అభివందనం శుభవందనం ఆచార్యదేవులకు వందనం అభివందనం పాదాభివందనం గురుదేవులకు గురుదేవులకు వందనం అభివందనం శుభవందనం ఆచార్యదేవులకు వందనం అభివందనం పాదాభివందనం గురుదేవులకు గురుదేవులకు దేహమునిచ్చినదెవరోయి తల్లిదండ్రులే జ్ఞానమున్న ఈ దేహముని డాక్టర్ రాపర్తి రామారావు గారు జామి మండలం విజినిగిరిలో 1921 సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన శ్రీ రాపర్తి నరసింగరావు శ్రీమతి నారాయణమ్మ పుణ్య దంపతుల ద్వారా భువికి అరుదించిన ఆ యోగావతారునితో ఒక నూతన మార్గం, ఒక వెలుగుబాట ఆవిష్కృతమయ్యింది. తల్లిదండ్రులలో ఉండే ఆధ్యాత్మిక భావనలు, భారతీయ సంస్కృతిలోని పురాణాలు, రామాయణ, మహాభారత, భాగవతాలు ఆ బాలుని లేత హృదయంలో చెరగని ముద్ర వేశాయి. 1948లో బిఎడ్ పూర్తి చేసిన శ్రీ రామారావు గారు ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంచుకుని 1948 ఆగస్టులో ఇచ్చాపురంలోని సురంగి హైస్కూల్లో ఉపాధ్యాయునిగా జాయిన్ అయ్యారు. ఆ సమయంలోనే శ్రీ కుండలి గంగయ్య గారి సత్సంగం ఏర్పడింది. అప్పటి ఓం సభాయ నమః, సభా సరస్వత్యై నమః, ఓం నమః. On behalf of the Yoga Consciousness Trust, which is organizing the centenary celebrations of Gurudev, Yogacharya Sri Raparthi Ramarao Garu, I, Professor Venkat Rao, extend a hearty welcome to all of you. We inaugurated the centenary celebrations of our Gurudev at our headquarters, Yoga Chaitanya Ramam, Vijayanagiri, on 30th September 2022. And we planned various programs to celebrate
the Centenary throughout the year at different places. As part of this program, we are celebrating the Centenary today at Bheemili in this beautiful campus. I once again welcome you to this historical, spiritually soaked surroundings. I welcome Sri T.L. Narasimharao Garu, the President of our Trust, onto the dais to preside over today's function. Sri Narasimharao Garu. It is my pleasure to invite Dr. D. Srinivasulu Garu, IAS, a well-wisher of our trust and an ardent disciple of our Gurudev and a member of our yoga family, as a chief guest for today's function. A university completely devoted to yoga is Vyasa, Bangalore. It is our good fortune to associate with this prestigious institution. Its Chancellor, Dr. H.R. Nagendra Garu, visited this campus and addressed us some time back. Again today, we are fortunate to have the Pro-Chancellor and Research Director, Dr. Manjunath N.K., who is internationally reputed research scientist. He is with us. Sir, I welcome you heartily onto the dais as guest of honor. I welcome the director of the prestigious Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, Dr. Iswar V. Basavareddy Garu, who kindly accepted our invitation to participate in these celebrations in spite of his busy schedule of official duties. He is a postgraduate in physics and turned to metaphysics and did his master's and PhD in yoga. Sir, please come on to the dais as guest of honor. It is my pleasure to invite Professor N. Ganesh Rao, Chief Advisor, Academics and Training in Kaivalyathama, Lonavala, and Indian Yoga Institute, Mumbai, to this function. A versatile personality, Professor Ganesh Rao has conducted more than 19,000 sessions so far on covering all aspects of yoga. Please come on to the dais. I invite Sri C.H. Venkatramana Garu, the Vice President of the Bheemili branch of Yoga Consciousness Trust and a Trust Board member, the man behind this program. Sri Venkatramana Garu, please come to the dais. Now the dignitaries will join in Jyoti Prajwalana.
Now, Divya will introduce Sri T.L. Narasimharao Garu, the president of today's function. Shri T.L. Narasimharao Garu is born in 1956 at Vellore near Chilakaluripeta in Guntur district. He is graduated in Commerce in the year 1976. He is associated with Indian Institute of Materials Management. He has served in South Central Railway of Ministry of Railways in Secunderabad from December 1980 to June 2003. He has met his Guru in 1979 and was associated with him till 2014. He is exposed to various technologies of yoga, both internal and external, in depth under the guidance of his Guruji, His Holiness Pujya Yogacharya Raparthi Ramarao Garu. He is made as founder managing trustee by Gurudev in 1990. He is presently serving Yoga Consciousness Trust as its managing trustee and president while taking care of yoga and allied activities of the organization with headquarters at Vijayanagiri. Thank you. Now I request Sri C.H. Venkatramana Garu, Vice President of Bheemili branch of YCT, to honor our President Sri T.L. Narasimharao Garu. Now I request Divya to introduce our chief guest, Dr. D. Srinivasalu IAS Garu. Dr. D. Srinivasalu is one of the devoted disciples of our Pujya Gurudeva. Even though he was a senior IAS officer, he used to visit our ashram like a common devotee. Dr. D. Srinivasalu is a postgraduate in physics in nuclear sciences from Sri Venkateshwara University, Tirupati. He has done PhD in tribal leadership, traditional versus democratic institutions from Dr. Ambedkar Open University. He joined Regional Rural Bank sponsored by State Bank of India and served in rural areas, gaining insights into rural credit system and woes of Indian farmers. He was also PF Commissioner in Employees Provident Fund Organization, familiarizing with labor and employment issues, including interaction with trade union leaders before his joining IAS in 1987. Dr. D. Srinivasalu has been evincing special interest in tribal development and has contributed several articles published in local, national and international magazines and journals. Dr. D. Srinivasalu is also a short story writer in Telugu and Hindi languages. As of now, he is heading a voluntary organization, Sanchari, meaning nomadic, serving the select nomadic social groups which are on the verge of extinct. His areas of interests are education and culture. Now I request our President, Sri T.L. Narasimharao Garu, to facilitate Sri Dr. D. Srinivasalu Garu. Anna, soft drink? Biryani to soft drink. Now Mrs. Lalita introduce Sri Dr. Ishwar V. Basavareddy Garu, Director of the Morarji Desai National Institute of Yoga. Om Namaha. It's my pleasure to introduce our esteemed guest today. Dr. Ishwar V. Basavareddy hails from a small village, Savadi, of Gadag district in Karnataka.
He is basically a physicist, having done his MSc in physics and from Karnataka University, Dharwad. Later, he turned to yoga and yoga philosophy. He did MA in philosophy, PhD in yoga philosophy, and has 2 PG diplomas, one in yoga and another one in computer applications. He is the director of prestigious Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, under Ministry of Ayush, Government of India since 2005. He is a head of Institution of Yoga Certification Board of Ministry of Ayush, Government of India since 2018. He is also the head of Center WHOCC for Traditional Medicine since 2013. He has served as advisor, Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India during 2019-20. He had the additional charge of Director, Central Council of Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi from 2010 to 2012 and 2019 to 2020. He was the managing trustee of Vishwayatam Yoga Ashram from 2005 to 2008. Dr. Ishwar is a renowned yoga scientist, a philosopher, and an eminent yoga master. He is recognized as one of the eminent yoga educationists and yoga expert of the country. He has more than 33 years of experience in yoga teaching, training, therapy, and research, out of which 16 years in the PG Department of Yoga Studies in Karnataka University, Dharwad. He is instrumental in establishing advanced yoga therapies research centers in primary medical institutions, district yoga wellness centers, yoga therapy, and medical institutions. He is also instrumental in getting recognition to Yogasana as competitive sports, establishing International Yogasana Sports Federation, IYSF, National Yogasana Sports Federation, NYSF, etc. He served as Founder Secretary General of India Yoga Association, a self-regulatory body of leading yoga institutions for more than 10 years. Welcome, sir. Welcome to the event today. Now I request our President Sri T.L. Narasimha Garu to honor Dr. Basireddy Garu. Now I request Lalita to introduce our guest of honor, Dr. Manjunath N.K. Om Namaha. I take the privilege of introducing Dr. Manjunath Garu. Dr. Manjunath N.K. heads the Research Department, Anveshana Research Laboratories at S. Vyasa University, Bangalore. He is also the editor of International Journal of Yoga, a PubMed indexed yoga research publication of S. Vyasa. He is also the director of Vyasa Healthcare Global Private Limited, which is an outreach partner of Vyasa and industry partner of S. Vyasa University. He has 25 years of research experience and holds more than 30 research publications on yoga. He has guided more than 15 MSc and 8 MD students in yoga. He presented a number of papers on yoga and naturopathy in many national and international conferences. He is also the member of Scientific Advisory Committee, Department of Science and Technology, Government of India. It's a pleasure welcoming you, sir. Welcome to the event today. Now Divya will introduce our guest of honor, Professor N. Ganesh Rao. Om Namaha. Dr. Ganesh Rao Garu is the Director of Academics and Accreditation Committee. Now I request our President, to honor Manjunath Sharma Garu.
Om Namaha. Dr. D. Ganesh Rao Garu is the Director of Academics and Accreditation Committee of Indian Yoga Institute in Mumbai. Dr. Rao is a highly acclaimed and inspiring name in the field of yoga, having conducted all over the world till date more than 20,000 sessions in yoga, covering all aspects theoretical and practical. Dr. Rao has authored and co-edited several books beside publishing innumerable articles in newspapers, journals, and has recorded CDs for Yoga Nidra, Panchakosha Dharana, Yoga Counseling, Patanjali's Yoga Sutras, and Sankhya Philosophy. He is professor and PhD guide in yoga and philosophy. 8 students have received PhD under Dr. Rao Garu in KKK, and Mumbai University. He is a technical expert for Yoga Certification Board. Dr. Rao resigned as finance executive from Tata Motors Limited after a distinguished service spanning 2 decades. Dr. Rao has carved a niche for himself in the field of sports. With a rare combination of extreme physical fitness and exquisite skill, he has excelled as a professional soccer player for more than 17 years at the national level. He has coached more than 5,000 players of all age groups. Dr. Rao continues to be a regular high-altitude trekker in the Himalayas and Sahyadri mountains since past 25 years. Om Namaha. Now our President Sri Narasimha Rao Garu will honor Sri Ganesh Rao. Now, Lalita will introduce the Vice President of our branch, Bheemili branch, Sri C.H. Venkatramana Garu. Om Namaha. I consider it my privilege and fortune to introduce our beloved Venkatramana Garu today. Sri C.H. Venkatramana Garu was born in 1952 in a remote village, K. Agraharam, Visakhapatnam district. From the beginning of his childhood, he was brought up in a spiritual atmosphere, particularly influenced by his maternal grandmother. Even in the school days, he used to recite the shlokas of Bhagavad Gita and Ramayana. He is proficient in Sanskrit. After doing graduation in commerce, he joined United Insurance Company and took voluntary retirement in 2003. While searching for his guru to pursue his spiritual aspirations, he met our Gurudev in 1984 in Anushtana Yoga Vedanta camp at Shanta Ashram, Totapalli. From there on, he became an ardent disciple of Guruji and became Antevasi. Guruji made him Trust Board member of Yoga Consciousness Trust in 1991 and in charge of Bheemili branch from 2005. And all this development now you see here is due to his untiring efforts, simple, unassuming scholar of Anushtanga Yoga Vedanta, Sri Venkatramana Garu. He is loved and liked by all. Welcome, sir. Now I request Sri Narasimha Rao Garu to honor Sri C.H. Venkatramana Garu. Now Sri G. Appalnaidu, Secretary of this branch, will present the report, Bheemili highlights. Om Namaha. Om Sri Gurubhyo Namaha. ఈనాటి ఈ సభకు చీఫ్ గెస్ట్గా ఇచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ దాసర శ్రీనివాసులు గారికి నమస్కరిస్తూ, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్స్ మంజునాథ్ శర్మ గారు,
గణేష్ రావు గారు, బసవరెడ్డి గారు, పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ, ఈ గురు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో యోగము ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి సద్గురుదేవులు శ్రీ రాపర్తి రామారావు గారు. ఈయన ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి హిమాలయ యోగులు శ్రీ రామ్లాల్ ప్రభుజీ గురు పరంపరలో 4వ తరం వారు. అంటే రామ్లాల్ ప్రభుజీ, నారాయణ ప్రభుజీ, కొండల గంగయ్య ప్రభుజీ తర్వాత ఈ సాంప్రదాయ గురువుగా మన రాపర్తి రామారావు గారు ప్రసిద్ధులు. అలాగే వీరు విజయనగరం జిల్లా జామి మండలం విజయనగిరి గ్రామంలో 1923లో జన్మించారు. పూజ్య గురుదేవులు బాల్యము నుండి కూడా తీవ్ర ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస, మోక్షకాంక్షతో అనేక మంది సాధువులను ఆశ్రయించి సదా సద్గురు అన్వేషణలో ఉండేవారు. తనకు పూర్తిగా సత్యాన్వేషణలోనే జీవితాన్ని గడపాలని ఉన్నప్పటికీ తండ్రి గారి యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు 1947లో శ్రీ చిట్టి మహాలక్ష్మి గారిని సహధర్మచారిణిగా స్వీకరించారు. డిగ్రీ బిఎడ్ విద్యాభ్యాస అనంతరం తన యోగ సాధనకు అనుకూలంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని స్వీకరించి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉద్యోగ జీవితం మొదలుపెట్టారు. చివరకు వారి గురు అన్వేషణ సఫలీకృతం అయ్యి 1948లో గురుగారు అంటే శ్రీ కొండల గంగయ్య గారిని తమ గురుదేవులుగా స్వీకరించి సుమారు 7 సంవత్సరాల తీవ్ర సాధనతో ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అయినటువంటి నిర్వికల్ప సమాధిని ఆగస్ట్ 15, 1955న పొందారు. వారు ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఇటు సంసార ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ వారి విద్యను 1978 వరకు గుప్తంగా ఉంచారు. అటు పిమ్మట వారి ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం వారి గురుదేవుల ఆదేశానుసారం వారి వద్దకు వచ్చినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసులకు యోగ విద్యను గడపడం ప్రారంభించారు. అలాగే 1983 నుంచి శ్రీ శాంతి ఆశ్రమం వారి ఆహ్వానం మేరకు అక్కడ అనుష్ఠాన యోగ వేదాంత శిక్షణా తరగతులు శిబిరాలను నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు. 1990లో వారి శిష్యులు యోగ విద్యను అందరికీ విస్తృతం అందించడానికి యోగ చైతన్య సంస్థను స్థాపించారు. 1993లో వారి స్వగ్రామమైనటువంటి విజయనగరం జిల్లా విజయనగిరి గ్రామంలో యోగ చైతన్యారామం ఆశ్రమ స్థాపన జరిగినది. అప్పటి నుంచి 2014లో మహాసమాధి పొందేంత వరకు వారి వద్దకు వచ్చినటువంటి జిజ్ఞాసులకు యోగా ఆధ్యాత్మిక శిక్షణను గురుగారు గడిపేవారు. 1978వ సంవత్సరంలోనే పేదల డాక్టర్గా పేరొందినటువంటి అతి తక్కువ ఫీజుతో పేదలకి ఫీజు కూడా లేకుండా వైద్యం అందించేటువంటి పేరొందినటువంటి డాక్టర్ సదాశివరావు గారు మరియు వారి శ్రీమతి గిరిజ గారు గురుదేవుల వద్ద యోగ విద్యలో ప్రథమ శిష్యులుగా చేరారు. డాక్టర్ సదాశివరావు గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. వారు శారీరక వ్యాయామం, గుర్రపు స్వారీ, వృక్ష సంరక్షణ, పెంపుడు జంతువుల పెంపకం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు వారు చేపట్టేవారు. డాక్టర్ గారు మరియు గిరిజ గారు ఎంతో శ్రద్ధతో సాధన చేసి అనతి కాలంలోనే ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితులను పొందారు. డాక్టర్ గారు పిరమిడ్ సాధనలో మంచి ప్రజ్ఞను సాధించి దాంతో డిస్టెన్స్ హీలింగ్ ద్వారా ఎంతోమందికి రోగాలని నయం చేసి మంచి ఫలితాలను సాధించారు. డాక్టర్ సదాశివరావు గారి పిల్లలు కూడా డాక్టర్ శివకుమార్ గారు, రవి మరియు రమా గారు కూడా గురువుగారి దగ్గర యోగ విద్యను అభ్యసించారు. ఇలా వారి కుటుంబం అంతా యోగమయంగా మారిపోయింది. ఈ పుణ్య దంపతులు 2000 సంవత్సరంలో యోగ విద్యను అందరికీ అందించాలనే ఉద్దేశంతో వారికి భీమిలి ఈ కృష్ణా కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఈ సుమారు 5 ఎకరాల మామిడి తోటను యోగ చైతన్య సంస్థకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. అలాగే 2004లో వారి చేతుల మీదుగానే ఈ శంకుస్థాపన కూడా జరగడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ స్థలం చుట్టూ కూడా ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళంతటినీ కూడా నిర్మించి ఈ సంస్థకి వారు
డొనేట్ చేశారు. గురుదేవుల ఆదేశానుసారం సాధకుల సహాయంతో ఇచ్చట మొట్టమొదట ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో హెక్సాగానల్ బిల్డింగ్ ఏదైతే సద్గురు నిలయం అని నిర్మాణం జరిగిందో అది మొట్టమొదట నిర్మింపబడింది. తర్వాత 1 యోగా హాల్ అండ్ డార్మెటరీతో ఈ మొట్టమొదటి ఇక్కడ యోగ శిక్షణ తరగతిని మొదలుపెట్టాం. అలాగే 2005 నుంచి స్థానికులతో అంటే ఈ లోకల్ ఉన్నటువంటి పీపుల్కు నాన్ రెసిడెన్షియల్ క్లాసెస్ ఆరంభించడం జరిగినది. తర్వాత సాధకులకు ఈ రెసిడెన్షియల్ యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించడానికి నివాస గదులు, కిచెన్, నెక్స్ట్ డైనింగ్ హాల్ ఏర్పాటు చేసి 2007 ఏప్రిల్ నుంచి ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ యోగా క్లాసెస్ ప్రారంభించడం జరిగినాయి. అటు పిమ్మట సాధకులు పెరుగుతూ ఉన్న కొలది అవసరానికి అనుగుణంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ యోగా హాల్స్ను, రెసిడెన్షియల్ బ్లాక్స్లో ఉన్నటువంటి రూమ్స్ని వీటిని కూడా పెంచుకుంటూ సుమారుగా ఈరోజు ఒక 100 మంది సాధకులు రెసిడెన్షియల్గా శిక్షణ పొందడానికి కావాల్సిన అవకాశాలని ఈ వైసీటీ భీమిలి ఈలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. యోగ సాధన చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సదుపాయాలు కూడా ఇక్కడ ఏర్పరచబడ్డాయి. ఈ సదుపాయాలతో సంవత్సర కాలం అంతా ఒక నెల వ్యవధి గల నాన్ రెసిడెన్షియల్ యోగ శిక్షణా తరగతులు ఈ లోకల్ పీపుల్కి ప్రతి నెల 1వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం. అలాగే 10 రోజులు వ్యవధి కలిగినటువంటి రెసిడెన్షియల్ అనుష్ఠాన యోగ వేదాంత శిక్షణ క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే 1 వీక్ డ్యూరేషన్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఈ ప్రాథమిక యోగ శిక్షణ, అలాగే 15 డేస్ డ్యూరేషన్లో హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ క్యాంప్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ఒబేసిటీ క్యాంప్స్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి సమ్మర్ హాలిడేస్ టైంలో పిల్లలకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్యాంప్స్ ప్రతి 10 రోజులు డ్యూరేషన్లో ఇక్కడ నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ శిక్షణా తరగతిలో ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 10,000 మంది రెసిడెన్షియల్ గాను, అలాగే 3,000 నాన్ రెసిడెన్షియల్ పీపుల్ ఇక్కడ శిక్షణ లబ్ధిని పొందడం జరిగినది. అలాగే వీటితో పాటు ఉన్నత యోగ శిక్షణ క్యాంప్స్ కూడా, స్పిరిచువల్ రిట్రీట్స్, యోగా టీచర్స్ వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్తో ఈ యోగ చైతన్య సంస్థలో పీజీ డిప్లొమా ఇన్ యోగా అనేటువంటి కోర్స్ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో రన్ అవుతుంది. 1996 నుంచి రన్ అవుతున్నటువంటి కోర్సు ఉంది. అది 1996 నుంచి 2006 వరకు విజయనగిరి యోగ చైతన్యారామంలో నిర్వహింపబడేది. ఆ తర్వాత 2007 నుంచి ఈ యోగ చైతన్య సంస్థ భీమిలి శాఖ ఎప్పుడైతే ఆరంభమైందో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయబడుతూ ఇప్పటి వరకు ఒక 400 ఈ యోగా టీచర్స్ ట్రైనింగ్ పొందుతూ యోగ విద్యను అందించేటువంటి అధ్యాపకులుగా మంచి ఎక్స్పర్ట్స్గా తయారయ్యారు. అలాగే 2007 నుంచి ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఆరంభమైన తర్వాత ఈ ట్రస్ట్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ కోర్స్ కింద 3 months యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్స్ వైఐసి కోర్స్ అని అంటుంటాం. ఆ కోర్సులో ఇప్పటి వరకు 200 మెంబర్స్ ట్రైన్ అవ్వడం, వాళ్ళు కూడా మంచి యోగా టీచర్స్గా ఎంతో సొసైటీకి సర్వీస్ని అందజేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే 2015లో ప్రారంభమైనటువంటి ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా ఈ స్టేట్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూల్స్లోనూ పిల్లలకు ఈ భారత ప్రభుత్వం ఎన్సిసి వారి ఆధ్వర్యంలో సుమారుగా 80,000 పీపుల్కి, స్టూడెంట్స్కి 150 మంది టీచర్స్ సహాయంతో యోగా శిక్షణా తరగతుల్ని యోగ చైతన్య సంస్థ తరపున నిర్వహించబడింది. అలాగే మాకు ఈ భీమిలి బ్రాంచ్కి ఒక సెంటర్గా తగరపలసలో కూడా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి శ్రీ ఆదిమూలం నాగరాజు గారు వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యోగా హాల్లో యోగ శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు 2000 మెంబర్స్ ఈ శిక్షణలో పాల్గొనడం, చక్కటి బెనిఫిట్స్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే 2015లో యోగ చైతన్య సంస్థ యొక్క ముఖ్య కార్యక్రమాల్లో 25 సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా భీమిలిలో యోగా వేదాంత మీద 1 డే నేషనల్ సెమినార్ కూడా ఇక్కడ కండక్ట్ చేశాం. అలాగే కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో సోమా ఎంటర్ప్రైజెస్ హైదరాబాద్ వారి 2008లో 46 డేస్ యోగా ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా క్యూషే అండ్ ఆయుష్ వారి యోగా సర్టిఫికేషన్ ఫర్ యోగా ప్రొఫెషనల్స్ ఆ కోర్సులు 2016-17 సంవత్సరాల్లో సుమారుగా 200 మందికి ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం, ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళందరూ మంచి
ఎగ్జామ్లో పాస్ కావడం, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ కూడా పొందడం కూడా జరిగింది. 2018లో ఐటీడీఏ వారి పాడేరు వారికి పీఈటీ అండ్ పీడీలకు యోగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం కూడా జరిగింది. గురుదేవుల యొక్క ఈ శత జయంతి వేడుకలు ఆరంభం అప్పటి నుంచి 2022 సెప్టెంబర్ 30న ఈ ఆరంభమైనటువంటి ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ భీమిలి పరిసర ప్రాంతాల్లో మా చుట్టూరా ఉన్నటువంటి హాస్టల్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిలో కూడా ఉచితంగా లోకల్ పీపుల్కి, ఆ ఉన్నటువంటి విలేజెస్ ఉన్నటువంటి పీపుల్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ యోగా క్యాంప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా ఈ సంస్థ తరపున వాళ్ళకి సర్వీసెస్ అందజేయడం జరుగుతుంది. ఓం నమః. Now I request Sri V. Rajeshwara Sharma to fill this atmosphere with Veda Pathanam. ఓం నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीपति धीनामवित्क्रियवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मत्वं विष्णुत्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों. गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण बुद्धिम् एतत्तव मनस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपं
అకారో మధ్యమరూపం అనుస్వారాశ్చంత్యరూపం బిందురుత్తరరూపం నాదస్సందానం సగు సంధిః సైషా గణేశదేవత గణక ఋషి నిచ్యుత్గాయత్రీఛందః గణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశాంకుశధారిణం రదం చ వరదం హస్తైర్బిభ్రాణం మూషికధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాసనం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః పూజితం భక్తానుకంపినీం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదో ప్రకృతేః పరుషాత్ పరం. ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వరః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః. ఓమిత్యుపనిషత్ య ఏవం వేద. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాः స్థిరైరంగైः స్తుష్టువాగుంసస్థనూభిः వ్యసేమ దేవహితం యదాయుः. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిः స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమః. Thank you, Rajesh Sharma garu. You have really filled this atmosphere with the spirituality. Now it is my pleasure to request our President, Sri T.L. Narasimha Rao garu, to give his opening remarks. शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. ओम नमः. आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि నిత్యం ఆవాహయామి. ఏ మహనీయుని సంస్మరించుకుంటూ శత జయంతి ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఏ మహనీయుని ప్రేరణతో మార్గదర్శకత్వంతో సమస్త తాలూకు సమస్త కార్యకలాపాలు మహాయజ్ఞంలాగా నిర్వహింపబడుతున్నాయో ఆ మహనీయుడికి శతకోటి శతసహస్ర వందన మందారాలు సమర్పించుకుంటూ ఐ ఆఫర్ మై ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ adorations and salutations to our beloved master who shines in every sadhaka. The quality of Sadguru is
He shines in everybody. He is not limited to a place, limited to a single person. He shines in all sadhakas as shining Chaitanya. So, I offer my full-fledged salutations and adorations to our beloved Master, a guide, mentor, and our nascent energy within us that propelling us to carry out our activities day in and day out. అదే రకంగా సంస్థకి మాకు అత్యంత సన్నిహితులు, చాలా రోజుల తర్వాత వారిని కలవటం సంభవించింది రిటైర్మెంట్ తర్వాత. డాక్టర్ శ్రీనివాసులుజీ, డి శ్రీనివాసులు గారు, రమారమి 20 సంవత్సరాల పైగా వారికి ఈ సంస్థతో అనుబంధం ఉంది. Former Principal Secretary Industries Andhra Pradesh, and he held many positions as Senior IAS Executive. And వారికి మా వందన మందారాలు. అదే రకంగా బెంగళూరు నుంచి ఎస్ వ్యాస నుంచి ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఎస్ వ్యాస అండ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ యోగా డాక్టర్ మంజునాథ్జీ, అదే రకంగా exponent of yoga in theory and practices, a legend, Dr. Ganesh Rauji from Bombay, and towering in Delhi, heading Morarji Desai Institute. Once upon a time, I believe that was headed by Dhirendra Brahmachari, if I am not wrong. And Morarji, a very healthy person. Morarji Desai is he was a very healthy man. He used to joke when he came to, I want to illustrate how he was born in 29th February. At the age of 85, he came to Visakhapatnam. In the railway grounds, he started telling, I am only 17 years old. Because he used to keep his health like that. He lived 96 years. And he has his own style of keeping his health intact. And that in commemorating that Morarji Desai, and that institute was named after him, and head of the institute is our beloved Dr. Ishwara Basivireddy, who has been associated with Ayush and ICCR and all governmental programs, etc. And Gurudevula Divya Asisulu, మా హార్దిక శుభాభినందనలు, వందన మందారాలు సమర్పించుకుంటూ, Yoga Consciousness Trust is a spiritual organization formed by the disciples of beloved Master under the adept guidance of our Master in 1990. And this is a revolution in our tradition. In Guru Parampara tradition, Shishya used to get Guru, or Guru used to get Shishya at the appropriate time, depending on the paripakvata or eligibility and desirability and deserving abilities of the Shishya. So earlier it was like that, Ramlal Prabhuji to Narayan Rao Prabhuji. Narayan Rao Prabhuji hails from the refugee families of Indians in Burma, Rangoon. He learnt most of the practices in Rangoon, and for finals, that Nirvikalpa Siddhi, he is trying for a very good guide. He was trying, and he got a sudden flash-like communication. Come to Hrishikesh, I will guide you. Then the man went to Hrishikesh. That time Ramlal Prabhuji was in Samay Guha, Agra. And his Shishya was there, Mulkraj Anand, in Hrishikesh. They informed him. Those days, there was telepathy was there. Somehow communication reached, no telephones. So then he asked, Ramlal Prabhuji asked Narayan Rao Prabhuji to stay there alone. And the transmission took place. He sat for more than 3 days in Nirvikalpa Siddhi, and his work was completed. Then onwards, he sent his Shishya to train another Shishya.
So he came down to Ichapuram and he saw a Vastad, a Sando, doing excellent physical exercises with excellent body, physical body and good structure. Then he picked up our Gangai Prabhuji and taught him all the techniques. Teacher versus student. As and when teacher calls the student, student has to go, even at midnight. So that was the communications, etc. Then later on, after some days, Ramlal Prabhuji, Shishya Narayan Rao Prabhuji entered the body of Captain Margarishan. Some rats are entering the country, I must save the country, like that. He entered the body of Captain Margarishan and got his Shishya recruited as soldier in Rangoon regiment. So he left out portions of yoga. He was trained by his guru, Gangai Prabhuji, our grandmaster. And then grandmaster had learnt all these things. 1948, our Guruji participated in the freedom struggle. Late Bhattam Sriramurti ji was his contemporary, and he fought for the independence and left his studies for 1 year. And later on he continued his studies. He took up the profession of the teacher, the noblest profession, he thought. Then 1948 he joined the service. He determined to join only after getting the independence. So in 1948 at Ichapuram, his guru met him and trained him. Day one onwards, see how Shishya learns many things. First thing is, he should give up his identity. Guruji started giving up his identity. He was taking his leg as his master's leg, assuming his master's leg in place of his leg. His hand, instead of his hand, master's hand. Instead of his body, master's body. So he learnt many things, identifying himself with his Guruji, de-identifying his physical body. See, that is the best feature of student. Students should get into the master consciousness, we can call it. So then and there he took 7 years, 7.5 years, I believe, and learned many techniques, initially Nauli, Ujjanan, Kapalabhati, later on other finer techniques and internal practices, etc. Trataka. He used to do Trataka 3 hours at a stretch. Nauli 300 beats at a stretch. Double the time he used to take Ujjana, and he guided us. The moment my Guruji was doing, we learn things, we used to learn. Seeing him, gazing. So that should be the type of teaching he learned from his master, and same thing was inculcated to all his students. So after superannuating, so he attained Nirvikal Siddhi as rightly told by our beloved Chiranjeevi Appal 1955, and later on from 55 onwards he kept himself unrevealed. So he worked as, he superannuated as junior college principal, Sompet in 1978, and afterwards he was given 5 years extension, chance of 5 years extension also, that also he didn't avail. So after the retirement, he started retiring himself into the yoga process, inculcating yoga to the deserving souls. And initial stages we met him in 1979. So I had the privilege of his studentship of 4 decades. I met him in 79 April, and till his breathing, his last, I have been with him, and he is our source of guidance, and our methodology is Anushtana Yoga Vedanta, practical yoga and practical Vedanta. And yoga and Vedanta, the philosophy of my master is, yoga and Vedanta should reflect in your practical life. You should not disown your responsibilities on this world, which are endowed by Almighty to you. You have to discharge your responsibilities
as the son of parents, husband of wife, father of the children, employee of employer, and citizen of the nation. So all these responsibilities, Matrunam, Pitrunam, and Rushirunam, all these three runams we have to pay. These are the arrears of our birth we have to necessarily pay. Then only the purpose of human life is achieved. Dvijaha. Human life is, Guruji used to humorously say, in 2005, he was telling in a meeting, in his birthday program, I am 50 years old that time. So he was telling he was 50 years old. Actually, after completion of the meeting, I entered his room and I asked him, what is this, sir? You are telling 50 years old, but your actual age is 1923. Now, 50 plus 23, we have to add. No. My real life started only after my attainment of Nirvikalpa Siddhi. Then only you will become Dvijaha. Then I questioned him, what about our position? You are all Sudras till you attain Nirvikalpa Siddhi. So he told jokingly. So that was the philosophy, practical yoga and practical philosophy. And it should reflect in your day-to-day life. My Guruji never wanted you discard everything, go to hermitage and ascetic orders, all these things. Ascetic order, you have to maintain internal. He is to prefer internal sannyasa, antar sannyasa, not bahya sannyasa. You must be able to control. For that, the process of yoga techniques, excellent techniques were evolved, relaxation techniques, meditation techniques, and the beautiful techniques others have not evolved are two. One is Anala Mudra. It's akin to Uddiyana, but not Uddiyana. Anala Mudra, energizing self. That is Anala Mudra. Another one was Dahara Vijja. Dahara Vijja is Taittiriya Antargatam, and he taught us. And later on, different techniques he used to go. Atma Swarupa Jhana, Virat Swarupa Jhana, all these are final techniques. What he learned from his master, he used to guide people in that. Not only that, simultaneously, he was emphasizing the scriptural truths. And he used to say, Parayanam is not simple rendering or simple lip movement. Parayanam is the scriptural truths, the essence of the scriptures should be brought into day-to-day living. No good of Sravanam. Sravanam completes when it gets into Mananam, and Mananam is complete when it gets into Nidhijjasa. In your day-to-day life, you must implement the way in which you talk, the way in which you move, the way you take actions, the way you feel your reactions, all these things. So these were emphasized by our Guruji. Simultaneously, not only he gave us guidance in the path of yoga, but he's a practical guide in our day-to-day life. So he has got both sides. So he used to emphasize, because he's centenary, I must talk something about him. He used to emphasize the essence of Mandukya Upanishads. What is the good of talking about this Upanishad and that Upanishad, this Purana and that Purana? You must talk to the people what they are daily experiencing. So he used to, time and again, he used to drill 3 states of consciousness as emphasized in Mandukya, Kevalam Mandukyam. So he used to say the 3 states, and our name, brand name we have given yoga, consciousness, wakeful state, dream state, and deep sleep state. Wakeful and dream states are same as far as experiences are concerned. But deep sleep state, all these 2 things will extinguish. And what happens? It is a reflective joy. You are nearer to yourself, but it is like a geared vehicle.
It will not bring about any change in the individual after coming out of the deep sleep state. It relaxes him. Enhanced restive relaxation, it induces deep sleep state. It is only reflective joy. Pratibimba darshanam, pratibimba sukham. But analyzing the joy that you undergo without any external object or external things, you have to gallop yourself, controlling your indriyas, controlling your mind, controlling your senses. There is a saying, Indriyani aikragyam paramotapaha. Out of all tapas, you must be able to integrate all the indriyas, put them into the mind. That is paramatapaha. And control of tajjayaha sarvadharmebhyaha sadharmaha. The great dharma is control over your indriyas, control over your speech, control over your expression, control over your understanding, control over your movements, control over your actions, control over your reactions. All these controls, that is Visuddhi Tattva. So, one has to ascend, starting with integrity of thought, word and deed, ending with control over thought, word and deed. That is Visuddhi Tattva. So, one has to ascend from Trikarna Siddhi to Visuddhi Tattva, following practical philosophy of yoga and practical philosophy of Vedanta. So, all these two things are to be implemented now and then. So, these are the things emphasized by our master. Based on these things, YCT was formed, and we have been carrying out our activities day in and day out in accordance with the guidelines given by our master. So, I seek divine blessings of the master, everybody, to everybody who assembled here, all the sadhakas, and in particular the distinguished guests from different organizations. Once again, I offer my full-fledged thanks to all the dignitaries available here, and my pranams to all sadhakas. Gurudevula దివ్య ఆశీస్సులు, గురు పరంపరల దివ్య ఆశీస్సులు సాధకులందరికీ ఉన్నత దిశగా యోగోన్ముఖంగా పయనించాలని ప్రార్థిస్తా. హరి ఓం తత్సత్. Thank you, Narasimharao Garu, for giving a gist of Guruji's teachings in a short time. Now, it is my pleasure to request Dr. D. Srinivasulu Garu to give his inaugural address. గురువుగారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ హరి ఓం. ఈ ఆశ్రమానికి నేను పరిచయం అయిన తర్వాత మనం ఒకరికొకరు గ్రీట్ చేసుకునేటటువంటి హరి ఓం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదొక అద్భుతమైనటువంటి అవినాభావ సంబంధం. మన ఆశ్రమానికి అది ఒక గాయత్రి మంత్రం లాంటిది. గురువుగారి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మనందరం కూడా ఇక్కడికి విచ్చేయటం, గురువుగారిని స్మరించుకోవటం, ఇప్పుడే నరసింహారావు గారు చెప్పినట్టు వారి బోధనలు మనం అర్థం చేసుకోవటం అనేది ఈ సభ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ రాబోయేటటువంటి సెప్టెంబర్ వరకు సంవత్సరం పొడుగుతూ గురువుగారిని ప్రతి కేంద్రంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి మరీ రోజు స్మరించుకుంటాం. మరి ఈరోజు ఇంకా ఎక్కువ స్మరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
ఆ అదృష్టం నాకు కలగటం అనేది గురువుగారి ఆశీస్సులు. ఆయన పేరులోనే ఉంది RRR. చూసారా? రాపర్తి రామారావు గారు. ఇప్పుడు RRR అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అదేదో ఫిలింలో పాట ఉంది కదా, ఈ మధ్యన అందరికీ అది చిరపరిచితం. ఆ పాట కాదు మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది రాపర్తి రామారావు గారి బోధనలు మన పిల్లలకు మనం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం. వారి ఆశీస్సులతో మనము మన కుటుంబాలన్నీ కూడా జాగృతి స్టేజ్ నుంచి చైతన్యవంతులై యోగాభ్యాసం చేయాల్సినటువంటి అవసరం. యోగా కాన్షియస్ ట్రస్ట్, దీనికి రిచువల్స్ లేవు, ఒక ఎల్లలు లేవు. ఇదొక మహాసముద్రం, ఇదొక విశ్వం. ఈ విశ్వంలో మనం అందరం కూడా ఆ మూగ మనసులో సినిమాలో పాట ఉంది, పోయినోళ్ళందరూ మంచోళ్ళు, ఉన్నోళ్ళు పోయినోళ్ళ తీపి గుర్తులు. ఇప్పుడు ఈరోజు గురువుగారు వాళ్ళ అబ్బాయిని చూస్తుంటే, వారితో పాటు మిమ్మల్ని అందరం కూడా చూస్తుంటే, మనందరం కూడా గురువుగారి తీపి గుర్తులు. వీఆర్ స్వీట్ మెమరీస్ ఆఫ్ గురూజీ. డాక్టర్ ఈజ్ నీడెడ్ బై ఏ పేషెంట్. ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి డాక్టర్ అవసరం లేదు. గురువుగారి అవసరం మనకు ఎంత ఉందంటే, నాలాంటి ముఖ్యంగా అనారోగ్యం, యోగి భోగి రోగి అంటారు. నేను ఇంకా రోగి స్టేజ్ నుంచే దాటలేదు. రోగి అంటే 3 పూటలు తినేవాడు, యోగి అంటే ఇంకా యోగి భోగి రోగి. నేను భోగి రోగిని 2, ఇంకా యోగానికి నేను చేరలేదు. అందుకే నా గురువుగారు ఎప్పుడు ఆశీస్సులు ఇస్తుంటారు. నేను విజయనగిరి పోతే ఆయన తిన్నాడా, ఏం పెట్టారు, శిష్యులు నాడు, ఎందుకంటే నేను రోగిని కాబట్టి. హీ నోస్ ఐ నీడ్ హిమ్, ఐ మెట్ టు ఎలివేట్. ఇప్పుడు విశ్వంలో ఒకటి ఏంటంటే, ఏ సబ్జెక్ట్లో నాలెడ్జ్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ హెడ్ అవుతారు. మా సర్వీస్లో అగ్రికల్చర్ కమిషనర్ అంటే వాడు ఎప్పుడూ పొలం గట్టు చూసిండు. గోధుమ పంటకు వరి పంటకు తేడా తెలియనటువంటి వాడు అగ్రికల్చర్ కమిషనర్, నాలాంటి వాడు. నా పరిస్థితి కూడా ఏంటంటే, యోగా అనేది వర్డ్ వినటానికి బాగుంది కానీ చేయటానికి చాలా కష్టం. ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను. ఇప్పుడు మనకు డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చారు, 3 నిష్ణాతులు, వాళ్ళ లెక్చర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది శర్మ గారు, దీని తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ యోగా అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. అట్లాగే బసవరెడ్డి గారు ప్రాక్టీసెస్ అండ్ రెలవెన్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ టైమ్స్ ఆఫ్ వేదిక్ అండ్ యోగా కల్చర్. తర్వాత లెక్చర్ మనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి వాళ్ళు గణేష్ రావు గారు, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ యోగా దర్శన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీస్. ఈ 3 ఒక కామనాలిటీ ఏం కనిపించిందంటే నాకు, వాళ్ళు ఇచ్చే లెక్చర్స్లో, ఇవ్వబోయే లెక్చర్స్లో, ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది సైన్స్. ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని రాస్తాం. నీకు ప్రపంచంలో ఎవరు నిన్ను బీట్ చేయనటువంటి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ మీకు ఉంటుంది, కానీ దాన్ని అప్లై చేయకపోతే వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ నాలెడ్జ్? దేర్ఫోర్ ఐ అపీల్ ఫ్రమ్ దిస్ డయాస్ that it is not only necessary to know about yoga, but also start practicing. అది నాతోటి మొదలు కావాలి. ఈరోజు నన్ను చూస్తే యోగా మాస్టర్లు ఎవరు కూడా దగ్గరకు రానివ్వరు, ఎందుకంటే వీడికి చెప్పి కూడా ప్రయోజనం లేదని. ఏమి తెలియనోడికి చెప్పటం ఈజీ, అంతే తెలిసినోడికి చెప్పటం ఈజీ, మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి నాలాంటి వాడికి చెప్పటం చాలా కష్టం. ఆ స్టేజ్ నుంచి దాటాలని చెప్పేసి గురువుగారిని కోరుకుంటూ, గురువుగారి ఆశీస్సులు ఆశిస్తూ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం. ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ హిజ్ హోమ్ టౌన్ అండ్ ఫ్యామిలీ.
షల్ ఐ రిపీట్? ప్రవక్త అనేటటువంటి వాడు ప్రపంచం అంతటా కూడా గౌరవించబడతాడు, ఒక్క తన పుట్టిన ఊళ్ళో పుట్టిన ఫ్యామిలీ తప్ప. హ్యావేట్ పిచ్చోడు, వీడికేం తెలుస్తుందని మన ఫ్యామిలీలో అంటారు ఎవరినైనా చూస్తే. ఆ ఊరోళ్ళు అంటారు, నిన్న మొన్నటి వరకు వాడు గోళీలు ఆడుకుంటూ ఆ చెట్ల కింద అక్కడిక్కడ ఉండేవాడు. కానీ అతని మహత్తు ప్రపంచం అంతా కూడా రైట్ ఫ్రమ్ జీసస్ క్రైస్ట్. బట్ ముగ్గురు విషయంలో మాత్రం ఇది ఎక్సెప్షన్. ఒకటి షిర్డీ సాయిబాబా, 2 పుట్టపర్తి సాయిబాబా, 3 రాపర్తి రామారావు గారు. దే ఆర్ ఎక్సెప్షనల్. పుట్టిన ఊళ్ళో విజయనగిరి ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు గురువుగారు అని ఆలోచిస్తే నేను, తను పుట్టి పెరిగినటువంటి ఊళ్ళోనే తను గుర్తించబడ్డం ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అవునా కాదా? మనం మన ఊరు చూస్తే పారిపోతాం, ఏమనుకుంటారో మా ఊరోళ్ళు అని చెప్పేసి. లెట్ us షెడ్ దట్ షైనెస్. మనం ఉన్న దగ్గరే, మన పరిసరాల్లోనే యోగ చైతన్యం మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పడానికి ఈ విషయాన్ని మేము ముందు పెడుతున్నాను. రెండోది, మన నరసింహరావు గారు మాట్లాడుతూ గురు శిష్య పరంపర అన్నారు. మరి ఆయన ఎన్నుకోవటంలో శిష్యుల్ని ఎలా ఎన్నుకున్నాడు అంటున్నట్టే, తదనంతరం ఈ జాగృతిని, చైతన్యాన్ని వ్యాపింపచేయాలంటే మంచి శిష్యులు కావాలి మనకు. కాబట్టి గురువుగారు భౌతికంగా మనకు దూరమైనా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా మనకు సదా మన మనసుల్లో ఉంటారు. ఈ శిష్యుల ద్వారా ఆయన ఈ మహాకార్యాన్ని నడిపిస్తున్నాడు. వితౌట్ హిమ్ వీఆర్ బిగ్ జీరోస్, యాజ్ హీ రైట్లీ యాక్సెప్టెడ్. హీ షైన్స్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ఒకే ఒక చిన్న లోపం నాకు కనిపించింది ఏంటంటే, మనందరం కూడా ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి మనకిప్పుడు ఎవరేం చెప్పినా కూడా ఈ చెవి ద్వారా విని, ఈ చెవి ద్వారా వీళ్ళకేం తెలుసు అనేటటువంటి స్టేజ్కి వచ్చాం. పిల్లల్ని ఎక్కువ ఇటువంటి సభలకు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం. మన స్కూల్లో శ్రీరామ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ ముందు కూర్చోబెట్టారు. చెప్పే మాటలు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాటలు వినాలి. ప్రతి సభకు మీరు ఒక్కరే రావటం కాదు, మీరు అడగచ్చు నన్ను, మీ పరిస్థితి ఏంటి సార్, మీరు ఎందుకు తీసుకురాలేదని చెప్పేసి. మా వాళ్ళు వస్తున్నారు వెనక్కి. ఈ 2 రోజుల సభ నాతో వాళ్ళకి ప్రయాణం చేయటం ఇష్టం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి నేను ముందు వచ్చేసాను. నేను రాత్రి రావాల్సింది ఇక్కడికి. చివరిగా ఒకే ఒక మాట చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను. గురువు గారిని గురించి మీకు అందరికీ ఒక అనుభూతి ఉంటుంది. ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనల్ని తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళని గుర్తించట్లేదు అని చెప్పేసేటటువంటి ఫీలింగ్ మనకి ఇస్తాడు. అవునా కదా? వీ ఫీల్ ప్రౌడ్. గురువుగారు నా ఒక్కడితోనే మాట్లాడుతున్నాడు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఇవ్వటము ఆ మహానుభావుడి గొప్పతనం. అది అందరికీ వీలు కాదు. మనం ఒక పక్క గెస్ట్తో మాట్లాడుతుంటాం, ఒక పక్క ఫోను, ఇంకో పక్క వాళ్ళు, ఎంత డిస్టర్బెన్స్. ఆయన పైజామాలో చూడటం నాకు చాలా ఇష్టం. ఒక కుర్తా మంచి తెల్ల చొక్క వేసుకొని, ఒక పైజామా ధరించి ఆ రూమ్లో కూర్చోబెట్టుకొని నాతో గంటల తరబడి మాట్లాడేవాడు. ఎంత అదృష్టం అండి నాకు. యామ్ ఐ బ్లెస్డ్? మా అమ్మ అనేది నీవు దైవాంశ సంభూతుడివిరా అని, అది గురువు గారి ద్వారా సాధ్యమైంది. ఆయనతో కూర్చున్నప్పుడు ఈయన గురువా లేకపోతే నా స్నేహితుడు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చింది. ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ దట్ హీఈస్ ఎ గురు. ఐ థాట్ హీఈస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ ఈజ్ రాపర్తి రామారావు గారు. ప్రతి మైన్యూట్ ఇష్యూను ఆయన తదే మనసులో అలజడి లేచి, ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఈ విధంగా భౌతికంగా మనకు కనిపిస్తున్నాడని. దాదాపు నేను ఆ తర్వాత నేను ఆశ్రమానికి పోవటమే మానేశాను. మానేటువంటి ప్రొటెస్ట్తో కాదు, బాధతో. సాఫ్ట్ ఆప్షన్ ఎన్నుకున్నాను. ఏంటంటే భీమిలి. భీమిలి ఈజ్ నియర్ టు వైజాగ్. పగలంతా పని చూసుకొని రాత్రి వచ్చి రమణ గారితో కొద్దిసేపు కూర్చుంటే, గురువుగారితో
ఎంతో ఆనందం వచ్చేది. గురువుగారే మన దగ్గర ఉన్నారండి. ఆ కుటీరంలోకి పోతే రెజనెన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రామారావు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాడు, ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, మనం ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు గురువు గారి నామస్మరణ తప్ప ఇంకా వేరేది మనకు జ్ఞాపకం ఉండదు. అది ఆయన మహత్యం. ఇక రమణ గారిని గురించి చెప్పాలంటే ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్. టిఎల్ నరసింహరావు గారితో నేను హైదరాబాద్లో చాలాసార్లు వాళ్ళ ఆశ్రమంలో కూడా కలిశాను. కానీ ఎక్కువ నాకు చనువు రమణ గారితో. నాకు ఎప్పుడు మనసు బాగలేదు అంటున్నట్టే పరిగెత్తుకొని ఈ ఆశ్రమానికి వస్తాను. అన్ని చింతలకు దూరంగా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండే విధంగా ఈ గాలి, ఈ నీరు, ఈ వాతావరణం నాకు బలాన్ని ఇస్తుందని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ, మీరందరూ కూడా శిష్య పరంపర కావాలి, గురువు వారసులుగా కావాలి. గురువు వారసత్వాన్ని మనం నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం. ఈ మహాయజ్ఞానికి మనందరం కూడా సమిధలుగా మారి ఈ యజ్ఞాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ, గురువుగారికి మరి ఒకసారి నా పాదాభివందనాలు, వారి పాదాలకి నమస్కరిస్తూ, వారు మన అందరి పట్ల మరి దయ చూపుతూ, వారి కృపతో మనందరం కూడా మనము మన కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉండాలని, ప్రపంచంలో శాంతి వర్ధిల్లాలని. కొంత రాజకీయ నాయకులు కూడా ఒక క్యాంపు నడిపితే బాగుంటుంది ప్రతి కేంద్రంలో అనేది నా ఉద్దేశం. వాళ్ళు ఎట్లాగో చిల్డ్రన్ క్యాంప్ నడుపుతున్నారు, ఇంకో క్యాంప్ నడుపుతున్నారు. ఆ క్యాంప్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు చేసేటటువంటి, ఇప్పుడు మనము ఆ పరిస్థితిలో ఉన్న మనమే అవే తప్పులు చేస్తాం. చెప్పటం ఈజీ. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ షో యూ ట్రై టు డూ ద సేమ్ థింగ్. వాళ్ళకు కొంత కనీసం ఈ సమాజ స్పృహ కల్పించేటటువంటి దిశలో ఒక మంచి కోర్సు డిజైన్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ, ఇక్కడ 3 నిష్ణాతులు వచ్చారు. వాళ్ళు తీరిక టైంలో ఈ కోర్సును ఎట్లా డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఆలోచించి, అందులో ఈ క్యాంపుకి వచ్చినోడు 100 మందిలో ఒక్కడు బాగైనా కూడా మన ధ్యేయము ఫుల్ఫిల్ చేసినటువంటి వాడు మొత్తం. ఈ సదవకాశాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా, మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి బంధుమిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు, శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, Srinivasa Garu, for your inspired address. And what you said is 100% true. Whenever we talk to Guruji, we feel, everybody's experiences, we feel that he's speaking to you, speaking to me only. He loves me only. That is the feeling we get. That is the greatness of our Guruji. Now, I invite Dr. Prasad to propose vote of thanks. Om Namaha. Om Sri Gurubhyo Namaha. I offer my head to the lotus feet of Guruji in this gracious occasion. A warm and hearty welcome to the dignitaries on the dais, off the dais, devotees, sadhakas in and around India. For this Guruji'S Centenary celebrations, especially in the Bheemili branch, we are very thankful each and everyone to have your presence. First of all, we are highly thankful to
1 rupee doctor, Dr. Sadasivarao Garu and Srimati Girija Garu, who donated this land to do spiritual practices and conducted this kind of spiritual enlightenment programs at Bheemili Center. So we should be very thankful for this gracious occasion. Our beloved chief guest of this occasion, Dr. Srinivas Garu, retired IAS officer, Hyderabad, who is rendering his souls to the tender souls in rural and tribal area through his civic and civil executive manner duty. We are appreciating for his services, especially in these areas. Sir, we are highly thankful and grateful for having your presence here and delivered a valuable essence of the spiritual message. Our distinguished guest of honor of today's program, Dr. Ishwar V. Basavareddy Garu, Director, Morarji Desai, National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, New Delhi. I can say that he is a man of simple living and high thinking, who is extraordinarily spreading yoga and philosophy in and around the world. Sir, we are very grateful and thankful for your presence here from the very deep bottom of our heart, especially from sadhakas. Our most benevolent guest of honor, Dr. N.K. Manjunath Sharma. He is a man of action, and except in the field of research and in yoga, and especially in generic care, an evolutionary positive change in the indicators in the world and in the global era. Sir, we are deeply expressed our great thankfulness to you for your having your prestigious presence here. Thank you, sir. Thank you very much. Our inspiring guest of honor, Dr. Ganesh Garu, who is always trying to uplift yoga philosophy to the highest summit in the world, especially in practical and theoretical yoga. Sir, we are very thankful to you, have your presence here. Our special thanks to RVR Garu for providing infrastructure to the Yoga Consciousness Trust, and at the same time for the Rama School of Excellence. And also his brother R. Centenary Garu continuously striving to develop this institution for each and every movement to have a great occasion, but especially to see this YCT branch in a spiritual enlightenment mode. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable and spending your time and your energy and your lifetime in this YCT organization. Thank you, sir. And like that, we are having many great supporters, and continuously from dawn to dusk, from day and night. Among them, it's my pleasure and my happiness to deliver the few names regarding this occasion. ILN Prasad Garu,
he is a man of architect. Simply drawing the structure through his imaginary mode, through his imaginary sight, and designing everything in a, what we can say that it is exceptionally superb for creating these kind of structures and developing this YCT, I mean yoga consciousness test. Thank you, sir. Thank you very much. A bold man, a bold voice, straight to the point, like triggering the gun. Nagireddy Garu. Nagireddy Garu is a man of practice. Though he speaks in a right way, what he says, that is right. Sir Nagireddy Garu, we are thankful for your valuable services to the YCT. An intellectual personality, worked for the engineering students as a professor, and he resigned his job for rendering the service to the tender souls of Rama School of Excellence, Dr. Ravindranath Garu. He is always trying to bring the children for the expectation to the Guruji who are unreached in the society. By reaching to their souls, he is always trying and working hard for children in the field of education. Sir Ravindranath Garu, we are highly thankful for your valuable services. A man of symbol, a man of mannerism, a man of thought in every aspect, in every deed. He is an altering personality. Professor Venkatarao Garu, though he is in this, this age, he is not showing nothing any of his age. He is like always a student, and he is rendering his services for the YCT. Thank you, sir. Thank you very much. Especially, I thank YCT yoga teachers for success of this program. Not only this program, every program of YCT, behind the curtain, yoga volunteers, yoga teachers, and yoga consciousness trust committee members are working hard night and day. They are tremendously turmoil their energies for the grand success of this program. Sir, we are very thankful to you for your services. Last but not the least, I humbly thankful to electronic and print media. Once again, we, the Yoga Consciousness Trust, thankful to each and every sadhaka, each and every person who are presenting here and make this program in a grand success. Thank you one and all. Om Namaha, Jai Hind. Now we have come to a conclusion of the inaugural function. We'll take just 5 minutes break. Tea will be served at your place. So dignitaries on the dais will occupy the seats in front. And now we have a lecture by Dr. N.K. Manjunath on understanding science of yoga and its applications. We'll take just 5 minutes break. ఓం నమః అండి. సార్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు బ్రేక్, ఎవరో లేవద్దు, ఇక్కడే సర్వ్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. డాక్టర్ సునీత, ద్రాక్ష జ్యూస్ సప్లై చేసేవాళ్ళు వాలంటీర్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఓం నమః. ఎలక్ట్రీషియన్ ఈ ఫ్యాన్స్ అరేంజ్ చేయాలి, మనకి కొంచెం హీట్ స్టార్ట్ అయింది, ఫ్యాన్స్ అరేంజ్
C.H. Sri Krishna. Now, Dr. Sunita is a brilliant student of Andhra University. She did her MA with a gold medal and did her PhD. Now she is working, she worked in other places also. Now presently, she is working as a professor in the Department of Psychology, Gautam University. I request her to be the chairperson of this session. And Professor Manjunath will give a lecture on understanding science of yoga and its applications. Dr. Om Namaha. I'm really very delighted and happy to be amongst all of you. So it's indeed a very valuable day for all of us and also for yoga science. Because today we have amongst us very esteemed scholars and who have been rendering a lot of service in the field of yoga. And what better way to celebrate our Guruji'S centenary celebrations? Because, and also the topic that Professor Manjunath ji is going to deliver is something like, all of us have been hearing our Guruji always telling us, see, I did lot of experiments. You also do lot of experiments and understand the reality and practice accordingly. So I invite our esteemed guest, Professor Manjunath ji, to deliver his talk on yogic science. Namaste to everyone. Nidaye sarva vidyanam guruve bhavaroginam bishajay bhavaroginam guruve sarvalokanam dakshinamurtaye namaha. ఈరోజు గురువు గారిని before I start talking with a disclaimer, I'll try to say some things in Telugu. If there is any mistakes, please bear with me. I'm not too fluent in it, but Krishna Garu made it a point that try to bring some, try to talk in Telugu so that it can reach people much more easily, though people can understand English. So I'll make an attempt. ఈరోజు చాలా విశేషమైన రోజు మనకి. నాకి ఇన్ పర్టిక్యులర్ ఇట్స్ ఏ బ్లెస్సింగ్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ టు గెట్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గురుదేవ్ and to meet all of you and such eminent personalities assembled over here. This is my first visit properly, though I had come earlier once again, previously made a visit here. But thanks to each and everyone who thought that whatever small little work we are doing at Vyasa University is of some utility for dissemination and inviting me to this place. Our Chancellor, Dr. H.R. Nagendra ji, he had visited here for the Silver Jubilee celebrations, and I am privileged to be here today amidst all of you. I have chosen the topic, understanding the science of yoga and its applications. It was so well said by the chief guest today, that Srinivaslu ji, that many people do research, but research remaining in research papers is of no use. Research has to be applied. Research has to reach a common man. Then only research will have a meaning and value. So similarly, T.L. Narasimha Rao garu told very nicely that yoga research is something very different compared to any other style of research. So here, if you want to do research in yoga, first of all, you have to be a yoga person and you have to understand, at least make a beginning
to understand yoga. Of course, learning is a long process. So today I am going to touch upon two aspects. One is understanding the science behind yoga. Though this is a very vast subject, I am going to give only few examples. And second thing is, where do we apply knowing such information is the interest of my topic today. Can I have the next one? We all know very well that yoga is a little 5,000 plus year old tradition. But at the same time, we should also know that it is also a 5,000 year old science. Today we are trying to understand it, trying to unravel certain things, but every detail of it is available in our ancient scriptures. We don't know how to understand them probably, but if we can understand through some means, we are going to have lots of answers known to us without doing any proper research of today. But if you talk of scientific research, we can trace it back to probably around 100 years plus, and I am going to give you some examples. In 100 years low, scientific what all research studies which were done, and probably why do we call it as an evidence-based science today, and I am going to give you a glimpse of it. But this whole process has started with a curiosity. ఇప్పుడు గురువు గారు ఉన్నారు. గురువు గారు with lots of his experiences, ఆయన యోగా చేస్తే you will have lots of benefits and you can experience something special ani. When he tells, many people will have a question till they experience it. So there are two ways you can understand it. One is by experiencing yourself. Second one, by seeing it in a way which you believe that yes, if I do, I can also have the same experience. These are the only two ways. So that's why we always look at the present day scientific methodologies whereby you can demonstrate. That is one aspect of it. And second one, of course, very important is experiencing it. Curiosity was one of that researchers were attracted to yoga. Enduku medical doctors, yoga, researchers, they all started looking at yoga, is that oka great yoga master వచ్చి యోగా చేస్తే ఇటువంటి స్పెషలైజ్డ్ పవర్స్ వస్తాయి, కొన్ని స్పెషల్ ఫీట్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పినప్పుడు, is it really true? Can somebody say that yes, by practicing a specific mudra, bandha, asana, pranayama, meditation, you can achieve certain things? To test that, some medical practitioners and researchers came forward. So this all happened because of curiosity. Okay, ఇప్పుడు you will not understand many things when first time you meet a guru. You will understand only slowly being with them. So, but today is an instant century. Everything instantly కావాలి మనకు. ఎవరో అడిగారంట, మోక్షం కావాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్ మోక్షం తీసుకోవడానికి అని. ఎందుకు బాబు అంటే, ఇన్స్టెంట్ కాఫీలా అది ఏం దొరకదా అని ఎవరో అడిగితే, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి అండర్స్టూడ్ just instantly like that. Even if we do research, if we explain to get in to that information the way you can understand, it takes time. And of course, ee roju yoga research gurinchi meeru చూస్తే చాలా గ్రాసర్ నుంచి సటిల్ ఆస్పెక్ట్స్ వరకు చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఏం చెప్తాము, మన దేహంలో అయ్యే ప్రక్రియలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆసనాలు చేస్తే, ప్రాణాయామాలు చేస్తే నా హార్ట్ పైన, నా రెస్పిరేషన్ పైన ఎట్సెట్రా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, దాన్ని స్టడీ చేసేది గ్రాస్లీ ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ చూసి చెప్పొచ్చు. కానీ ఎంతోమంది అడుగుతారు, మీరు చెప్పేదంతా బాగుంది, బాడీ పైన ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎంత డీప్గా ఈ ఎఫెక్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని. అంటే సెల్యులార్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ సర్టన్లీ పాసిబుల్.
సో ఫిజియలాజికల్ లెవెల్స్ నుంచి మాలిక్యులార్ లెవెల్స్ వరకు, సెల్యులార్ లెవెల్ వరకు చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ చేసి అర్థం చేసుకున్న కొన్ని విషయాల్ని నేను మీ దగ్గర షేర్ చేసుకుంటాను. మళ్ళీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాజ్ ఏ స్పెషాలిటీ of being yoga and consciousness related institution. So we should also know people are already thinking of higher states. So ముందు ఉత్త న్యూరో సైన్స్ గురించి స్టడీస్ చేసేవారు. మెడిటేషన్ చేస్తే మీ బ్రెయిన్ పైన ఎటువంటి చేంజెస్ అవుతాయి, మళ్ళీ అలాగే వేరియస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ of neuroscience. It can be neurotransmitters, it can be a very subtle aspect of neural plasticity. But today people are also interested to look at consciousness. So consciousness ante enti, danni with the latest available gadgets can we measure it, can we understand it? There are lots of such studies available today. Next one. So this is what I started telling, that the basic question is asked, is yoga an experiential science or experimental science? మన ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎవరే పెద్ద గురువుగారు యోగాచార్యులు స్వామీజీలు వస్తే నేను మా ల్యాబ్ అంతా చూపెట్టి వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. గురుగారు, మీకు చాలా యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా ఫర్ సో లాంగ్, I want to do a small experiment, can you volunteer అని. అప్పుడు ముందు వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు నాకు బిహైండ్ మై బ్యాక్ ప్యాటింగ్ మీ, దే యూస్ టు టెల్, ఓ డియర్, యోగా హ్యాస్ టు బీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, నాట్ టు బీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ అని. సో అప్పుడు నేను వెన్ ఐ ఆల్సో స్టార్టెడ్ మై రీసెర్చ్ జర్నీ, ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏంటి, ఆన్సర్ ఈజ్ సేమ్ కదా, ఇలా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు, అలా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ అని. బట్ లేటర్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా, ఐ రియలైజ్డ్ దట్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్. ఇక్కడ ఇద్దరిని చూస్తారు, గో బ్యాక్. ఒక ఆయన ఇటువంటి వాతావరణం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే ఉంది, ఇక్కడ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొక ఆయన్ని నేను తీసుకొచ్చి నా ల్యాబ్లో ఆ వైర్లన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, క్యాన్ బోత్ దీస్ ఇండివిజువల్స్ డూ అండ్ ప్రొడ్యూస్ సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్? ఇక్కడ మెడిటేషన్ చేసేది, అక్కడ మెడిటేషన్ చేసేది, ఎఫెక్ట్స్ క్యాన్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మెడిటేషన్ బి సేమ్ ఆర్ నాట్? Many of you are telling no, but I would say the answer is yes and no both. Okay? No, I agree with you. ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు somebody who is starting meditation practice, okay, who has not developed meditation as a wonderful tool for himself to experience. So such a person, a novice, if I take him to the laboratory, I put the electrodes, so his all conscious efforts will be to know what is happening around me. So he will never do meditation. Okay? But whereas, imagine, Guru Garan తీసుకెళ్ళి నేను నా laboratoryలో పెడితే, how does it matter? Such people, they just, whether you close your eyes, you keep your eyes open, doesn't matter. Wherever you are, the minute you decide to, I have to get into meditation, you are in meditation. So the effects are not going to change when you do it in experienced practitioners. So we have done lots of studies to understand in novices, those who are new to meditation and yoga, what kind of changes can be promised, whereas in experienced practitioners, what kind of detailed effects which we can see is what we see in this. Next one. So నేను మీకు చెప్పాను హోల్ యోగా రీసెర్చ్ ఒక క్యూరియాసిటీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందని. ఇప్పుడు డాక్టర్స్
they have their own education, anatomy, physiology, pathology, so they study all that. But when a great yoga master tells that I can demonstrate something which probably you are not aware of, then a curiosity arises. So lots of such studies have started like that. One of the greatest yoga researchers, I would call, is Swami Kuvalyananda. Here you see. Around 1900s, the prakriya, yoga research prakriya మొదలైంది. అప్పుడు I have couple of names here, but I am not going to the details of them. One person you should remember is Swami Kuvalyananda. ఇప్పుడు proudly, if we say that yoga has become an evidence-based science, we are all yoga researchers, but we give all that credit to greatest personalities like this, because these were amazing yoga practitioners themselves. Then they have done lots of experiments on themselves and taught many other people and conducted systematic scientific experiments. Next one. So ikkada చూస్తారు మీరు, I am talking about 1920s, 30s. That time such detailed experiments were done. This is one study done in Kaivalya Dham. So where they have kept one of the yoga master in an underground pit, and they have connected all the leads for understanding electrical activity of the brain. మన బ్రెయిన్లో ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలా కనెక్ట్ చేసి ఆయన్ని ఒక అండర్గ్రౌండ్ పిట్లో పెట్టి దెన్ దే ట్రైడ్ experimenting on a person. Even it is difficult to conduct such experiments today. Okay? So, but that's the kind of rigor with which experiments were conducted in India. Next one. You can see today we talk of lots of benefits of pranayama. So, once again understanding, when you do fast breathing techniques, slow breathing techniques, when you do even meditation, what exactly happens to your metabolic processes? Okay? Whether మీరు ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారా, తక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారా, మెడిటేషన్ చేసేదాని నుంచి మీకు ఎనర్జీనే అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఎంతోమంది చెప్తారు, పెద్ద పెద్ద గురువుగారు, మీరేం లేదు మెడిటేషన్ చేసుకొని ఉంటే నీళ్లు తాగితే చాలు, నీళ్లు అక్కర్లేదు. సమ్ టైమ్స్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎయిర్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అన్ ఎనర్జీ, యూ క్యాన్ లివ్ హ్యాపీలీ. There is a science behind it to understand metabolic processes. So such studies were conducted during that time. Next one. Swami Kuvalyananda himself volunteered for several studies. One of the very famous studies on Navlikriya. So during that time he has taken radiographic images, X-ray images తీసుకొని దాంట్లో మెజర్మెంట్ చేసి abdominal pressure changes, intra-abdominal pressure changesని అర్థం చేసుకొని then he started using such techniques for clinical applications, therapy కోసం. So a lot of details were available as early as 1920s, and today we are trying to take it forward. Next one. So apart from Swami Kuvalyananda, there are so many other great yoga masters who have contributed to yoga research. Another person, మీరు వినుంటారు, కృష్ణమాచార్య. కృష్ణమాచార్య గారు చెన్నైలో పెద్ద యోగా ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు, కృష్ణమాచార్య యోగ మందిర్. ఈరోజు ప్రపంచంలో అన్ని ఎవ్రీ ప్లేస్ ద పీపుల్ ఆర్ అవైలబుల్ trained from Krishnamacharya Yoga Mandira. So Krishnamacharya garu, he was also a great scientist himself. If you observe some of these slides later, you will realize that every great yoga master, he was a scientist. He had great knowledge, medical knowledge. He had great spiritual knowledge. They used to combine them to get the best out of yoga. So there was a demonstration done in 1935 by Krishnamacharya of understanding the ability to stop your
కార్డియక్ ఫంక్షన్ ఆర్ హార్ట్ బీటింగ్. సో మేము అనుకుంటాం హార్ట్ బీట్ స్టాప్ అయిందంటే ఫిజియలాజికలీ డెడ్ అని. ఓకే, ఎవరో వచ్చి చెక్ చేస్తారో, ఐదర్ పల్స్ చెక్ చేస్తారు, లేకుంటే స్టెథోస్కోప్ పెట్టి హార్ట్ చెక్ చేస్తే హార్ట్ బీట్ లేదంటే ఈయన ఫిజియలాజికలీ డెడ్ అంటాం. కానీ మన యోగా మాస్టర్స్, దే యూస్ టు ప్లే విత్ దేర్ బాడీ. దే హ్యాడ్ ద ఎబిలిటీ టు మ్యానిపులేట్. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్. Okay. This was another wonderful experiment conducted on Ramanand Yogi ji. So, Ina alage, so all these people were tested on several occasions, and one of that is once again putting him in an underground pit. So, what is the speciality he demonstrated was, you can withdraw your metabolic requirements almost to nil. You can slow down your metabolic processes. So you don't need any external food for that matter to manage your vegetative functions. So he also another individual who demonstrated that voluntary control, ability to control your involuntary functions. Next one. Of course, many of you will be following Swami Paramahams Yoganand ji. So he also demonstrated another phenomenon called physiological hibernation. Hibernation అంటే మీరు వినుంటారు, ఇప్పుడు కోల్డ్ హిల్లీ రీజన్స్లో అనిమల్స్ దే గో టు హైబర్నేషన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్. ఎందుకంటే టు ప్రిజర్వ్ ఎనర్జీ, అండ్ దే డోంట్ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ బికాస్ దట్ టైమ్ దే కెనాట్ గో అండ్ హంట్. What they do is they just go and reduce their activity so that bodily requirements of energy reduces. Probably that's the beautiful message given to us by animals, saying that don't eat so much and keep running all the time. If you sit quiet, you don't need to eat. Okay? So such messages can be taken from understanding such experiments conducted. Next. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫినామినన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. మేము అనుకుంటాం యోగా చేస్తే మన బ్రెత్ రేట్ తక్కువ అవుతుంది, హార్ట్ రేట్ తక్కువ అవుతుంది, ఇలా తక్కువై ప్రాబబ్లీ చాలా స్లో అవుతుందని. కానీ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మనకేం తెలుస్తుందంటే, వెన్ యోగా మాస్టర్స్ డూ స్పెషలైజ్డ్ యోగా ప్రాక్టీసెస్, యూ కెన్ సీ ద హార్ట్ రేట్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్. So there is a period where the heart rate goes very high, and what you see, one experiment conducted on Swami Rama demonstrated the heart rate has gone as high as around 306 beats per minute. So when it goes to very high heart rate and then suddenly it disappears. This is another phenomenon. Medically, when heart rate goes to such high level, what we call it as typically an atrial flutter. Okay, there is a problem in your heart because of which your heart is really beating very fast. But here it is happening voluntarily. I am going to demonstrate with the next one. This is a very famous study conducted on another great yogi called Satyamurti. Yogi Satyamurti ji. So this was done in Udaipur, where one of the medical colleges, what he said was, I can bring my electrical activity of the heart to a straight line. Okay, ECG becoming a straight line. So then these doctors asked, are you joking? They said, absolutely not. Then they said, how many seconds can you do it? Then Swamiji said, I get into Mahasamadhi. As long as I'm in Mahasamadhi, my ECG remains as a straight line. So how much time do you stay in Mahasamadhi? He said, generally 8 days. So then people said, he must be crazy. Okay? So then they did an experiment on him. What you see there, trace A of ECG of Yogi Satyamurti, when he was put in an underground pit without any oxygen, without any light, without nothing inside.
and he was connected with ECG electrodes with an airtight connection, and only 5 liters of water was kept inside in that place. It is not for him to drink, but to manage the humidity within. And what you see there, the trace B, he was, before they closed the underground pit, trace A was there, and they closed the underground pit. Second day, almost after 24 hours, they started seeing the trace B. His heart rate started increasing very fast, going very fast. So exactly after 29 hours of he sitting in an underground pit, it became a straight line. Don't be surprised, that remained like a straight line for 7 long days. His ECG was not there, and people got worried in between. They wanted to open the underground pit, because tomorrow, ఇప్పుడు నేను ఇలాగే చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాను వీళ్ళు వాళ్ళపైన. సో ఆయన పైకి లేకుంటే మళ్ళీ నన్ను లోగాకేస్తారు. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదని నేను కొంచెం కేర్ తీసుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ మెడికల్ రీసెర్చర్స్, దే వాంటెడ్ టు గో అండ్ సీ వెదర్ హీ ఈజ్ అలైవ్ ఆర్ నాట్. అండ్ సంబడీ టోల్డ్, నో ఆయన బాగున్నారు, మీ వైరల్ పీకేసి ఉండొచ్చు, అలాగే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది, మీరు పోయి చెక్ చేసుకోండి అని. అప్పుడు ఈ సీసీటీవీలు అవన్నీ ఉండలేదండి. బట్ ఇట్ వాస్ ట్రూ. ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వాజ్ a very well conducted experiment. It remained like a straight line, and trace D, what you see, was seen when there was a fixed duration, like opening the pit, half an hour before opening the pit, that trace D appeared, and after opening the pit and when he was normal, the trace E appeared. So if you see trace A and trace E, these are before and after, which are same. And in between 7 days, he made his body just relax. గురువుగారు చెప్తారు, మీకు అర్థం కాదు అంతే. ఏంటంటే రిలాక్స్ చేయండి అంటే యూ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు బేర్ మినిమం. ఇట్ క్యాన్ బి వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. లైక్ ఐ వాంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, iPhone 13 తీసుకుంటాం, మళ్ళీ అంచేపుకి iPhone 14 వస్తుంది. iPhone 14 తీసుకుంటాం, 15 వస్తుంది, ఫోన్ వస్తుంది, ఇంకా 10 గ్యాడ్జెట్స్ వస్తాయి. సో వీ వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ద ఇంటర్నల్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్యాన్ బీ మినిమైజ్డ్, ఈజ్ వాట్ దీస్ స్టడీస్ షోడ్. నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్సెస్. టూ మచ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ థింగ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అదొక్క స్టడీ కాదు, అటువంటి చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి. అండ్ మీరు అక్కడ చూస్తే దీస్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ టాప్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్. దీస్ ఆర్ నాట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎనీ వన్ యోగా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్నల్ జర్నల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ యు సీ దేర్, one is Indian Journal of Medical Research. Circulation is one of the topmost journals for cardiac functions. And of course you can see American Heart Journal, that is Yogi Satyamurthy's study published in American Heart Journal. And of course there is another one on published in Nature, topmost scientific journal today, suggesting that yoga based studies were accepted even that time in top medical and other scientific journals. Next one. So with all this background, now if you look back last around 80 to 90 years, all the studies are based on certain interests, some focuses. Number one, it is based on like what exactly happens when you do yoga practices. మీరందరూ ఆసనాలు చేస్తారు, ప్రాణాయామాలు చేస్తారు, మెడిటేషన్ చేస్తారు, క్రియాలు చేస్తారు. ఇవి చేసినప్పుడు వన్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపన్స్ ఆన్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా స్టడీస్ చేసినారు. అలాగే కాంబినేషన్ ఆఫ్ యోగా ప్రాక్టీసెస్. సో మేము ఒక్కొక్క ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత కాంబినేషన్ హోల్ డేకి వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ యూ టు సఫైజ్ దట్,
we do 1 hour of yoga in the morning. ఆ 1 hour of యోగాలో we will have few asanas, few pranayama, meditation, relaxation technique అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్నీ మిక్స్ చేసి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెదర్ ఆర్ దేర్ ఎనీ కాంట్రడిక్టింగ్ ప్రాక్టీసెస్ you should not do immediately after this. So such questions are asked by researchers. And of course, when you understand the impact of combination of practices, how do you use it for applications? Clinical application is one of them, like in disease management. But I was very happy to see in this place, you focus a lot on health management, not disease management. If health management cheste disease management akkarledandi. If we all remain as healthy people, there is no question of managing the diseases. But in the world, this is the practice that you use yoga, combination of yoga practices for disease management. And other important area is rehabilitation. Chala chronic diseases. How do you use yoga as a wonderful tool? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్ట్రోక్ వస్తుంది ఒక ఆయనకి, 15 days సర్జరీ అవుతుంది, 15 days ఫిజియోథెరపీ అవుతుంది, తర్వాత ఇంటికి పంపిస్తారు. మీ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడన్నా ఇంకొక ఫిజియోథెరపీ సెంటర్ ఏమన్నా ఉంటే కొంచెం చేసుకోండి, ఇంతే చేయగలం మేము, ఇంకేం చేయడానికి కాదు అని పంపించేస్తారు. బట్ ఇఫ్ యూ అడాప్ట్ యోగా యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెన్షన్స్, you can bring in excellent rehabilitation. Rehabilitation is how quickly you can get a person back to as close to normalcy as possible. సొసైటీలోకి మళ్ళీ ఎలా తీసుకొని రావలము అనే దాన్ని చూసేదానికి ఈ రీహాబిలిటేషన్ ప్రాసెసెస్ చేస్తాం. అండ్ లాస్ట్ వన్, of course, several other areas where yoga can be applied, including sports, including music, dance, art, other areas. So applications are very vast when you look at yoga. So ఈ ఇనిషియల్ స్టడీస్ చూస్తే there are lots of individual studies. ఇండివిజువల్ ఆసనాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనే స్టడీస్ ఉన్నాయి. నేను మెడిటేషన్ హైలైట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ స్టడీస్, మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ ఆన్ మెడిటేషన్ compared to asana, pranayama and relaxation techniques. And of course, kriyas paina, there are couple of studies which are demonstrating good benefits of the next one. So this is just a depiction. 60% of research is on meditation, whereas 30% of research is on pranayama, while only 10% of research is on asanas. But practice wise chudandi, వరల్డ్లో యోగా అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఆసనాలు అనుకుంటారు. అందరూ ఆసనాలు చేసేదానికి యోగా క్లాస్కి వెళ్తారు. ద అదర్ టూ పార్ట్ ఈజ్ టోటలీ నెగ్లెక్టెడ్. బట్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్, సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఎ చేంజ్ ఇన్ అవర్ థింకింగ్. నెక్స్ట్ వన్. ఇది ఆసనాల గురించి కొన్ని రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం దీన్ని తీసుకున్నాను. ఇది ఎవరో నాకు వాట్సాప్లో పంపిన ఇమేజ్ ఇది. ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ, భీష్మ పితామహ ఆఫ్ యోగా, మన గ్రేటెస్ట్ యోగా మాస్టర్ బీకే సయంగార్జీ పైన ఒక మాడిఫైడ్ సేతుబంధాసనలో ఉన్నారు. కింద ఒక ఐరిష్ యోగి ఐర్లాండ్ నుంచి, ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు అదే సేతుబంధాసన చేయడానికి. ఒకే ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉంది, అక్కడ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్లో యోగా చేస్తున్నారు, ఇక్కడ అన్కాన్షియస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో పాపం ఆయన అలా పడిపోయాడు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆసనాలు చేసేటప్పుడు ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ టు బీ కాన్షియస్? Is it important to be doing with awareness? Is it just bending the body which brings out physiological changes, or you have to be participating in whatever you do? Otherwise, everybody will take the second route kada, asanal chesedaniki. But what it demonstrates is certainly the first method. You have to certainly follow the principles of yoga with awareness, with
consciousness, with breath regulation, when you do, you get the best benefits of yoga. Otherwise, you are not going to get. Next one. కొన్ని స్టడీస్ మేము చేసాం మన ల్యాబొరేటరీలో. ఒకటి మన ఫేవరెట్ పోస్చర్ శీర్షాసనం. ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఏజ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ యోగా, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్. యూ వాంట్ టు స్టాండ్ అప్ సైడ్ డౌన్. ఓకే, సో యూ వాంట్ టు స్టాండ్ ఆన్ యువర్ హెడ్. యూ వాంట్ టు డూ హెడ్ స్టాండ్ ఆర్ శీర్షాసన్. ఒక డ్రీమ్ కదా అందరికీ. అందరూ చేసినారా శీర్షాసన్? ఎస్ ఆర్ నో? వెరీ గుడ్. లేకుంటే బసురెడ్డి గారిని అడగండి. ఆయన బీకేఎస్ అయ్యంగార్ గురూజీ వాళ్ళ ట్రెడిషన్లో చాలా బాగా నేర్చుకునే వాళ్ళు. ఆయన ఎవరి చేతిలో కావాల్సింటేనూ శీర్షాసనం చేపిస్తారు ఆయన. ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ ఎ మెథడాలజీ వేర్ అ ట్రైనీ కెన్ ఆల్సో బీ మేడ్ టు డూ శీర్షాసన్. సో వెన్ వీ డూ దిస్, ఎనీ స్టడీ, వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ గో బ్యాక్ టు ఏన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్. హఠయోగ ప్రదీపిక ఉండొచ్చు, గెరండ సంహిత ఉండొచ్చు, అండ్ మెనీ అదర్ టెక్స్. అక్కడ మనకి ఒక క్లూ దొరుకుతుంది, ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని. మేమేం చేస్తాను, ఆ బెనిఫిట్ని సైంటిఫిక్గా ల్యాబొరేటరీలో చెక్ చేసి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి, క్యాన్ వీ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ అనే దాన్ని మేము చూస్తాం. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ఇట్ సజెస్ట్ దట్ వెన్ యూ డూ శీర్షాసన్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ డైజెస్టివ్ ఫైర్, indicating that probably it makes your metabolic processes high. And it also says that because of which, if you are practicing such practices, you might need to eat more. Okay, next one. So here you see, can you just press the video? Here you see basically when an individual does the same Shirshasana in a laboratory. So we have connected him and we have tested his cardiac function, autonomic nervous system, involuntary nervous system ni test చేసేదానికి. ఇది చేసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకంటే, మీరు వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని చేస్తే, వాల్ సపోర్ట్ తీసుకోనకుండా చేస్తే, వాట్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్? వెన్ యూ లెర్న్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ డూ ఇట్ వితౌట్ వాల్ సపోర్ట్, వాట్ additional benefits do you get? So when you look at this, there are two observations we made. One is certainly you need to be little well versed with other practices of yoga before jumping onto Shirshasana, because it puts a huge load on your heart. So there is a sudden sympathetic drive. Sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system లో sympathetic is stimulating in nature. ఈ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు సడన్ సింపథెటిక్ డ్రైవ్ అవుతుంది, హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్, ఎట్సెట్రా. సో యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. బట్ టు అవర్ సర్ప్రైజ్, వెన్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ డస్ శీర్షాసన్, the average duration is around 2 minutes. So if you can remain in a Shirshasana for 2 minutes plus, it depends, varies little bit from individual to individual, then acclimatization takes place. Your body starts adapting. Though you are remaining in Shirshasana, then body tells the autonomic nervous system, no, you don't worry much. This person is not going to come down. He is going to remain in this posture only. So now you can relax. So now your sympathetic nervous system, sympathetic withdrawal happens slowly over a period of time. Parasympathetic dominance comes. Though it is a stimulating practice, over a period of time, if you stay in that practice for a longer time, any practice can be converted into a meditative practice. That's what the beauty of yoga is. That's why it was said, Vakka asanam, one practice you choose and remain in that, you don't change, you can achieve everything, whatever it is. One practice is sufficient for you to become a great yoga master. So basic fundamental reason is, as we tell, Satu Dirgha Kala Nairantarya Satkara Sevito Drudabhumihi. దీర్ఘకాలం ఎన్ని రోజులు చేయాలి? డెఫినేషన్ లేదండి, మీకే వదిలింది. మీ బాడీ బేసిస్, ఆన్ దట్ బేసిస్ దీర్ఘకాలం చేయాలి. ఆ మీ బాడీనే చెప్తుంది. నైరంతర్య
రోజు చేయాలి, కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ 4 times in a day చేయాలి. So these details are given in that, and we experiment and see, is it really true, can we understand it. Next one. So there are many other practices, I am not going to the details. You may be interested to look at, are there any other postures which have been studied, like many postures are studied like Padmasana, Sarvangasana, and a whole range of studies on Surya Namaskar. Each one of them have looked at various aspects of physiology or some deeper mechanisms. Next. Nowadays, when you talk of asanas, there is also special interest in understanding what exactly happens to your body, particularly looking at muscles and joints. There is a new science called biomechanics. So biomechanics is strongly used in rehabilitation as well as in sports science. So because in asanas we use lots of our muscle and joint activity, people are interested to understand what exactly happens when you do Virabhadrasana, when you do either Kukkutasana or anything else. And to understand that, we have some of the studies on that. It always helps when you combine the Western knowledge with the Eastern knowledge, the understanding becomes much simpler and easier. So we know that Yogasana, when you talk of it, the basic definition is you say that Stiram Sukham Asanam. In any posture, when you are stable, when you are comfortable, then you call it as an asana. So when you achieve that, what are the benefits? So to do any asana, you need an X amount of effort. Okay, what it is said that Prayatna Shaitilyam Ananta Samapatibhyam. Okay. Basically what we are interested to understand is, initially we need effort, but later in yoga we have to drop that effort. You should not be very anxious sitting like this in your posture. The true definition of asana is you have to drop that effort and reach that infinite space. Okay, defocus and reach that infinite space. If you understand in the similar fashion the biomechanics part of it, we all know there is a weight bearing joint. Any posture, asana, when you do, it all depends on how well you can maintain it based on the weight bearing joint. From the ground, on which joint you are balancing. So that is what is called as the source. Then plane of motion. Sthiti nunchi we will go to the final position. The plane of motion has to be very soft. Then only you will do it comfortably. And of course, center of gravity and lane of gravity. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను బెండ్ అయినప్పుడు నా బాడీ నుంచి మా బాడీ వెయిట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద గ్రౌండ్ త్రూ ఎ పాయింట్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. If I can really understand that I am not moving too forward, I am not moving too backward, I understand that this is the place where I should be so that I won't fall, then you can stay in that posture for long without any disturbance. So these are the informations what we get from this understanding. And finally, muscles. There are something called agonists and others called antagonists. మీరు ఇలా బెండ్ చేసేటప్పుడు ఒక మజిల్ కంట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకొక మజిల్ ఎక్స్టెండ్ కావాలి. ఫ్రంట్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఉంటుంది. రెండు పుల్ చేస్తే మీ హ్యాండ్ స్ట్రైట్లా ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నెవర్ బెండ్ దిస్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ నెవర్ బెండ్ దిస్ సైడ్. So there must be a good combination, support between these muscles. Then only you will achieve the final position without any disturbance. So this is what I was mentioning, that you need that effort. But you have to drop that effort to move forward and remain there. Next one. So laboratoryలో ఇవన్నీ ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే కొన్ని సింపుల్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. కొన్ని సెన్సార్స్ పెడతాం బాడీ పైన, విచ్ పోస్చర్ ప్రాక్టీస్ మేము చేస్తున్నామని. ఆ బేసిస్లో వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ విచ్ మజిల్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, విచ్ మజిల్స్ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్.
And when you have to really give this as a therapy, in let us say somebody with a stroke, somebody with multiple sclerosis, etc., these informations help you a lot. Which muscle you have to work, how you have to work based on these sensors, you can understand that. Next one. Next. One more. Next. Finally, the whole process is to reach that balance, samatva. We say that the main interest is to achieve that samatva. What has to happen is we have to manage these dvandvas. Okay, tatho dvandva anabhigataha. Which are the dvandvas when you are doing asanas? So there are lots of them. So once again, as I said, your muscles, joints, and the joint perception. జాయింట్ నుంచి మీ బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మీరు మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇక్కడేమన్నా హెచ్చు తక్కువ అయితే బ్రెయిన్ విల్ టెల్ కమాన్ యూ కెనాట్ మెయింటైన్, యూ లీవ్ ఇట్, దెన్ యూ కెనాట్ హోల్డ్ ఇట్, యూ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో జాయింట్ పొజిషన్ సెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ద ఫిజియలాజికల్ processes. Next one. So the second area is pranayama. I am sure all of you love pranayama. We have many of these wonderful shlokas which give us a direction for research. So first one is a universal shloka, so which pranasyedam vashe sarvam tridiveya pratishtitam matena putran rakshasva srischa pragnascha videhina iti. The whole world is made out of this. If we are living today, it's only because of that principle, prana. This is manifested in different forms. How do you use them is for various purposes. Another one says, which is connecting that prana shakti with yoga, is chalevate chale chittam nischalam nischalo bhavet yogis tanutvam apnoti thadovayu nirodayet. Ikkada మైండ్ని రెగ్యులేట్ చేసేదానికి ఈజియెస్ట్ టూల్ అంటే ప్రాణం, బ్రీదింగ్. ఓకే, మీరేం చేయడానికి అక్కర్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ యాంగ్రీ, జస్ట్ పీపుల్ టెల్ యూ నో, యూ కౌంట్ 1 2 3 4 5. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యూ డోంట్ నో దట్ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. వెన్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ సంథింగ్, యూ ఆర్ ఎగ్జైలింగ్. మీరు 1 చెప్పండి, బ్రీత్ ఇన్ తీసుకొని చూద్దాం. 2 చెప్పండి ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు. ఆ 10 చెప్పే వరకు యు ఆర్ ఎగ్జైలింగ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తాం. దట్స్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. పీపుల్ టెల్ యూ నో, వెన్ యూ ఆర్ యాంగ్రీ డోంట్ టేక్ డిసిషన్స్. యోగా మేక్స్ ఇట్ వెరీ ఈజీ. ప్రాణాయామ, బికాస్ చలేవాతే చలే చిత్తం నిశ్చలం నిశ్చలో భవేత్. మీ బ్రెత్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, అలాగే మీ మైండ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. మీ బ్రెత్ని రెగ్యులేట్ చేయండి, మీ మైండ్ ఆటోమేటికలీ రెగ్యులేట్ అవుతుంది అనేది దీనిలో తెలుస్తుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రాణాయామ డెఫినేషన్ ఉంది. తస్మిన్ సతి శ్వాస ప్రశ్వాస యోర్ గతి విచ్ఛేద ప్రాణాయామ. నెక్స్ట్ వన్. ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఇమేజెస్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ప్రాణాయామ చేసేదానికి we use several tools. You know, you can breathe using your nose as well as your mouth. When you use your nose, there are 2 nostrils. There is a right nostril and a left nostril. So we do a lot of research on right nostril and left nostril breathing. Once one American scientist had come to my laboratory. So he said, I was giving lots of information about right nostril breathing is like this, left nostril breathing. ఆయన అడిగాడు నన్ను, ఏమండి మీరేమో యోగా, ఇండియన్ యోగా చేస్తారు అని చెప్పి ఈ బ్రీదింగ్ మళ్ళీ రైటు లెఫ్ట్ పట్టుకొని ఇంత చెప్తున్నారు. హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ వెదర్ యూ బ్రీద్ ఇన్ త్రూ రైట్ నాస్ట్రిల్ ఆర్ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్? ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 2.5 inches, బియాండ్ విచ్ ఎయిర్ గోస్ ఇన్ టు ద సేమ్ ప్యాసేజ్. సో యూ ఆర్ మార్కెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ టూల్ as yoga. So there is no major difference whether you breathe in through right or left.
I am going to show how important it is to understand whether you breathe in through right or left. Next one. When you do pranayama, you have several techniques and several practices. In some practices, you modify the rate of breathing. For example, Kapalabhati is not a pranayama, it's a kriya, but breathing related technique, so I have put it here. So rate, like 14 breaths or 18 breaths per minute ni, మేము ఏం చేస్తాం up to 120 beats per minute, breaths per minute తీసుకెళ్తాం. Second one, depth of breathing. You change the depth of breathing. Like I am inhaling and exhaling, I make that inhalation completely full, expanding, and exhalation also completely maximum. Under Bastrika, depth of breathing is modified. And in lots of other practices, you hold your breath, kumbhaka. Hatayoga Pratipikalo, pranayama ante, they define it as kumbhaka. Every practice finally should lead to natural cessation of breath, breath holding. అప్పుడే దాన్ని ప్రాణాయామ అని పిలిచేది. మేమేమనుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ బ్రెత్ హోల్డింగ్ కొంచెం ఏమో డేంజరస్ అంట అని తర్వాత ఈ పేషెంట్లకి వీళ్ళకందరికీ బ్రెత్ హోల్డింగ్ ఇవ్వకూడదు, దాన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని చాలామంది బ్రెత్ హోల్డింగ్ తీసేశారు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ నుంచి. అవును, కొన్ని డేంజర్స్ ఉన్నాయి, కానీ బ్రెత్ హోల్డింగ్ ప్రాక్టీస్ న్యాచురల్ సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ విచ్ హ్యాపన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కపాలభాతి, కపాలభాతి చేసిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ న్యాచురల్ సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్. మీరు కపాలభాతి చేసి స్టాప్ చేయండి, యూ ట్రై బ్రీదింగ్, యూ కాంట్ బ్రీద్. ఓకే, యువర్ బాడీ reaches a stage, then it says that no, I don't need, I am very fine. Okay, you don't need to breathe. Like that, Bastrika is there and Kumbhaka pranayamas are there. So then there are few pranayamas which are believed as cooling pranayamas, while there are few pranayamas where we use only the nostrils, like right nostril, left nostril, alternate nostril, and in few pranayamas we use a resonance sound. Okay, Brahmari pranayama, or even Om chanting, many chanting related things you use that. Next one. So this is just one inference for you based on right nostril and left nostril breathing. Right nostril breathe cheste what happens, and left nostril breathing cheste what happens. So right nostril is stimulating in nature. Probably we can correlate with the sympathetic nervous system activity being heightened when you do continuously right nostril breathing. It also increases your metabolic rate. It increases your blood pressure. It increases your blood flow to the skin, and also it has good positive effects on your memory and also muscle strength. When you do right nostril breathing, muscle strength increases. When you do it, your memory becomes better, sharp, etc. Whereas when you look at left nostril breathing, when you breathe in and breathe out through the left nostril, it is more relaxing, calming in nature. It actually reduces blood pressure. It increases imperceptible sweat. Imperceptible sweat ante stress response ni chupistundi. Meeku ippudu chaala stress avutundante ee non hairy part of the body, ekkada hair undadu, అక్కడ స్వెట్ అయ్యేదాన్ని మేము ఇంపర్సెప్టబుల్ స్వెట్ అని చెప్తాం. ఇది దిస్ సిగ్నిఫైస్ హౌ స్ట్రెస్డ్ ఆర్ యూ మెంటలీ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే. గ్యాల్వానిక్ స్కిన్ రెసిస్టెన్స్ అని యూస్ చేస్తాం దాన్ని టెస్ట్ చేసేదానికి. దట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హై. హయ్యర్ ద రెసిస్టెన్స్, లెసర్ ద స్వెటింగ్. లెసర్ ద స్వెటింగ్ అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ తక్కువ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ తక్కువ అయిందని. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. స్కిన్ కండక్టెన్స్ అండ్ స్కిన్ రెసిస్టెన్స్. స్కిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయ్యేది వెన్ యూ ఆర్ మోర్ రిలాక్స్డ్. అండ్ సిమిలర్లీ బోత్ ప్రాక్టీసెస్ హ్యావ్ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ హయ్యర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్, కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ మెమరీ ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎట్సెట్రా. సో it suggests that when you do deep breathing practices, it can work on your cognitive functions as well as on your muscle functions similarly. Next. Well, I don't want to give any details about it.
వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైట్ నాస్ట్రిల్ బ్రీతింగ్ చేస్తే రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందా అని. ఈ క్వశ్చన్ అందరికీ ఎప్పుడో వస్తుంది, అండ్ యూ కీప్ ఆస్కింగ్ మెనీ పీపుల్. వీ హ్యావ్ డన్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టడీస్, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ కన్క్లూజివ్. So what it shows is there are two things. One is blood flow in the brain, another is electrical activity in the brain. Electrical activity shows ipsilateral, same side, changes in the same side, more increased activity in the same side of the brain. Right nostril breathing, right hemisphere, left nostril breathing, left hemisphere. Next one, but when you look at the blood flow changes, this is on blood flow changes, this is contralateral. When you do right nostril, the blood flow changes are more on the left side. When you do left nostril, the blood flow changes are on the right side. So what does that mean? Electrical activity is on the same side, blood flow is on the other side. So this suggests that probably there are some global activation with respect to electrical activity. But blood flow changes are seen only in that part of the brain where there is an activation. Whereas electrical activity is more grosser across the brain. It's not necessarily meaning that right side of the brain doesn't mean that only the frontal lobe, the front part of the brain in the right side is activated through EEG. Okay, so there are subtle meanings, but of course we need to understand it more in depth. Next one. Alternate nostril breathing. So, ఇది ఒక పెనేషియాలా. This is one practice which you can give it to anybody. You don't need to worry. So, for your information, I had put the applications below every slide. Okay. I am also just sharing with the organizers that I am going to leave these slides here. Anybody wants to use them or take it, you are free to do that. Okay, because I have put all the applications below. You can use it for your purpose because this is knowledge which we want to spread. Alternate nostril breathing, as I was telling, if you give alternate nostril breathing in hypertensive patients, the blood pressure reduces. The same alternate nostril breathing in hypotensive patients, it can increase the blood pressure. There is no other practice like this Nadi Shuddhi or alternate nostril breathing. That's why we use the English word alternate nostril has no meaning, bigger meaning. When you use Nadi Shuddhi, it means a lot. Shuddhikarana, when Shuddhi happens, then whatever is the problem, whether it is increase, decrease, this way, that way, everything can be corrected, is what that means, and we need more evidence for that. Next one. This is looking at some high frequency yoga breathing techniques and blood flow to the brain. We are always worried looking at some publications coming from America and many other countries. People say that you do Kapalabhati, it induces stroke. You do Bastrika, it has lots of side effects. So we wanted to really understand what happens when you do these Kumbhaka, breath holding based and high frequency yoga breathing techniques. So one of it suggests that when you do particularly breath holding based techniques, what happens is it actually reduces something called pulsatility index. Pulsatility index is the resistance offered by the blood vessel for the flow of blood. Okay, so if the resistance is less, that means you have a healthy heart, healthy blood vessel, and blood flow is quite normal. If the resistance is quite high, then there is some influence on your blood vessel itself. Okay, so similarly, when you do the Bastrika pranayama, so probably that's where you have to take little more care than doing Kumbhaka, because Bastrika actually increases the pulsatility index, increases the resistance within the blood vessel. So this is an indication for you, those who are in yoga therapy field, that how you can use the high frequency yoga breathing with respect to keeping in mind some dangers associated with its influence on the brain.
Next one. Next. Where do you use them? Though I have put lots of applications, one study we did it in professional swimmers. Indian swimming team was in Bangalore Sports Authority of India. Then we approached them telling that what all exercises you do before doing swimming. They said we do this, we do that. We asked them, do you do yoga? They said no. Okay, at least you do pranayama? Absolutely not. Then how you can win gold medal? Because I have seen in Australia, I have visited their swimming team in Australia. They don't call it as pranayama or yoga. They do it as a deep breathing technique. So what they do is deep training. Like you take a very deep breath, hold your breath. Hold your breath for as long as you can. So now what happens in swimming is same thing. Each stroke before you do, you come up, take your breath, go inside. Okay? And you go little inside, come out, once again take a deep breath, go inside. Kumbhaka is a part of swimming. If somebody is very good at Kumbhaka, you can swim excellently. We introduced this to Indian swimming team based on our research on Kumbhaka, and surprisingly, they performed very well in whatever their before and after assessments, what we have done, what you can see over there, both in their lung functions as well as their performance. Next. The last part of this whole journey of practices is meditation. So we know that meditation plays a very important role in yoga, occupies that seventh limb of yoga. Of course, what we also look at is, like, this is one discipline which takes us from the physical yoga to spiritual yoga. So once you get a hang of meditation, okay, once you understand that without anything I can remain with myself, I don't need any external object to keep myself engaged, then your journey to spirituality has started. Next one. So we know the basic definition, tatra pratyaya ekatanata dhyanam. We pick certain things once again from ancient scriptures to understand, do scientific research. Next. 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 This I just wanted to mention. If you by chance go to any other country other than India, meditation is known with different other names. Okay, so one name is concentrative type of meditation, another is called open monitoring type of meditation. Today, commonly known as mindfulness. Okay, so mindfulness is probably the initial step of consciousness. Being mindful is only that initial step. There are so many other dimensions which you can add subsequently. Next. So these are some studies done on different meditation techniques. I have picked only Om meditation and cyclic meditation, on which we have done a lot of studies. Om meditation all of you do. So there are lots of good benefits of Om meditation. It is very relaxing for sure. All those measurements talk about it. And what is more important, it is can also reduce stress levels as measured by some stress biomarkers, hormones, and it can also reduce inflammatory cytokines. మీరందరూ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ అనే వర్డ్స్ చాలా వినింటారు కోవిడ్ టైంలో. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మెడికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది అందరికీ. సో ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఇప్పుడు ముందు నా ల్యాబొరేటరీలో ఉంది ఆర్టీపీసీఆర్. అప్పుడు ఎవరికూ తెలీదు ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్ చేపించాను సార్ నేను అంటారు. ఏం చేపించారు ఆర్టీపీసీఆర్? అదే సార్ ఆర్టీపీసీఆర్ చేపించేసాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. సో దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ క్యాన్ getting into the details, because inflammation is the root cause of many health problems. This is the Western understanding what I am telling. In our understanding, much deeper thoughts are there. So
home meditation can reduce those inflammatory markers. మీరు చూస్తారు క్యాన్సర్లో ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సైటోకైన్స్ అని ఏం చెప్తాం, ఈ కోవిడ్లోనూ సైటోకైన్స్ ఒక లిమిట్ వరకు ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అది సైటోకైన్ స్టామ్ అని ఎప్పుడు అవుతుందో అప్పుడే అది అక్యూట్ నుంచి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ సీరియస్ కండిషన్. సిమిలర్లీ సైక్లిక్ మెడిటేషన్ ఆల్సో హ్యాస్ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ supposed to be more stronger because you have physical activity interspersed with relaxation. Okay, so for beginners cyclic meditation appears to be a good tool to get into meditation, but if you are used to meditation then home meditation appears to be a wonderful tool. Next. So ఇది summary. నేను చెప్పాను కదా మీకు, ఈ slides I am giving it to you. Those who are really interested to understand, అన్ని మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, యావ్యావ బ్రెయిన్ పార్ట్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అని సమ్మరైజ్ చేసినాను. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు పుట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుగెదర్, బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. Looking at several meditation techniques including Brahmakumari Rajyoga meditation, Om meditation, Isha meditation, etc. Everything is here. Next. So meditation lo there are 4 phases. So Patanjali Yoga Sutrallo meer chuste pratyahara, dharana, dhyana. But when you sit and start doing meditation, you go from a state called chanchalata. Chanchalata is random thinking. From there you move to ekagrata. From there you go to dharana and then to dhyana. What we have done is conducted some studies on all these 4 phases. When you go through these different phases of meditation, what happens to you is what's seen here. Next. So this one study conducted on functional MRI is published. Go to the next. So this suggests that first one what you see, these are the brain images taken from functional MRI when an individual was doing ekagrata compared to chanchalata. So which parts of the brain are active when you get into ekagrata from chanchalata? Second one is when you move from ekagrata to dharana, and the last one is when you move from dharana to dhyana. The blue dots what you see is something called deoxy hemoglobin levels, whereas a red part is oxyhemoglobin levels. So when you see dharana, you ekagrata you have both red and blue spread across the brain. In dharana, the blue has almost disappeared. You see only those red dots in the areas called, in the frontal lobe, front part of the brain, called as dorsolateral prefrontal cortex. This is very important for attention, concentration, etc. And also the limbic cortex. మా ఎమోషన్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి కదా బ్రెయిన్ ఏరియాస్, ఆ ఏరియా యాక్టివేట్ అవుతుంది వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ధారణ. ఓన్లీ దీస్ 2 aspects are activated. When you move to dhyana, once again maintaining the activation of these 2 places, you can see blue once again appearing in other places. That indicates that meditation is a beautiful technique where more than activation what it does is inhibition. ఇప్పుడు ఒక రూమ్లో ఉంటారు మీరు, అన్ని లైట్స్ ఆన్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సిట్ అండ్ డూ మెడిటేషన్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్. ఫస్ట్ వాట్ యూ డూ, ఫస్ట్ యూ గో అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లైట్స్. సో దట్ బ్లూ డాట్స్ ఇన్ ధ్యాన సజెస్ట్ దట్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్హిబిటెడ్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ and only selected areas are activated. One light is on in the brain and all other lights are switched off. That's the beauty. I mean, mem vintam ila avutundi ala avutundi. You can see it very easily today using technology. Next one. So this is once again the same indication of where exactly is the activation. Next one. Can you just play that? There's a video. So this is in a easier way to understand what happens in the brain when you do meditation. So before doing meditation there is activation, and during meditation it reduces. And basically frontal lobe, the front part of the brain,
switches off. So there are lots of areas which interfere, and also the side part of the brain, parietal lobes, also the activity slows down. And once again, when you look at the central part of the brain, thalamus and other areas, so their information processing reduces to minimal, bare minimal. Particularly, this is the place where the information processing filter is kind of a thing where the information goes through. And finally, what you see is efficiency in the brain, and fundamentally looking at lots of good benefits. Next one. So next, this is just one application part of it. I am not explaining every bit of it, but only I am going to tell where all you can apply when you understand this knowledge on basic practices. We ask this question, when you want to give it for disease management, is one practice sufficient or do you need many practices? How many practices are needed? ఇప్పుడు మేము అందరికీ చెప్తాం, మీరు చేయండి 1 hour యోగా చేయండి అని చెప్తాం. అందులో వీ విల్ హ్యావ్ యాజ్ ఎ యోగా టీచర్, ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ డిజైర్. సూక్ష్మ వ్యాయామం కావాలి, అందులో సూర్య నమస్కారం కావాలి, తర్వాత ఆసనాలు కావాలి, తర్వాత రిలాక్సేషన్, ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ అన్నీ కావాలి 1 hour ప్రాక్టీస్లో ఒక పేషెంట్కి ఇవ్వడానికి. బట్ టైం ఎక్కడుంది? How do you select which practice I should give and which ones I can remove so that I can minimize the duration? So such questions are asked when designing protocols for disease management. And similarly, for every disease, do I need to prepare new module? Why can't I use one common protocol? So మీరు బసవరెడ్డి గారిని చూసింటారు, ప్రతి యోగా డే రోజు మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ యోగా చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ బసవరెడ్డి గారిది. ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు. సో ఆయనే ఎవ్రీ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగాలో కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ చేపించేది బసవరెడ్డి గారు. సో ఆ ఒక్క కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ చాలా, లేకుంటే ఎవ్రీ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్కి వేరే వేరే ప్రోటోకాల్స్ కావాలా అని చూసేది. తర్వాత హౌ లాంగ్ అండ్ హౌ రెగ్యులర్లీ ఐ షుడ్ డూ యోగా. మాకి డయాబెటీస్ ఉంది, ఐ విల్ డూ ఫర్ 1 month. డయాబెటీస్ క్యూర్ అవుతుందా సార్ అంటే, ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, క్యూర్ అవుతుంది సార్, మీరు ఎప్పుడు ఆపేస్తారో అప్పుడు షురూ అవుతుంది సార్ అని చెప్పొచ్చు అంతే. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెడిసిన్ లైక్ యూ టేక్ ఎ పిల్ అండ్ ఇట్ రెడ్యూస్డ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్. మెడిసిన్కి ఈ క్వశ్చన్స్ పుట్టరు. ఐ మీన్ యూ విల్ నెవర్ ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్స్. డాక్టర్కి అడుగుతారా, డాక్టర్ డయాబెటీస్కి 1 month తీసుకుంటాను సార్ చాలు అని, ఆపేస్తాను సార్ తర్వాత 1 month అయిన తర్వాత అంటే, తీసుకో బాబు ఆపేయి పర్వాలేదు, నిన్ను ఐసీయూకి వేస్తాం తర్వాత అని చెప్తారు అంతే. సో యోగాలోను యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జామిన్డ్. నెక్స్ట్. So there are lots of areas. Non-communicable diseases are highly studied. Diabetes, hypertension, arthritis, and several other conditions. We have a lot of research studies. Apart from that, we have on women health. Pregnancy nunchi, menstrual problems nunchi, polycystic ovarian disease nunchi, chala research studies aina yoga use chesi. And of course, pain management and rehabilitation. Next. So, ఇది ఒక మన స్టడీ. వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ హౌ యోగా క్యాన్ బెనిఫిట్ రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్. బెంగళూరులో వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అనే ప్రాబ్లం చాలా సివియర్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఉంది. అప్పుడు ఎందుకంటే పోలన్ ఉండేది. సో పోలన్ అలర్జీ నుంచి ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు అన్నీ మేము క్లీన్ చేసేసి కాంక్రీట్ చేసేసాం బెంగళూరులో. సో ఆ పోలన్ కొంచెం తగ్గింది, కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ షురూ అయినాయి ఇప్పుడు. సో దిస్ హాస్ సజెస్టెడ్ దట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ యోగా యూ క్యాన్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా. నెక్స్ట్. సో there are lots of things. Your lung functions can improve, attacks can reduce. Earlier per week how many attacks I had with the practice of yoga that can reduce significantly. Next. And also
the medication requirement can reduce. Next. There was another technique called yoga chair breathing. So this is specially designed to manage panic attacks in bronchial asthma. ఈ panic attacks వచ్చినప్పుడు చాలా difficult to manage. So then we thought it's only facilitation of their breathing what is needed. If you can just give them the confidence that you can breathe, then they are out of it. How do you do that? Very simple techniques like neck extension, flexion and movement, and of course expanding your chest. If you do it for the first, whenever you are getting a panic attack, do it for around 10 seconds, then you can get rid of that panic attack. This is what is published on that. Next one. So when we do research and we apply it, patients can get benefited. So this is one illustration. After this publication was done, little more than 20,000 patients have got benefited from bronchial asthma, and 40% of them have actually stopped using any medication for bronchial asthma management, and reversibility was close to 20%. Next one. Diabetes paina lot of research is done, but even if I explain each one of you about diabetes research and yoga, you will listen here. And somebody was telling, sir అనుకుంటా చాలా బాగా మేము ఈ సైడ్ నుంచి వింటాం, ఈ సైడ్ నుంచి వదిలేస్తామండి, సీరియస్గా తీసుకోం. ఎందుకంటే వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ సమ్ యోగా బట్ టేకింగ్ పిల్స్. సో ఈవెన్ దో ఐ టెల్ ఆల్ దిస్, ఫైనలీ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ how sincerely you follow. Next one. So type 2 diabetes is a major problem across the country. Age and gender are no limitations now. Once upon a time, మా నాన్నగారి టైంలో probably we used to hear that after 50, 60 డయాబెటీసు, హైపర్ టెన్షన్ ఒక్కొక్కటే వస్తుంది బాబు అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి ఒక టైం లైన్ లేదండి. ఇప్పుడు 20 years, 25 years, 30 years, it's a proud thing. Are you a diabetic? Yeah, I am also a diabetic. Everybody feels so happy that I have so many friends. Okay, so life has become like that. You can see the increased, that in between that graph, no, that is in the age range of between 25 to 35. This is a pan-India survey conducted. Across India, 25 to 35 are being detected as diabetes patients, which is very bad for us. Next. Next. So, next. There is one important thing called acute phase insulin release. ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకుంటారు కదా, ఆ తీసుకున్న ఫస్ట్ 5 minutes ఏముంది, అప్పుడు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయ్యి యూటిలైజ్ కావాలి. అప్పుడు రిలీజ్ కాలేదంటే దెన్ this enters into your bloodstream and it remains there for longer duration and it's difficult to manage. So one study suggested that when you do yoga in diabetes, this is what is affected. Acute phase insulin release won't happen. So when we gave yoga to people and we studied them, it demonstrated the acute phase insulin release is restored. You can actually help people in preventing people getting into severe diabetes. Next. So conversion of pre-diabetes to diabetes. So there are lots of opportunities given to us. I know that I am a pre-diabetic. How do I prevent becoming a full-blown diabetic? I know that I am a diabetic. How do I reverse back to pre-diabetes? So lots of studies are done once again at a national level, suggesting that it's very easy. You just need to give your 45 minutes every day, and you need to follow only 4 principles. Number 1 is your diet, number 2 is your habits, number 3 is physical activity, number 4 is stress management. If you have control on these 4 things, no diabetes, no hypertension can touch you. Okay, that's what yoga talks about. Next. Also, diabetes లో ఎంతవరకు అఫెక్ట్ అవుతుందంటే మీ డిఎన్ఏ వరకు అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యి then it will remain as a major problem because your DNA is affected.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యోగా చేస్తే క్యాన్ యూ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ పీపుల్ అంటే అట్ ఏ డిఎన్ఏ లెవెల్ DNA repair mechanisms can be improved through the practice of yoga. So this is one study published, conducted by us. Next one. So this is a mechanism. Next. Of course, another chronic disease is cancer. Lot of research is done on cancer. We have a collaboration with MD Anderson Cancer Center in Houston in United States, one of the biggest cancer hospitals. Breast cancer prevalence is increasing not only in America but also in India. So we wanted to look at how we can help people with breast cancer. So we did lots of studies looking at how yoga can, first question was, can you improve quality of life? Second question, can you reduce the side effects of radiotherapy, radiation given to patients? There are lots of side effects and people face issues because of that. Next. And next, what it demonstrated was when you practice yoga, it can actually positively influence your immune system in cancer patients, breast cancer patients. So we have looked at several indicators which demonstrated that your immune system irregularity can be reversed or corrected if you practice yoga. Next one. So they also have a big problem when they are taking radiation, that is fatigue, feeling of tiredness. So that can be completely reversed if you give some very simple breathing exercises with hand movements. What we call it as like hands in and out breathing, hand stretch breathing, ankle stretch breathing, etc. Simple practices for fatigue management have been shown to be very beneficial. Next. So of course quality of life improves. Next. And all stress hormones goes down significantly if you practice yoga. Next. So go back. So this is the major study as I was talking about MD Anderson. We did two studies, one pilot study, one major study. Go next. Next. Once again, in this major study, what happened was we had three groups. One group was given yoga, another group some exercise, a third group was health counseling. All three groups were tested, and for our surprise, the yoga group, though performed very well, the exercise group and the health counseling group showed a lot of deterioration. So this has helped us adding yoga into the manual, or whatever we call it as, the association regulatory manual. So every practitioner will be advised to use yoga if it gets into that manual. So now today, yoga is part of cancer management manual. So that's the advantage of doing scientific research and publishing it. Next. Next. So there are lots of mechanisms. All these are understood. You don't need to tell that, yes, yoga works, but we don't know how. I have a reference for each one of them. Whatever conventionally oncologists or medical doctors talk about cancer and cancer management using drugs, we can demonstrate better results using the same mechanisms today. Next. So these are various range of women health problems. Go to the next. Surprisingly, this one slide I wanted to show. This study we did it in Anantapur in young girls. So you can see the age group 15 to 18 years. Can you believe that up to around 60% of the women girls staying in a hostel, they had polycystic ovarian syndrome. What could be the reason? How can you reverse? Very simple, lifestyle. Ee lifestyle is making everyone mad. And youngsters particularly, if you don't take care, women we have studied, we have not studied what happens in men, because there is a reason to study women. But you can significantly reverse it. 100% reversal is possible in PCOD. Okay, that's the proof here. Next.
in pregnancy, I am sure each one of you will be using yoga, but there are good things like it can help pregnant women reach their final outcome much better. Okay, we have particularly mentioned about the higher number of babies with birth weight higher and also lower preterm labor. So increased birth weight is, as you know, below you can see intrauterine growth retardation can be reduced because umbilical artery blood flow can be increased when you practice yoga. Earlier at home, all of you used to do a lot of work, right? So ఇప్పుడు pregnancy అయిన తర్వాత one direct suggestion given to you is you need bed rest. You need complete rest. Don't do anything. Fundamental problem అక్కడే అండి ఉండేది. Earlier up to 8 months, 9 months, I have seen my grandparents and other people in their houses, women were carrying, drawing water from the well. They were carrying water and bringing it to home every day several times, and they were doing all the work of the home. Now ippudu yogalo they will be asked to do some activities like that. One of the activities chakki chalana అని ఉంది. ఓకే, ముందంటే ఇంట్లో చేసేవాళ్ళండి, ఇది ఏమంటారు దానికి, ఇప్పుడేంటంటే పాపం నేను చూస్తాను ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కు వీళ్ళు చెప్పిస్తూ ఉంటారు, నౌ లెట్ us do చక్కీ చాలన. ఓకే, సో 1 2 3, బట్ ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ నౌ మిక్సర్ గ్రైండర్స్ వచ్చినాయి, సఫిస్టికేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ డోంట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ బీ నార్మల్, డోంట్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, but you have to take care. That's all is the message. Next. Of course, go to the next. I want to skip this. Go. Next, next, next. 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 Okay, next. This particular slide, I wanted to have it for my friend Venkat. So, he was talking about headache. Okay, so migraine headache is one of the severe problems. Pain management, can yoga play a role? Yes. Which condition I have shown. Migraine for sure. Along with yoga, you need some other things. Okay, I myself had migraine. ఎలా సరిపోయిందని మీరు అడిగితే ఐ విల్ గివ్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్. అందరూ చెప్తారండి, ఈ తొట్టుకు చెప్తాను నేను, పెళ్ళయిన తర్వాత హెడేక్ స్టార్ట్ అయిందంటారు. ఓకే, సో నాకు ఉల్టా అండి, పెళ్ళయిన తర్వాత హెడేక్ సరిపోయిందండి. నా వైఫ్ ఆయుర్వేద డాక్టరు. సో దెన్ వీ యూజ్డ్ బోత్ ఆయుర్వేద, యోగా, and of course acupuncture and few other things, integrative practices for migraine management. You don't believe, I had for 15 long years, and I don't know when I had a headache now, in last couple of years, few years. And also sometimes it was very nicely told by my friend Venkat that some karmic principles also have to be kept in mind. Some things, whatever you do, even if you give Ayurveda and other things to everybody, everyone may not have the same response, because you are supposed to go through some problems to cleanse your karmas. Okay, so that remains as in the background before we do anything else. But yoga and Ayurveda and other things have good benefits with that. So these are all on migraine. So once again, why I put these images are, whatever arrows and other things you see there, we have measured them. Okay, so it is not just by talking, yes, yoga improves. Like every hormone, every scan of the brain we have done to see, yes, yoga has an impact in that part of the brain. Next. Last one, my favorite subject, and I have many of you. ఎల్డర్లీ అండి, ఏమంటాం సార్ ఎల్డర్లీకి? వృద్ధులు, ముసలివాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు. సో నా హోల్ యోగా రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయిందే వాళ్ళ జొత్తులో అండి.
I was very fascinated in working on elderly people because I knew there's lots of things which are not attended and yoga can do lots of good to them. And next, one major problem is gait and balance. పెద్ద మిస్టేక్ అంటే when they fall, they get a fracture, they become immobilized, they become wheelchair bound. అందుకే యోగా ప్రాక్టీస్ చేసేదాని నుంచి వాళ్ళకి మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ అవుతుంది, జాయింట్ మొబిలైజ్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ బాగా అవుతుంది. దెన్ వాక్ చేసేటప్పుడు the falls can be reduced. So this is one of the indicators. Next, depression. Many of the people get into depression. Today the biggest problem is like parents in India, children abroad syndrome. Okay, so children move to America, so parents end up being in India, and they పిలుస్తారండి వాళ్ళు. Whenever there is babysitting needed, you will be called. Don't worry about that. For sure you have to go. But finally what happens over a period of time, when you need them, they are not there. That's when you get into depression. This is one of the reasons what I am telling. But finally, depression is a major issue which leads to series of health problems in the old age. When we gave yoga, one of the good thing what I observed was kirtan. I mean particularly Bhakti Yogam. Bhakti Yogam was the one tool which they loved. Okay, apart from all other practices what we gave, it's very easy to tell. See, body is idi nashwaram andi, idi vadili vellalandi, adanti, it's very nice. But when you have this body, when you are going through problems, it's difficult to actually accept. Okay, it comes over a period of time, that awareness comes and we start living accordingly. Next, sleep is another major problem. So there is a good definition for sleep in the elderly. Elderly spend more time awake in the bed than sleeping ani. పనుకుంటారు, నిద్ర రాదు. సో ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడు, ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్. సో వాల్స్ బాగా చూసుకుంటారంటే, మీ రూమ్ వాల్స్ బాగా తెలుసు మీకు. సో పైన చూస్తుంటారు, కింద చూస్తారు. సో యూ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వాచింగ్ అదర్ థింగ్స్ దాన్ స్లీపింగ్. So there are serious issues connected with that. And can yoga improve it? Certainly answer is yes, because what we have seen is time taken to fall asleep. మీరు పనుకున్న తర్వాత, if you are taking around half an hour, 1 hour to sleep, that reduces significantly because your body gets reoriented. And similarly, number of hours slept. కొందరు 2 hours, 3 hours అంతే నిద్రపోతారండి. Then they sleep little time in the afternoon to compensate. But that's not going to help you. You need at a stretch at least around 5 to 6 hours of sleep minimum, and that can be restored. And when you get up in the morning, the feeling of being rested is very much there in the elderly people. Next. So that's all I wanted to show you about research, and I wanted to conclude with this one particular video. It's all about stress. ఇప్పుడు మేము ఏమే చెప్తే, the first thing what anyone tells you is, I am highly stressed అండి, really I don't know how to manage. So we wanted to test how yoga can improve or reduce stress. Then we thought, which other place is better than Antarctica to study this? There everything is challenging. Weather conditions are not good, temperature is not good, social isolation, 100 things are there. We did this study completely to understand stress. Next one, you can play that video. Yeah. So this is done in Antarctica. This is how Antarctica looks. India has 3 laboratories there. There is Bharati and Maitri, and new lab has been added. These are our practitioners staying in Antarctica. And we did it in collaboration with Defense Institute of Physiology and Allied Sciences, DIPAS. This is the contingent who went to Antarctica for their expedition. And it was really challenging when they first went there. And we conducted
initial trials to develop 2 modules with DIPAS. We tested this in the laboratory. One module was to understand how yoga can help in seasickness. 1.5 months they have to travel. And second module is for when they are in Antarctica, how they can manage themselves. First time on the glacier of Antarctica, yoga was done. So these are all our yoga researchers, but they did yoga. And it was very amazing. Go to the next. That lots of things. This study showed us many things. What happens is yoga empowers your body, which you don't know. What is needed for your body, though medical science may not be knowing that, yoga, when you practice yoga, it happens in your body. There is no doubt about it. One of the result is very interesting thing. There is a gene called carotene gene. This carotene gene was supposed to be disappeared around 10,000 years back because we all moved from that spaces in the forest, okay, and also in the cold spaces to a civilized place and a comfortable place. So this carotene gene is responsible for hair growth and making your skin thick. So now there is no need. కొంచెం ఇది ఎక్కువైందంటే ఏసీ ఆన్ చేస్తాం, కొంచెం తక్కువైందంటే హీటర్ ఆన్ చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ comfort zone, so your body is not recognizing it. People have forgotten about it. We did a global gene expression study in these people. For our surprise, for the first time, this carotene gene expression increased 100-fold. 100-fold ante, ippudu what exactly happens when you do yoga ante, it makes whatever you have forgotten in your body, any mechanism for that matter, it can reactivate it. That's the beauty of yoga. So this is what this study demonstrated. And finally, anyway, overall we have around 8,000 research papers in the world on yoga. Okay? I mean, this is everybody in the world, they have published in the world. Next. And I'm sure you will be happy to know that out of these 8,000, close to 1,000 publications have come from one university in India, that is Vyasa. So we hold close to 12.4% of world literature on yoga. And of course, many people have contributed to this. Vyasa collaborates with every yoga institution. Vyasa collaborates with several international universities. And I give credit to each one of those collaborating institutions which is responsible for this. And I end by saying that the whole purpose of doing research is to make yoga a socially relevant science. What Swami Vivekananda said. And to do that, we need to bring this best of the East with the best of the West. Best of the East is ancient knowledge. Best of the West is scientific research. If you bring them together, then we can achieve whatever is needed. Because it is said that each soul is potentially divine. And the process is to manifest the divinity outside. How do you do that? Using any of the streams. Which yoga, don't worry. Do Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, or Gnana Yoga. Or mix them and use everything. Finally, manifest the divinity within. Thank you very much. I mean, of course, these are all the people who worked with me and work with me. Whatever applause you are giving, it belongs to every one of them. Thank you. Thank you, Professor, for a very, very wonderful presentation. So actually, it is in fact a challenge to present scientific studies in non-academic and non-scientific gatherings. కానీ చక్కగా ఒక యోగుల కథలతోటి స్టార్ట్ చేసి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ యోగాలో రీసెర్చ్ జరిగిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా కష్టమైన పని చాలా చక్కగా చాలా క్లియర్గా ప్రజెంట్ చేశారు మనందరికీ.
చివరికి ఎలాగ యోగము యోగానికే గురువు మన పరమ గురువులు చెప్పినట్టు చక్కగా ఆ సైంటిఫిక్ ఇది కూడా మనకి చూపించారు. సో వన్స్ అగైన్ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ యూ పుట్ ఇన్, and I'm sure that all of us are now highly motivated to continue on our practices with vigor and vitality. So before we close this, question and answer. Okay. Okay, so I think we can just take one or two questions. Yes, please. Hello. Thank you, Professor, for a very enlightening lecture. In fact, I have written 8 to 9 questions. In fact, I have written 8 to 9 questions, but I don't think we can cover all that. One question that I had is, like you said, you already chemotherapy, yoga is part of the chemotherapy manual or cancer management manual. When do we start seeing yoga as part of standard treatment protocol? Where I see doctors, gynecologists recommending yoga for PCOD patients, neurologists recommending yoga for migraine patients, but we don't see it part of standard treatment regimen. Since almost since early 1900 we have been doing this, but still it is not part of the standard treatment regimen. When can we see that happening? Very true. The whole attempt is to achieve that. Basically, psychiatry, we have good move. So yoga has entered into psychiatry guidelines, oncology guidelines. But still what happens, you cannot see yoga as mainstream treatment modality. Yoga will always be used as an adjuvant therapy. Yoga will be used as a complementary therapy, along with whatever conventional treatments are given in many conditions. But the time is not too far in bringing yoga and several other Indian systems of medicine as mainstream medicine. Thanks to Ayush Ministry, representative is here. Basoreddy ji has been guiding Ayush Ministry for long, and this has been his fight also to mainstream Ayush. But for that, I think research is the only way you can convince people. So today, they have established one Center for Excellence in Integrative Medicine in All India Institute of Medical Sciences in Delhi. That one center of yoga and complementary medicine has led to minimum around 35-40 projects and around 100 publications. If mainstream doctors start using yoga, Ayurveda and others, do research and publish, it is very easy to bring this into guidelines. Otherwise it takes little extra time, but many of the cases it will be patient driven. In America, this has become patient requirement. MD Anderson Cancer Hospital, they just had it as a research department. Then when patients started demanding that yoga is very good, it seems I want to practice yoga, do you have a department? So more and more people asking for it, then now they have established a department. Now is a very big department of integrative medicine in MD Anderson. So this happens, and I'm sure it should happen soon. I have one additional question. Now when we see the research, we are talking about what has been coming from the ancient text. How do we analyze and how do we apply that? What about the new findings that are coming in place? Like for example, Swami Dhirendra Brahmachari's Sukshma Vyayama. I have personally used it for my mother. I have seen that vascular bed density decreases during chemotherapy, and we tried the Sukshma Vyayama as something that to retaliate that, and we successfully managed her BP fluctuation during her chemotherapy. So what place do these new findings in yoga have in our yoga research? No, in fact, yoga research should become part of every institution. For example, you are using Sukshma Vyayama, somebody else is using another technique. We should document. Even a single case is sufficient to make your point clear to the world. Okay? So everybody should do documentation.
Imagine there are so many yoga teachers, whatever they do, they document, they start putting it together and publish it. That becomes an evidence. Evidence is nothing but you don't need to go to laboratory and do it. Whole research has started with observation. Observational evidence is very big than other objective evidences. So everybody should do it. Okay, because of, Ongoing research by himself. Every practitioner is ongoing researcher. And not only limited to asanas, not only limited to sukshma, you have to go to the higher planes also. Yeah, in fact, that's what I was trying to tell. When you really want to do research, there are two categories: researchers doing yoga research and yogis doing yoga research. So I started with yogis doing yoga research. Okay? In my experience, amazing tools, what I have created my own when I was doing yoga practices. I don't know whether those are applicable for others or not, but I know it works excellently for me. So each one of you, when you are conscious of when you are doing your own practice, you will get new ideas. That's what tells your body tells you what is right and what is wrong, and you use that knowledge, you will make a wonderful protocol for yourself. So being researchers for your own sake and for the sake of others, both are needed, but it should start from yourself. Thank you once again, Professor, and thank you all for attending this session and making it a grand success. Om Namaha. It is a pleasure to. I request our President Narasimha Garu to present a memento to Dr. Manjunath. Now we proceed to lunch. The next session will start exactly at 2 o'clock. There will be two wonderful lectures by Dr. Ishwar Basivareddy Garu and Dr. Rao Garu. So here only we all let us meet here at 2 o'clock. Don't those two lectures. Have your lunch and come back. ఓం నమః. అందరికీ కూడా భోజనం అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది, జెంట్స్కి లేడీస్కి కూడా. మారుబడిన అవతల సైడ్ ఓం నమః అండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. దయచేసి సాధకులందరూ కూడా భోజనం చేసిన తర్వాత వెన్యూ
deliver his lecture on Yoga and Vedanta, principles, practices, and their relevance in contemporary times. And it is my pleasure to invite Dr. K. Ramesh Babu, Head of the Department of Yoga and Consciousness, Andhra University, who will be the chairperson of this session. So let us begin this evening session by chanting Om 3 times. Om Sri Gurubhyo Namaha. Om Namaha. Today, this evening session begins a message by Dr. Iswara V. Basareddy Garu, Director of prestigious Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi. He is a renowned yoga scientist, philosopher, and eminent yoga master. He has 33 years experience in yoga teaching. He has several awards. He has a vast knowledge in yoga therapy and research publications. This evening session, I invite Professor Iswara V. Basareddy Garu to give a talk on yoga and Vedanta, principles, practices, and their relevance to modern life. Yoga, we know, the main goal of yoga is by restraining the mind and senses and realizing the self. Vedanta says by self-inquiry, getting the realization of the self. Both yoga and Vedanta goal is the same, but paths are different. As our ashram itself named Anushtana Yoga Vedanta. Mana ashram yokka pere Anushtana Yoga Vedanta Kendramu. So it is a very relevant message will be delivering by our beloved Iswaram V. Basareddy Garu. So the realization of self gets through yoga, Vedanta. Yoga without Vedanta means nothing but Gnana Yoga. Gnana Yoga without yoga, yoga without Gnana, there is no meaning. If we do yoga practice having Gnana Yoga or Gnana, we can achieve the goal very quickly. So these techniques and philosophy will describe by our beloved Iswara V. Basareddy Garu. Sir, I invite you to give a message on this topic. Thank you very much.
शांति 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 My pranams and tributes to most revered Gurudev Ramparthi Ramarao Garu. I respect the presence of Narasimha Rao Garu, my esteemed friend Professor Ganesh Rao Garu, the chairperson of the session, Professor Ramesh Babu Garu, and all the yoga brothers, sisters present here. My humble pranams to you all. Namaskaram. At the outset, I heartily thank the organizers, the president of the organization, and all the disciples of Gurudev Ramarao Garu for remembering his teachings, his contribution. And we need the occasion, and it is his 100th birthday. We don't need any occasion, but sometime it's a festival to get together and celebrate. So that's a rich Indian tradition we follow to pay our tributes and respect to the teachings of our Guru, Revered Guru. That brought me here to share some of my happy moments with you. Away from Delhi, always it is happy. So I thank personally Dr. Krishna Garu, Krishna Reddy, who constantly calling me to come. Being a bureaucrat, we can't give guarantee to anyone when parliament session is on board. But I committed long back, 2-3 months back. I pray God I make it happen. My promises happen. I am happy. I am here. I spent one good night, forgotten all the files, all administrative burdens, and listened to a wonderful talk by my good friend Dr. Manjunath, a marathon lecture. Honestly, Professor Ganesh Rao, it was after several years, I sit and listen to 1.5 hour lecture of any one person. It's a long back. That's the way how we work in government of India. Now coming to the topic, you are all paying tributes to our gurus in our Indian tradition parampara. Guru is the most secret, and always we give several connotations to apprise the importance of Guru in our life. When I was sitting there, I just remember who is Guru. I thought first of all, Guru should give a livelihood. His teaching should give a livelihood. Guru should give a life
not only livelihood, life. That life lead to the freedom. So, livelihood, you have a philosophy. I am giving wonderful speeches, etc. Now you are all rushing at 1 o'clock, I saw, for the food. When you are hungry, and that is most important. That's why whenever I teach the students first earn your bread. Make your self-sufficient, self-standing. Our teaching should be making them independent, not depending on anybody else, my parents, my ancestors' property, or my wife or children. Old people are there. My way of teaching is always teach them to live on their own at any point of time. But that living should be life oriented. That life should take us to the freedom. Freedom in all walks of life. There is no bondage. There is no bondage of relationships. So that is the core teaching of both yoga and Vedanta. Freedom, we call them as a moksha or kaivalya. I will speak in very simple English. I can speak some Telugu words, but that is not appropriate. My flow of thoughts goes in searching good words to speak in Telugu, because I am not prepared what to speak. So that's the first point. That is freedom is most valuable gift of any individual gets in his life. It's my understanding of yoga and Vedanta. So from the birth we are in bondage of many bondages. Bondages being suffering, pain. Freedom take you to the bliss, the ultimate source of jnana. So with this preamble, why I have taken this day for yesterday or 2 days back, what is your topic? Let me think. I saw, go through the contribution of Ramarao Garu. He is very fond of yoga, Vedanta. And let me think something. What a guru can give the livelihood and make them freedom as per Vedanta and yoga. Now you may be happy, very knowledgeable, very scholarly talk Dr. Manjunath Kiya. It needs a lot of knowledge, determination, work, hard work. I know him last more than 25 years as a student. I'm so happy. But here, this entire science we talk about 100 years. The entire modern science is just 400 years. Kapila is almost 2,800 or 2,000, 3,400 some people. Don't go into the number of years, but it is surely more than 2,500 years. The theory of evolution of Kapila and what we are in the modern science, modern philosophers in Europe, and even the Darwin theory, even the Newton theory of relativity, because I come from physics background. If I see, I wonder how these ancient sages put forward all these
scientific methods in a very scholarly manner without any equipments. So there I am searching what is the means and methods they use. It's very important. In between, if you want to note students are there, you can make one point, you can ask some questions. So that's why we're talking about the science. What you are using now is the technology. You use some equipments to assess your brain function, that, lungs, they're all appliances, man-made appliances. And their precision also varies. If you get your blood report in one lab, same day you give it in another lab, it changes. Yes or no? But the yogi's assessment never fails. Perfect. So they develop the technology, a perfect technology based on experiential science. But to put forward a technology, they experimented on them, on their disciples, for not 1 year or 2 years, or we do the research for 15 days, 3 months maximum, to and fro, put forward, publish the research papers. But their methods, Professor Ganesha will talk about, they are very rigorous, very standard scientific methods. They experiment and they experience. Before experience, there is another dimension. One is they put the technology and they experiment. Suppose I am doing Anulom Vilom or Nadi Shodhan. This is the method or the technique. So I want to do it first. They experiment. After this, this happens. Then they do one more method that is called reasoning. That darshana or philosophy. Rationalizing, rational analysis. Okay, that is the method they use. That's why many people confuse whether yoga is a philosophy or darshana, yoga is a science, or is a technology, or yoga is a spiritual or something like that. Some people nowadays use the word spiritual, scientific spirituality or something like that. This is only to use, we use the words to convince the people. That's why when you experience, what you have to follow, you have a defined method or the technique, you experiment properly all the scientific methods, empirical what you call in English. Then after verifying, yes, it works, but there is an error, human error. Then that error can be overcome by rational thinking, unbiased thinking. That error will be minimized. Then you go to the experiencing it. I understand why these 3,000, 2,000 years old scriptures still relevant to us. This rigorous method they used. When I convinced, I stopped doing the laboratory research. Being a bureaucrat or being a government or servant, we had to follow. But personally, we stop. We start doing, using those tools, making relevant to the people. I know this protocol works. In the public domain, yes, we need that such. I don't make it in otherwise. But this is the most, why I am emphasizing first before going to, this is a preamble, how good they were, our ancient rishis or maharshis. How scientific, even if you take one example, if you give me after some time, I have to cover many things.
I'll give how scientifically they are developed these sutras, formulas. Now Einstein says E is equal to mc square. Then we understand what is E, what is S, etc. He give the formula and the entire theory of relativity, and the Second World War. You all know the impact, negative impact of that. But here, our people have ethical code of conducts. Tadadrushtahu swarupe vastam, there also. We chant some Ram, Reem, Om, etc. People always say, what you are doing? But we accept epsilon, alpha, beta, gamma. Am I right? So many people scroll us. Oh, what Indians are doing. Ram, Reem, Om. These are all very religious. But we accept alpha, beta, gamma, epsilon. All formulas, mathematical formulas. But our own formulas, standardized formulas, are to be understood, are to be disclosed. That methods we use is now have very good original teachings of our ancient knowledge. Original one. Many people, they are diluted. But you go to the original and try to decode them. You get the technology or technique. Experiment it. Then put it into the darshanik way. Then experience it. Own it. Have it. That gives you livelihood. So, why it is livelihood? Do Nadishodan, do Neti, you are getting this exactly result. When a person suffering, you are giving him relief. That is the life. You are confident. Our yoga people are not confident. Because they don't know the technology. They don't know the science. They never apply the rational methods. Somebody says they do mechanically. That's why they don't have the self-confidence. That's why I talk about, I always relate to today Rama Rao Garu. The teacher is giving this to make you to go to this, I did that. That gives you livelihood, life and freedom. So such thing I now come to the great teachers, two teachers I remember, and another one I add. One is there are darshanas, set darshanas everybody knows. But two darshanas, Sankhya of Kapila and Vedanta or Uttarmimamsa of Badarayana. And Santa Kapila always supplemented, complemented with Yoga of Patanjali. We can't separate applied aspects. But if you see the only Yoga of Patanjali, without Kapila of Sankhya, you will miss the foundation. Get the applicants, building, but it need the solid foundation. And this Kapila has influenced two great yoga personalities who has given us the technique of, real technique of yoga, that is dhyana. All we are doing to only to do dhyana. Ultimately what they said, out of this, he said 8,000, I have 12,000 and odd research papers. If you have included some more journals, out of which 8,000 research papers are on meditation, dhyana, especially transcendental meditation. So to take to that dhyana, what is the best two methods I found are the method envisaged by Buddha and the Patanjali. And these two are the best meditative methods, scientific methods, excellent methods for everyone, not only sitting in the very knowledgeable person, but the teacher can find out many means and methods to teach and advise. Therefore, kindly say that these two, Patanjali and Buddha, were influenced by, as per my understanding, the teachings of Kapila.
the Sankhya philosophy, who give the theory of evolution. That's one thing. So there we teach about the separation. But when it comes to the Vedanta, it is the unity, union. Everything is one. So these are the two, but the methods, paths may be different. The principal practices, I don't find any difference, much difference in the doing sadhana. That's why any good teacher never ignore the teachings of yoga and Vedanta. For what? Meditation. Meditation is the means. For what? To understand, to conquer, to orient the mind. This is the second point. Why we need the Vedanta and yoga? First I will start with Vedanta and how it, yoga, then I will go to the Vedanta philosophy. What yoga says? Chitta vritti nirodha. Okay? So if you see if you are a student of yoga, Kapila says there are two entities. One is Purusha, consciousness, and then is the Prakriti, the inertia, Jala. Prakriti evolve. And mind is at the important place. That's why in our Shastra, Mana eva manushanam karanam bandha mokshayo. So for our bondage and suffering, for our happiness and sorrow, mind is the root cause. Therefore, understand the mind, prashaman the mind. Most difficult, but they don't make it difficult. They will follow very systematized path, but none of us follow, including me. But we understood now, slowly we follow. Whatever you are learning meditation in the name of meditation, they are not very strictly followed as envisaged by either Buddha or Patanjali. That's why even though you are meditating, your brain functions, etc., check your behavior. Have you changed any of your behavior? I am doing meditation. Are you doing action in relaxation always, every time? Then simple thing, you check yourself. You may tell lie to others, you cannot tell lie yourself. Shall I tell lie myself? Many times no. That's why I said I can prove, but I cannot tell lie to myself. Then what is this mind? Simple thing. I know this is very hard for me. After marathon law lecture and a wonderful lunch, talking about philosophy, some people are very good sleep now. It is like a soothing. Don't worry, sleep. In between you will listen to whatever in your hand is. So come to mind. Simple, understand what? The functions of the mind are thinking, feeling, and willing. So if you are thinking, thought process improves, channelized, you are conquering your mind. Simple methods. I am not making the things complicated. I can talk about Brahman, Satyam, but I am making very practical. So if you are conquering mind, any yoga practice you are doing, asana, pranayama, anything, I will come to that. So what is that? So your thinking process has channelized, streamlined. One. The second one is your feelings are good feelings, positive feelings, happy feelings, love, caring, affection, compassion. Have you slowly coming to such type of positive feelings? Yes, your mind moving from the Rajasic to the Sattvic. Because mind has both Sattvic and Rajasic.
It is also one of the indriya. Pancha Jnanendriya, it is called the sixth indriya. So if you come out, it will go, because mind is always moving. It's moving. Since when you get the will, where willpower starts, stabilized. That's why you are doing yoga, any yoga, whether it has the impact on your mind, that is thinking, feeling and willing. Then vritti nirodha. I will not go into, because next lecture is Professor Ganesha will emphasize. I am talking about the not chitta, I am talking about just mind. So that's why any of the yoga practice are making you to this, channelizing your thoughts, streamlining them, orienting them, then feelings are better, you become calm, quiet, then it is giving you willing power. Willpower to do go to the higher realities in life, whether it is a spiritual life. This is the simple thing what yoga teaches us. I made chitta vritti nirodha tadadashtu nai. Simple thing I said. If you are doing yoga and you are doing these three things and all the practices for that. Now come to the fourth point. Every person has two orientation in life. One is prapanchika, world. I have the worldly life, eating, feeling everything. And I have a transcendental life, paramarthika. Another way, internal one, eternal one. Two dimensions of life. But I am in the life, I am not a sage, living alone in isolation, but I am in the worldly life. So, yoga teaches us to manage both. I am not giving up anything. I am not giving up anything. Any good yoga sadhaka never give up any responsibility. Picked up. As a child, I am a child. I should be a good son to my father first. I take care of my father, mother, teacher, brothers, sisters, students. Now I had a job. I said, I committed, I had to come. This is yoga. 2 o'clock, I have to be here. This is, I am not making any effort. It comes. In paramarthika, prapanchika, I come to the prapanchika first. In the worldly life, what is the basic problem with us? We are talking about diabetes, hypertension, that, this, etc. That can be managed with some medication. Go on taking medication. But even after taking medication, are you happy? The purpose of everybody prapanchika life is sukha pravritti, dukkha nivritti. Am I right? Everybody wants happiness. Nobody wants suffering, pain. But what is the philosophy? What Darshanika says? Suffering is a fact. Dukkha is the fact. It follows. In the morning, the shadow is bigger, longer. And at the noon, shorter. Again, it becomes longer. Happiness or dukkha is like that. Happy moments are very less. That's why Buddha in his Dhammapada says, birth is painful, living is painful, relationship are painful, death is painful itself. Everything is in painful. Then two things happens. The suffering gives bad thoughts, bad feelings. Check करें.
Whenever you are in dukkha, are they giving good feelings? Good thoughts? रमेश बाबू मुझे एक थप्पड़ मार दिया, I'll be happy. Check anything suffering, आपको अच्छा feeling आएगा. So happy things happen and they give good feeling. That's why yoga teaches the art of suffering is there, but I remain in happy state. Stress is there, but I understand how I can manage the stress. Now come to point. Paramarthika, how you manage that? Manage with your mind. We live in our mind. Are you going to change the stressful conditions? मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए. No. What I can change my mindset, adjust with that. Can't correct that. That technology is yoga. Patanjali gives that. I'm telling that. So I want to become perfect, peaceful, have the responsibilities, happiness in the life, worldly life. I want to eat well, sleep well. I have a very good family life, enjoy my sexual life, and empirical thing, everything. How? Without getting it to the painful state. That technology is yoga. Yoga gives that. I'm telling now one by one. That's why in Panchaklesha, what is that? Sukhanushayi raga. There is a pleasure and you want more and more and more, it become a raga. Raga is also one of the klesha, afflictions. Dukkhanushayi dvesha. Again and again one person is giving pain for you. He is correct, but he is giving pain. Am I as a director? Some people are wrong and again, you are wrong, I have to follow the rules. But it pains them. Then they become a group and they will take revenge. Dvesha, oh, kab retired hoga ye director. When he will go out, they have the reflection, repulsion comes. Raga and Dvesha. Both Raga and Dvesha give you Bhaya. These are the 4 instincts. Kindly check after 1 week if you are confirmed. All our diseases, what we are now thinking, many of them are only our 4 basic instincts of animals. We are the human beings, we are also animals. Hum bhi prani hai. What are the 4 basic instincts of any animal? One is ahar. I am talking about the prapanchika sukha, prapanchika responsibility, worldly responsibilities, how yoga teaches us to conquer. Then I will come to the paramarthika. So first one is food is the basic instinct. Food is first is air, inception. If you don't breathe for 30 seconds, okay, there is an urge to. आपको किसी ने पकड़ कर रखा है तो आपको Same thing if you are not having a water for long hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 8 hours. Okay, there is a limit, but there is a strong urge to have a water. Instinct, demand, natural. Same thing about the food. So ahara is an instinct. Don't negate it. It is natural. But how to breathe, what type of water, what type of food we have to eat to fulfill the instinct but also keep my body, health properly, happiness properly. That yoga teaches us. So where that your senses and mind playing a role. Today that sambar is very good. I'm hungry. Chalo, aur ek glass la lete. So not our instinct work, but my senses work. My indriyaj. That's why yoga emphasizes how to control your senses, orient your senses.
There are several technologies. Thousands of technologies. We are only talking about pratyahara. Each jnanendriya, each karmendriya, yogis have developed the practices. There are 180 mudras are there, pranayamas, several pranayamas are there. Then Chinese use the meridian points, marma points are there. They developed, try to conquer this, because they know this is the problem. There is an instinct I cannot avoid, but on that instinct is not fulfilled. You go to any animal, if it is hungry, it is going to attack and have it. After that, it will not eat. Oh, it's a very delicious, this one I have to eat for. No, after fulfilling it, it leaves there and go out. Am I right? Any animal, if it goes like that, it will not store. Because we have a mind. That's why again and again in yoga I come to the mind. Yahat ho gaya? Second one is come to nidra. Yoga teaches us how to take this, regularize your food. I'm taking only Patanjali's main, but others. I'll come to the practical aspect. The second one is the nidra. So we in this continent, Bharata Varsha, not this our present India of 75 years, Bharata Varsha of ancient times, starting from Afghanistan, etc. also. Bharata Varsha, that's why Sir Radhakrishnan said, this entire Bharata Varsha is a spiritual line. We are very fortunate to born on this, because the air, the earth, the trees, the rivers, everywhere the spiritual aura is there. Our days and night, just it is a 13 hours or 11 hours difference. If you go to the San Francisco or something, northern pole, southern pole, completely day or completely night. Uneven life. But we have plenty of water, plenty of sun, plenty of these things. Life has given everything, nature has given everything to lead a good life. Why I am telling you, sleep goes with our day and night. That's why when Honorable Prime Minister make it man and nature, we have to unite with our nature. What is that says Nidra in ancient scriptures? I am not giving particular. So there are 8 praharas. Sunset, 2 praharas. You have to prepare. First prahara relaxation, second prahara routine. Then another 1 prahara. You start sleeping in 3rd prahara. Each prahara approximately 1.5 hours. So 9 o'clock, if you go to the northern hill state or Nepal, I went and studied in 90s. After sunset, 8:30, everybody is sleeping. They wake up at 3:30, early. It was in October, good time. And I saw, earlier also I saw my childhood. After sunset, hardly 2 hours we used to wake up, though there were lights. So that one, you are preparing your body for a quality sleep. That take 1.5 hours. Then we put in the galige, phala. Earlier there is no second and hours, etc. So that comes. Then you need quality 3 hours, 2 galige of a deep sleep. Deep sleep. You are sleeping, our brain needs only 3 hours, 18 minutes, exactly. 100% deep sleep. Not more than that. That's why who are entering to that state, hardly they sleep for 4 hours. I sleep at 11:30, I wake up at 3:30. But when you come out, again you need 1 more prahara. That's why people used to say, you have to sleep 6 hours. Kindly check. Out of 6 hours, if you are trained to sleep well, and you will have a quality 3.5 hours sleep. To get into the quality sleep, you need 1.5 hour. To get out from that and slowly enter into, you need 1.5 hours. If you don't remember those 3.5 hours or so, you are mentally healthy person. Why depression? Why anxiety? On our brains, many of our electromagnetic radiations, etc. are playing.
Brain is the reflection of our these things. Brain is not mine. That's having the influence of mind. So that's why we are now start teaching how to get into the sleep rhythm. Not the modern technology, what our ancient yogis are taught to us. How they are preparing for the sleep. We are preparing for the food. How they are preparing for taking the food. Am I right? You all know that. So that is the second. Third one is the Maithuna. When anybody become adolescent, Vayaska, there is a natural urge for the sex or the union, kama. That comes. And there is a natural urge after become 14 or 16, then our voice, there is a change in our voice, there are glandular changes in our body. And my earlier, I feel like my girl as in just like my boyfriend, but I have become adolescent and had start feeling it in different way. Is it also? It is natural. But why we have to take it as a natural? That's why they put how to make this natural instinct into the proper these things for the reproduction, for the generations together. That should not become the obstacle for my mental health or mind disease. So therefore in Yoga Shastra, in Tantra particularly, how to regulate these, we call that dhatu, and make it to the spiritual core. But at the same time, reproduction is the natural way. So that is also mentioned. Last comes the bhaya. Yoga says abhinivesha or marana bhaya is the highest. Bhaya is the one always. I may get, but I am lose. I am going to lose. I may born. I am going to die. That is the fact. Whatever you earn, whoever it may be, kindly check. Nobody remains with you forever. You may earn friends, you may earn money, you may have anything. Check with your past life. Have they remained forever? Sometime for more days, sometime for longer time, sometime up to the last. After that, these are the facts. We understood, but we don't realize. Making them realize this instinct, and they give you happiness. And I eat food, I thirsty, I drink water, I need air, I breathe more, I have good sleep, I had good sexual activity, periodically whatever, then I don't have a fear. Life is wonderful. Prapanchika sukha. Uske alawa kya hai bataiye? So other things comes your money, power, position, that, this, etc. They are there. But these are the four. If you are not eating well, you will get this disease. You are not sleeping well, you are not get disease. You are not having many of the adolescent problems, whatever PCOD, all these things, menstrual problem, and in the boys, young adults. I was in university teaching these young guys of 21 years to 24 years, 8,000 people. So 3 months I had given them life. Simple yoga practices. Illusions, we are not educating them. We are not giving proper training to them. These are all the common things. But sometimes illusion, avidya, ignorance about the facts of the life. So then orienting the thoughts, orienting the feelings, orienting the will, conquering the mind through the method of yoga, I can maintain the happiness in the worldly life. So my problem always, I want to eat well when I am hungry, but not according to you, according to my need. I want to sleep, not according to the work, according to the nature. I want to have a sexual activity, not as frequently, but as it needs, demands. With my proper partners who had given, that's why dampatya. So I want to live fearless. So I had to overcome raga and dvesha. Methods had given. So I come to the prapanchika. For me it is that gives, these things give the bondages. But you are not taking that bondages, you are taking as a responsibility, kartavya.
your conquered mind, orient mind, calm mind, good feelings, good will, manage this, and you are not greedy, you are not harming anybody. Then slowly, slowly, you become a successful in the worldly life. First of all, I want to be happy. A happy man only can transfer the happiness to others. I am sorrow, I am disturbed. I cannot. Now with these fourth point of Prapanchika Sukha, what Patanjali says now? So many people talk with Abhyasa, Vairagya, Kriya Yoga, that this. But one point I now start, the fifth one. When he said Ashtanga Yoga, a well thought, well experimented module he has given of Ashtanga. I thought, well thought, well experimented. Ashtanga Yoga of Patanjali. Yoga Anushthanat. Before giving that, anybody, teachers, Ramesh Bapu, take please. You said that, what he said? Ashuddhikshaye. Yoga Anushthanat, Ashuddhikshaye, Jnanadipti, Viveka Khatir. Three things he gives. I have not quoted many things. All my sayings are followed by the scriptural sutras. Because of time, I just not quoting. First come to the Shuddhikshaye. How this? I call that, it is a scientific word, detoxification. Detoxification. Now we start doing some yoga. Slowly, slowly. You are getting little bit of relaxed now. Okay, some people overcome their sleep and so, dose come ho gaya, then start karte. So there are many detoxification process. Then whenever we call detoxification, we go to Shuddhi Kriyas, Neti, Dhauti, Kap, that's okay. But Patanjali said, Trikarana Shuddhi, Kaya, Vacha, Manasa, Yogena Chittasya, Padena Vacham, Malam Sharirasya, Chavaidhyakena. Yopakarotam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi Yogena chittasya. See, चित्त का मल कोई करेगा, योग करेगा. देन आपका शरीर का आहार वगैरह आयुर्वेद में वही शास्त्र, स्वस्थ वृत्ति में वही बताते, हाउ टू ईट. सो आहार में आते ही मैं वहां जाकर आगे जाऊंगा. आई मे फॉरगेट व्हाट इज दैट फूड, व्हाट इज सेड. हमने रोगी के लिए, आप स्वामी श्रीनिवास गारू जी, यू आर टेलिंग अबाउट योगी, भोगी, रोगी. Am I right? First I will start with rogi. What yoga recommends for rogi? Pathya ahara. When you come to the Hatha Yoga, your professor will endorse pathya apathya. What to eat, what not to eat. For rogi, yoga is there. What to eat, what? Pathya ahara. For bhogi, I want to enjoy my life, I am healthy. Yukta ahara. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति. युक्ताहार, व्हाट इज दैट युक्ताहार? सीजन, रीजन, यहाँ का फूड, रीजन मतलब यहाँ का स्थल, काल और देश, सीजन, डे, नाइट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट ईट. ये आपका किचन है मैडम. आप आयुर्वेद में जाइए, मैंने ऑल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मेरा वाइफ एंड मैं दोनों गए थे. हम वहाँ का लेबोरेटरी में गए. I went to the laboratory, but I searched, it is nothing but my kitchen. वही आपको कैप्सूल बना कर दे रहा है. If you are well versed, this entire section, now you are taking, hope so in some time that responsibility come to this side. The kitchen management or the ahara management, we learn this. Our local food, regional food, seasonal food, many of the diseases can be conquered. Then there is a detoxifies. What, how it is? If you eat well, it digests well. Come to the, what is the formula of metabolism? Detoxify कैसे होता है? Not only eat well, it should be digested well. That's why yoga gives the technique. कुछ आसन करो, ये करो.
डाइजेस्ट हो गया बट एब्जॉर्ब नहीं हुआ. वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर सेलुलर ऑर्गन्स एक्सेट्रा. मैं पूरा वहाँ जानता, लेकिन आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू द ट्रेडिशन. डाइजेस्ट वेल, एब्जॉर्ब वेल, उसके लिए कुछ आसन आपको बताते हैं. देन इट शुड बी सर्कुलेटेड, पूरा रक्त परिचलन होना चाहिए. योगा गिव्स सम प्राणायाम एंड अदर थिंग्स टू hold it out. Then after that you have a mala, mutra, sweda. Because I inspire, I drink water, I eat food, and this should be taken out. These are the three prakriyas. That's why excretion. For all these things, yoga have the technology. How I'm slowly coming from the philosophy mind, I'm coming to the ground. Ashuddhi kshaye, mala. सर्वे रोगः मलवशः. शारीरिक में आपने मल अंदर डाल दिया, वहां शारीरिक रोग आएगा. मन में मल आ गया, मन में रोग आएगा. भावनाओं में आ गए तो अपने भावनाओं में भड़का जाता है. दैट्स व्हाई देयर आर मेथड्स ऑफ शुद्धि. एंटायर प्रोसेस ऑफ योगा इज शुद्धिकरण. दैट्स व्हाई बीके अयंगार जी और गुरुजी यूज्ड टू टेल मलक्रिया, स्नायु शुद्धि आसन से, प्राण शुद्धि प्राणायाम से, प्रत्याहार से इंद्रिय शुद्धि. लाइक दिस इज एवरी प्रक्रिया ऑफ अष्टांग योगा. फर्स्ट इट हैज शुद्धि क्रिया, क्लीन्स इट अबाउट. बट व्हाट अबाउट काय वाच मनसा? सो काय शुद्धि नहीं है. हमारा वाचिक से मन, जो मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ मैं. वट एवर आई थिंक व्हाट दैट आई tell. Sometimes, sir, I said, I never thought how I can say that. What I think many times, what that I speak. That's why our Vani Shuddhi means mind should be pure. That's why Patanjali said, these three, Trikarna Shuddhi is very important for the yoga. So, ये सारे होते, then he said the quality control रखा है. What are those quality control? Yama niyamas. रिस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. कुछ को करना नहीं. हमने सोशल नॉरल ऐसे लिखते. नो, रिस्ट्रेंट्स. फॉर व्हाट? सो दोज रिस्ट्रेंट्स हेल्प. मॉर्निंग मंजुनाथ वाज टेलिंग, वी आर डीलिंग आउट बट स्टिल वी आर सफरिंग बिकॉज आवर कार्मिक. हाउ वी कैन ओवरकम द कार्मिक? अहिंसा, सत्य, अस्तेय. देन दे हैड पतंजलि गिव द सिद्धीज अबाउट दैट. अहिंसा प्रतिष्ठाय तत्सन्निधयो वैरिणाशः. सत्य प्रतिष्ठाय, अपरिग्रह प्रतिष्ठाय. Our Guruji, Siddheswar Swamiji, he just left his body. He was telling, he called me someday, Basav Reddy, you are doing a lot of research. What about Siddhis? What research you are doing about the Siddhis and we say in our yoga? Yogis has these Siddhis. Mini Siddhis and Mahasiddhis and Ashtasiddhis. By conquering the mind, understanding the mind, orienting the mind. Now come to the last one. Why I am telling you, I just give the ahara, that is mitahara, then it come to the, yuktahara, then it come to the mitahara. Yogi, eat only. But yogi, how he eat? What is mitahara? Hatha Yoga says, snigdha, madura, chaturtamshi varjita, bhujyate se samprita, mitahara such. Same thing in Garen Sameda, but I take it in a very deep manner. What is that food? Mitahara. I have to earn. I have to cook. I have to prepare, or in that one. Then I have to, at least 1/3 I have to give to some others, birds, animals, my fellow beings. That is Chaturtamshi Varjita, that 1/3 we have. That I have to compulsion, I have to give surroundings, I have to survive. Bhujyate siva sampritaye. So always 1/4 of my stomach is empty, which I earned. My hunger is 100%, but I am eating only 66%. But remaining 33 plus, I am giving to the hunger. Ecology hai wahan mein. How I earned the food? I earned. I don't take anything. If somebody is giving, I am giving. Tomorrow what, I don't know. This is the yogi life. Mitahara means this mitahara. But mitahara I am eating slowly, little. But I am not
earning well. I am storing my money. I am storing my food. It is not mitahara. Even excess, anything comes now, that is mala, detox, toxins. And anything extra, that become toxin. Yoga teaches us detoxify means you are not keeping anything which is not useful for thoughts, throw. Money, throw. Food, no. What you want, that much. This is mitahara concept. Are you not detoxified? How orient my life? This is yoga myself. Is it not giving freedom? I have not harmed anybody. I earned my food. I prepared my food. I am swavalambi. I even very compassionate. In my earning, not by anybody else, I am giving somebody else. This type of philosophy become a practical. People live it. Then your mind go to the higher states of consciousness. That's why I said, such type of mind gives you jnana, jnana dipti, spiritual knowledge, discrimination power, which is true, which is not true. Your relationship are true or not. So that's why in Shankara said everything is false. Mano buddhi ahankara chittani naham nacha shveta jive natanjabarananeta narbandurna mitra guru naiva shishya chidananda rupaha shivoham shom. In Nirvana Shataka he go on telling, not is that, that is this, this is this. So this type of thing you will go to the Jnana Dipti. So continuously and right path take you to the self-realization. That self-realization to establish, Vedanta takes it to that. So in Vedanta what they said, Viveka, Vairagya, Shatsampaptu, Mumukshatva. They had given the 4 sadhana chatushtaya, which are prerequisites for any yoga sadhaka. I'm not going into the detailed, time is, I'm completing. So that's the one thing he gives. So that one they said, what are the teachings of Vedanta, particularly Advaita Vedanta? Shravana, Manana, Nididhyasana. What Patanjali gives here in Kriya Yoga. Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranam. So to what he is given? Abhyasa, Vairagya. Whenever we do Abhyasa, Vairagya follows. Whenever you do really Abhyasa, Vairagya is the ultimate. But our Vairagya is a relative. Somebody I lost, my very good friend or relative, when I go to the Smashana, oh, what is this life? I get the Vairagya, Smashana Vairagya. But after coming home, I am hungry, I start eating food. So, but in yoga, when you do sadhana, abhyasa, as Envy says in Ashtanga Yoga, that gives you Vairagya. Then different variation. So that gives you understand mind. That's why Vitarka, Chara, Ananda, Asmitadi. The higher states of consciousness chale jate. So that gives you, morning about Nirvikalpa Samadhi, you're all mentioning it. It's the highest word, Nirvikalpa Samadhi. It's the very highest word. We can think of, we can talk of. Experience is Vairagya, Vashikar, Vairagya, Samhita. We need to that state of, to experience that. He become the ultimate. I am Brahman, what Vedanta says. I become the reality. I experience that. What that? I and Brahman are not separate. So that is the Vedanta what is said. That is the called unity. So Vedanta has 3 things. One is now, what it teaches, I am Satchittananda. What is Sat? Sat. Cosmic consciousness, what we call, universal consciousness. What is Chit? Cosmic consciousness is objective. I'm not going to the very technical. Ganesh Ravji may or somebody. It is objective. Sat. Objective. When it is called Chit, this is subjective. Chit.
self-knowledge, self-consciousness. Then both use Ananda, ultimate knowledge. Satchitta Ananda Swarupa. I understood the Sat, I understood this, and there is unity. Aham Brahmasmin. That state of these things Vedanta teaches. For that they had given the schools, Shravana, Manana, Nididhyasana. Then what are the qualifications? You should be Viveki. You should be Vairagya. You should follow Shat Sampattu. And you should have a Mumukshatva. The desire for the moksha or the live in freedom, live in happiness. That is called the Paramarthika love. So in Prapanchika, we may be variations, depends upon our nature, etc. In Paramarthika, you are always remain in the blissful state, Anandamaya state. In the inside, I am alone, I am established in bliss. So that is your source of energy. Sun is the source of energy. Where the yogis draws this source, he draws from inside. If you are not in the Paramarthika patha, you will again going to become a failure. What Manjunath told in the morning. Whenever I do yoga, I had, but again I left, again I come back to the disease. Why? We are not following the Paramarthika patha. So first I taught the Prapanchika, the instincts and mind management, only few techniques, then slowly following that, the path of Ashtanga Yoga, they came to self-realization, where it is the separation, but Vedanta says it's a unification, but ultimately it is a one. Path may be done, but experience may be the same. When I was doing my PhD on schools of yoga, it took a lot of time for me, because my method of learning was science, but the philosophy is different. The same Satya, how Buddha perceived differently, Shankara perceived differently. Same Vedanta Sutra, Madhva, Ramanuja, Shankara, Nimbarkara. They explained it in different way. As many minds, there as many thoughts. It is because everybody in different plane of reference. We are in different plane of reference. Now there are nearly 400, 500 people. We are all not even one person in a same. Nearer to. I brought them into one thought process. But whatever I said, it going in a different planes. Because we are in different plane of references. So kindly see this pluralism, what Sankhya explains, but bringing the unification of methods, living in the eternal peace within. That please depicts in your Prapanchika life, worldly life. They are called the Gurudev Ramaraj. Clap aana chahiye. Such type of players, they are internally evolved soul. They are in the blissful. That is the source they are bringing to you. That's why today I hope I am not so lucky to feel their blessings, their presence, but I can understand this is the way how the spiritual masters, with the eternal inner peace, they transport to the world and keep this entire mankind, especially this continent of the world. We are very lucky because it's the land of sages, sadhus, santas, yogis, who are living in this eternal peace. But they are transferring the lives of many people. So this is the way how the philosophy of Vedanta and transferring our life, why they are relevant. I conclude because my 1 hour time is over. Just 5 minutes we do exercise, 8 steps. Okay? One is Shodhana. Just you sit straight, we'll do some practical thing. We did Navata, Neti, etc. Just see like this. Take breathe and leave. Don't put your, because you are now having food. Just put it. Okay? Just breathe in, out, breathe in, out. Some 20, 30 times. Sorry.
Okay, start with me. Chin up, chin up, chin up. You go on doing it, it gives the friction. I explain the science behind it. How this friction slowly opening your both nostrils. Morning you are talking about left nostril breathing, right nostril breathing, but yogi is talking about the central nostril breathing, Sushumna Nadi breathing. Always I am in that state. Always my parasympathetic, sympathetic balance. One. So first one is Kriyas. Okay? Now we can stand. Snayu Shuddhi. Please stand up. Only one asanas. Okay? Put your hands like this. Simple. Those who cannot or don't feel bad, you can sit, no problem. Okay? Relax. Dono पैरों को feet parallel if possible. Okay? Relax. Then slowly stretch with inhalation. Stretch हो गया? Are you comfortable? कितना लोगों का क्या क्या हो रहा है चेक करें. So I take 1 hour to teach this. I stand like this in 1 hour. Okay? So you are getting pain, come back. You get relief in shoulders. Many times we don't experience. What is it experience? So you are doing something you do with your consciousness. Stretch. Inhale. You check your dominance of the nostril also. After 5 minutes, what is your dominance? Again come back. Now with little bit of ease. Now we stretch. Inhale. Bend your right side. Lateral bending. Don't bend forward or you keenly stretching in the left side. Okay, come back. Bend to your left side. Stretch. Make your hand straight. Hand straight. Hand straight. Kindly see. Come back. Again keep it. Kindly see the change. Many times we are not observing what's up. That's why we want to close your eyes. There is a small change in your breathing also. Again go. Just twist it now. Turn to your right side. Your right side. Twist it. Come back. Your left side. Twist it. Twist it. Twist it. Come back. Again. Hands on the shoulders. खाना खाने के बाद भी करवाते हैं हम लोग योगा. Okay, then reverse. Slowly. Okay, now keep your hands on the hips. Parallel, legs parallel. Slowly open your eyes. Don't close your eyes. Slowly bend backward. Little bit, not more. See the chest expansion. कुछ लोगों को गुदगुदी होती है, हंसी आ जाती है. Those who are doing first time. Okay, stretch. Come back. Then slowly थोड़ा सा आगे झुकिए. Come back. Again stretch. Last time. Close your eyes now. Stretch your body. Are you in alignment of the body? Are you in a straight line? Check your dominance of the nostrils. Are the nostrils are open? Take deep breath. Are you breathing more or less? Watch your thoughts. What type of thoughts are coming? Watch your feelings. Okay? These are the things how we teach one by one in practical. Come back. Stretch without hitting others. Down. Please sit down. Close. अभी पूरा नहीं हुआ. Another 2 minutes. 3 minutes we did some slowly. Are you really little bit of happy? Relax now. लंबा सांस लीजिए देखेंगे. You breathe more. So like this we do yoga में ये सारे टेक्नोलॉजी पतंजलि ने बताया.
He taught, but he taught it in a sutra form. And there are many commentators, but we do only detect the philosophy only. But I see the science in it. I devise the tools. ये सारे पतंजलि ने नहीं बताया. He has not taught. I said sthiram, sukham, prayatna shaitilyam, ananta samapatti, all these things. Then vinyasa, shwasakrama, what Tantra says, sthiti, vishranti, all these things. This is asana. This is the technology. Darshana is there. I am yoga pusta. I am bringing it to you. What you need. 1 hour you are sitting. Now you feel relaxed. Now I channelize your mind. Sit straight. Sit straight, not stand straight. Just make this mudra. This mudra. Nadisha. Okay. Particularly there is a significance how to press, but time is less, I am telling. All this technology we develop. Set. Then close your eyes. Inhale through the left. Close your eyes. Exhale through the right. Again exhale, inhale through the right. Exhale to the left. Slowly continue alternatively. Your length of breathing with every breathing cycle go on increasing. Watch your breathing. Make your back straight. Relax. Inhale through the left, exhale to the right. Inhale through the right, exhale to the left. If you do minimum 20 times, there is a friction, electromagnetic current. That is Shuddhi. If you bring the exhalation more, that is called, we are creating hypoxia scientifically. I have not at all used any scientific terminology today. But yoga said it is kumbhaka. Scientists say it is hypoxia create karo. So without any money, I am teaching the technology. Because this is for the entire kind what yogis has given. They are not charged anything. Go on doing it. Okay, please come back. Now you do some chant, vibrations, resonance. Okay? Sit straight. Only this. Okay? Open your eyes. Just you put this hand on your eyes. You have to experience every time what is the difference. Put it here. It is mentioned in Bheemili with Shanmukhi Mudra, but we don't follow it. Yes, sir? Yes. Take it, breathe. Okay? Open your eyes. Are you feeling something here? Pratyahara practice I am teaching. Next, you see this one, second one. After eyes, it is your grahana. Second, breathe in. Okay? Third, you put here now. Not your ears, end I will come. Again, this is now, okay? Next, inhale. See the tongue, continue. Okay, last. So, open your eyes, watch me. When you do, you are not supposed to humming. Wait. It's a technology. Many people don't know. यहाँ होता है सहस्रार रूपण होता है. Then you have to press it lightly, not strongly. Then you start doing that. So now you are internal हो गया, इंद्रिय का हो गया. So there is a concept and you are doing it a technology one by one you are taking. Okay. So kindly see. You have to breathe in 1, 2, 3. Then after complete you have to press slowly here. Then not humming, nahi. Okay, 2 times. Breathe in. And more time.
Hands down, close your eyes, see the impact. We create resonance. If any science students are there, tuning fork, we have a different tuning force, 256 megahertz, 512 megahertz. So we produce like this to conquer your mind. And there is a methodology to withdraw your senses one by one. It is in our Shastra. So after that prajna, now we give dharana. Close your eyes. Just say Panchakshari mantra, anything. Namah Shivaya, 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 Om 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 Namah Shivaya. Silence. Just continue mentally. Continue inside mentally. Shadakshari mantra, Panchakshari mantra. Just to take your disturbed mind to the oriented mind. Guru will lead you, giving such type of practices leading to meditation. I can't teach you meditation. Meditation happens. If meditation happens, yoga begins. All our philosophies, all our practices only make us to meditate. These two meditation techniques, envisaged in Vedanta, envisaged in yoga, are the perfect science, perfect for all mankind. That's why, open your eyes, I conclude. फिल्मी डायलॉग है एक, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है. ध्यान होने के लिए सेल्फ एफर्ट चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए. दैट गुरु गिव्स यू लाइवलीहुड, लाइफ एंड फ्रीडम. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, sir, for enlightening us with Yoga and Vedanta in a practical way. You mentioned the qualities of mind and the Panchakleshas, how to restrain, and you made us to practice a few practical techniques in yoga. So we are very much thankful to you, sir. In this connection, I would like to recollect the definition of Vedanta given by our Guruji. Veda means with, to know. Anta means end. How we get the knowledge? By mind and by senses. So Vedanta means where this mind and senses restrain, the real yoga begins. వేదాంతం అన్నట్లయితే వేదము మనస్సు ఇంద్రియాలు దాని ద్వారా మనం జ్ఞానం పొందుతాము. ఎప్పుడైతే మనస్సు ఇంద్రియాలు ఆగిపోతాయో అది యోగంగా, దాన్నే వేదాంతంగా గురుగారు మనకి తెలియజేశారు. సో సార్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ సైంటిఫిక్ మేనర్, వెరీ క్లియర్లీ అండ్ వెరీ ప్రెసైజ్లీ. We are very much thankful, sir. Thank you much. Now I request our President, Sri T.L. Narasimha Rao Garu,
to give memento to Dr. Basivareddy garu.
Now we have second lecture in the second session. Now I invite Dr. N. Ganesh Rao to come on to the dais and deliver his lecture on significance of Yoga Darshan and its practices. I invite the chairperson, Dr. A. Indumani, Faculty, Department of Philosophy, Andhra University. She did her PhD on the life of Guruji, Dr. Ramarao Garu. Om Namaha, Om Gurubhyo Namaha, Sabhaya Namaha. Dr. N. Ganesh Rao Garu is a highly acclaimed and inspiring name in the field of yoga. In India, conducted more than 19,000 sessions, workshops, presentations of papers in national and international conferences. In yoga, covering all its aspects, theoretical and practical. He has to his credit a doctorate in philosophy and is a professor and PhD guide in yoga and philosophy. He is a technical expert for Yoga Certification Board, member of Board of Studies of Kaivalya Dhama and Sri Sri University, Bhubaneswar. Dr. Ganesh Rao Garu is a visiting faculty in KJ Somanya Institute, Mumbai University, Kaivalya Dhama. CDM, Yoga Alliance, Sri Sri University, Bhubaneswar and ITM for Western Philosophy. Dr. Rao resigned as finance executive from Tata Motors Limited after a distinguished service spanning 2 decades. Dr. Rao has carved a niche for himself in the field of sports. With a rare combination of extreme physical fitness and exquisite skill, he has excelled as a professional chess player for more than 17 years at the national level, representing reputed teams like Tata Sports Club, Air India, Orcheskill Mills Private Limited and others. Passion. Dr. Rao Garu continues to be regular high-altitude trekker in the Himalayas and Sayadri Mountains since past 25 years. I request Dr. Rao Garu to deliver his talk to our YCT family members. It is our privilege, very fortunate to have him in this during our Guruji'S Satjayant Utsava. Om Namaha. Thank you very much. Am I audible? In the first place, I am honored, privileged and happy to be present here in this glorious occasion of the centenary celebration of our beloved Gurudev, Raparti Ramadao Guru. I thank in the first place Dr. Sri Krishna for persistently following up, for being present here, Professor Venkata Rao, Dr. Narasimha, Dr. Ravindranath and all other people who have been in touch. In a matter of one day, I feel I belong to this place. I came here last night and the love and affection that is bestowed upon me is really yogic in nature. Yeah. Also, the name Yoga Consciousness Trust rings a bell which probably I will resonate in the course of my talk. Unfortunately, I don't know ABC of Telugu. Though Kannada is my mother tongue,
and there is an affinity of Telugu with Kannada. I can follow to good extent, but not able to speak. So please bear with me. I will speak only in English. Yeah. The topic that I would like to speak to is mainly addressing towards the sadhakas or the practitioners. Yeah. Because all throughout the last 4-5 hours that we have been here, we have been talking about yoga not being theoretical but being more practical. In this context, I remember two phrases. One phrase uttered regularly in the pravachans of one of our Swamijis, and he used to utter the phrase, degree holding donkey. So you have got lots of degrees beyond your name, but life is the same as the donkey, you know. And another phrase by my learned professor when I used to do my masters in philosophy, he used to say regularly that a moral philosopher need not be moral. You know everything about moral philosophy, but in your life you are not moral at all. There is a big gap between knowledge and your life, and that probably is what I wish to elaborate in the term darshana. Darshana is the Indian term for the Western counterpart called philosophy. Of course, in the Indian context, we also have a word called anvikshi, the science of research, which is also referred to philosophy as such. But the term philosophy, being Greek in origin, made up of two words, philo and sophia, love of wisdom. Unfortunately, that wisdom is relegated to knowledge, and there is a big difference between knowledge and wisdom. Very big difference. And that difference is bridged by a very small act, and that is knowledge plus experience is equal to wisdom. Very simple. Even when we talk about Shravana, Manana, Nididhyasana, up till Manana, it is only intellectual convictions, but when it becomes Nididhyasana, meditation which is formal or implementation of that knowledge into your day-to-day practices, then it becomes Nididhyasana. Similarly, when your experience is added to your knowledge, you become wise upon it. Till the time experience is not added, you are knowledgeable, degree holding donkey. Yeah, lots of degrees, but life is same, no change in the life, you know. And that is how, in a lighter vein, I refer to one of the researchers who was presenting a research paper and in yoga, and the researcher was very fat, obese, and on the board a PowerPoint presentation with all statistics given how yoga reduces weight in the body. Now when you look at that presentation and you look at the presenter, there is a big difference, you know. The real test of yoga is experience, not experiment. Experiment comes later. Yoga is first experience based. Experiment and evidence comes later. Yeah. When we use the word darshana, darshana has got 2-3 meanings. In one sense, we understand darshana as vision. We go to the temple to take darshan of God. It's a vision. Yeah. It's a sight. But in the sense in which we are talking about, it is vision of reality, insight into truth. It's not normal vision. It's vision of reality, R capital. Like in Indian philosophy, we have got self, S small and S big. S small is Nama Rupa. S big is the Purusha in me, according to Sankhya, is the Atman or Brahman in me, according to Vedanta.
But there is big difference between the empirical self and the transcendental self. In the same way, when we talk about reality, R capital, we are talking about that transcendental reality, that truth there. So darshana, all Indian darshanas, classical Indian philosophy, ancient Indian philosophy, when I say all, there are 9 of them, but one of them is the black sheep, which is the Charvaka system. So whenever we say all Indian philosophy, we say all Indian philosophy except Charvakas. So on the Nastika side, we have Buddhism, Jainism. On the Astika side, accepting the authority of the Vedas, we have Vedanta, Mimamsa, Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga. So 6 Astika darshanas and 2 Nastika darshanas, all of them are vision of reality, vision of truth. That is their purpose. They are not intellectual entertainment. A major difference between Indian philosophy and Western philosophy is Indian philosophy is born out of natural necessity. Western philosophy may be intellectual entertainment. So we talk about armchair philosophers, like a person goes to the office at 9 o'clock in the morning and comes back at 5 o'clock. Similarly, a philosopher goes to the library at 9 o'clock and comes back at 5 o'clock. It's armchair philosophy. You are intellectually entertaining yourself. But Indian philosophy is not intellectual entertainment. Indian philosophy is born out of the necessity of spiritual disquiet, of sufferings in human life. So that darshana is the darshan of the reality which can take the sufferings away in the first place. But there is one more meaning to this word darshana, and that darshana is all these 8 philosophies that I have spoken about, they are based upon the darshana of the sages. See, if you take Sankhya, a Purusha and Prakriti, the 2 metaphysical realities of Sankhya, they are realities for sage Kapila. For yoga practitioners who have not yet experienced the discrimination between Purusha and Prakriti, we are going by faith on sage Kapila. The Atman and the Brahman are realities for Shankaracharya ji. But for a follower of Advaita Vedanta, till the time he reaches there, it is not reality, it is taken on faith. So the first point which I want to emphasize for all practitioners is that Indian philosophy starts with faith. It is Shraddha. That is why Patanjali says, Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka, Itaresham. It starts with Shraddha. Shraddha, unfortunately, is equated with belief, and then we talk about blind faith like we talk about blind belief. This is the mischief which the intellectuals play on innocent people. There is a big difference between faith and belief. Belief happens before knowledge takes place. Faith happens where knowledge ends. A Brahman or an Atman cannot be known by intellectual knowledge. It is not subjected to belief. It is subjected to faith. Faith begins where knowledge ends. If somebody tells me 2 days back that there is a beautiful ashram here, Yoga Consciousness Trust, Bheemili ashram, I believe, yeah, there may be. But when I come here, it gets verified and I say, yes, it is there. So belief can get verified by intellectual verification. It becomes knowledge or absence of knowledge. Faith can never be established by knowledge. Faith is established by experience. And faith or Shraddha in Indian philosophy is the starting point, which is defined as openness for truth to happen. Faith is an openness. That is why in Patanjali, in the 3 sources of right knowledge, Pramana, we have Pratyaksha, Anumana, Agama. Why Agama?
Western philosophy does not believe in agama. It believes only in pratyaksha, and from pratyaksha, inference. But Indian philosophy believes the agama because what is written in the scriptures, Vedic agama, what is told by my guru, Laukika agama, it is truth for me. I take it 100% as it is a pramana. I don't question. When my guru tells me something, I don't say, show me proof. I can't ask a guru a proof because the guru is representing what we refer to as an apta, a trustworthy source. And if some of you want to go into detail of what is an apta in one in whom sattva guna is developed to the maximum extent and vairagya has developed to the maximum extent. So when sattva guna is maximum, the person is almost omniscient, all knowledgeable. When vairagya is maximum, the person has got no motivation to tell you a lie. So whatever the person says is truth. That is the guru. So faith in the guru is apta vachana. Whatever the guru says is final for me, and the guru is given a status above God, because the guru is one who takes you to God if you are a theist. So in the first place, all Indian philosophies, any ashram, any spiritual endeavor starts with faith. Faith on the guru, faith on your scriptures, that okay, what is said there is right, let me put some efforts and see whether I can experience. And if I don't experience, nothing is wrong with the scriptures of the guru, it is wrong with me. I have not put enough efforts. This is the starting point. So we make a mischief when we bring blind faith. Faith is always blind. Because that is why when Patanjali says tada drashtu sarupe avasthanam, that sarupa avasthana of the drashtu or the seer, which is the purusha in the case of Sankhya and Yoga, it happens only when chitta-vritti nirodha happens. The chitta cannot give you the sarupa of the drashtu, because the chitta is limited. That mind has to be transcended. Only when the mind is transcended, then the question of me experiencing my reality is there. Till the time mind is there, it's a problem. Mind is an upadhi according to the Vedas. It's an obstacle. Yeah, it is. It has brought about all this advancement, technological advancement, comforts in life, but at the end of the day, the mind is the problem. That is why when you sit for meditation and you say no thought, no thought, no thought, no thought, all thoughts will stop. But this no thought becomes a thought. You cannot stop the mind by the mind. How can you stop the mind by the mind? The reality is experienced only when you go to the no mind state. The Unmani Avastha, the Manonmani Avastha of Hatha Pradipika, Hatha Yoga. And that experience of the no mind state formally happens in meditation. Formally. So we start what we talk about sitting for meditation to happen. Like Sir said, Basu already said, I cannot do meditation because as long as I am there, meditation will not happen. So at the most, to be grammatically correct, I have to say I am sitting down for meditation to happen. If I am lucky, it will happen. If not, no, fine. What glimpse of that no mind state you have in meditation, that glimpse you carry in your day-to-day life, and then you are called I am meditative. Like it's a wrong grammar to say I am doing yoga, because there is nothing to do in yoga. By doing 1 hour asana practice in the morning, you are not doing yoga. Yoga is not a part-time activity. The right language is I am yogic, not I am doing yoga. Like we say, there is no moral holiday. You cannot say 6 days, okay, I will follow all yamas, niyamas, Sunday I will break all yamas, niyamas, it's a holiday. No, there is no moral holiday. In the same way, there is no scope for you not to be yogic if you are a yoga sadhaka. Similarly, that experience of the no mind state
which you get formally when you sit for meditation, and if you are lucky it happens, that state which is called as the state of awareness is what you carry in your normal day-to-day life, and then you are said to be meditative. Since I am on the topic of meditation, meditation, when it is successful, it gives you an experience of pure awareness. I am using the word awareness because for lots of us students here, and particularly students like me who go abroad and teach, we come across a regular problem, and that is, if I learn yoga from you, I am getting religiously converted. No, we have to be very clear. Yoga is not a religion, it is spirituality. Very clear. Why? Why it is so? Any religion you take, you have at least 3-4 things there. One, at the apex of every religion there is God. If there is God, there are forms of worship. There are rites and rituals. There are myths associated with that concept of God. And finally, every religion is organized. Now go to Yoga Darshana. There is no God, no forms of worship, no rites, rituals, no organization. Yoga is totally individualistic. So in the first place, we make a distinction between religion and spirituality. And if I say I am spiritual, then the word spiritual is of the spirit. In grammar, spiritual means of the spirit. So what is the spirit in me? Very clear. If I am talking about yoga coming from Sankhya, the Prakriti part in me, the body and the mind, is matter. The Purusha part in me, which is the consciousness, is the spirit part in me. So when I say I am spiritual, it means I am more aligned to that consciousness rather than to the body and the mind. Very clear, very simple. What does that aligning mean? That aligning is what I talk about as awareness, and what today, like in all other words, has become a fashion word in the Western world called mindfulness. This mindfulness was there for 3000 years in Indian philosophy. This mindfulness is what we refer to in our language as Sakshi Bhav. What is that Sakshi Bhav? The witnessing aspect. When I am talking to you, yes, I am conscious. Otherwise, I can't talk to you. But am I having awareness? It's a big question mark. Because there is a big difference between awareness and consciousness. I can tell you, when you wake up from a nightmare of a dream, the moment you wake up, you feel so relieved. It was only a dream. Because the problem was only of a dream. Because the wakefulness and the dream are two states totally different. The difference between wakefulness and dream is less than the difference between wakefulness and being aware. Try to understand what I am saying. The difference between dreaming and wakefulness is less compared to the difference between being aware and wakefulness. All the animals are conscious. All the animals have mobility. All the animals are growing. All three things pertaining to consciousness. All these things human beings also have got. We have got consciousness, we have got mobility, we have got growth. What is the difference between me and an animal? Actually, there is no difference. 99.99% of human beings have no difference between human being and animal. But the possibility of difference is there. What is that possibility? That possibility is the potential in a human being to become aware. That potential is there. That is why thinkers, mystics, you take Guruji'S,
you take Osho, you take J. Krishnamurti, all of them have talked about for solving human problems, you require transformation of consciousness, not transformation of mind. Because mind is the problem. Let us see how mind is the problem. Then I'll come to awareness a little bit more. My mind only works through the inputs which are coming through my sense organs. I repeat, my mind only works on what enters into it through the sense organs. And having said that, my sense organs are limited. My eyes can see only the spectrum of VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Infrared, ultraviolet, it cannot see. My ears can hear only wavelength of a small range. If it is very shrill, my ears cannot catch. If it is very loud, my ears cannot catch. My ears are limited. My taste is limited. My smell I have already lost. All my sense organs are limited. So the stimuli which enters into the sense organs and the mind works upon it, it is working on limited matter. So the content is limited, output is limited. You cannot solve your problems by your mind. Not only that, one, the mind is limited. Second, the mind is conditioned. What in Western psychology we talk about conditioning, in Indian psychology we talk about samskaras. When two of us look at a common object, my experience is totally different from her experience. Why? The object is same. No, it is different because she is bringing her mind with all her past experiences, she is looking at this. I am bringing my mind with all my past experience, I am looking at this. We get totally different experiences. Not because the object is different, it is because my samskaras are different, her samskaras are different. So all my experiences are distorted. I cannot see reality as reality is. I cannot see. One, my mind is limited. Second, my mind is distorted. How can I have experience of reality? The mind cannot give you an experience of reality. The mind is limited. That is why the mystics have been talking about transformation of consciousness. Now, when we talk about transformation, the mistake that we do unconsciously is we think about transformation as change. No, change is not transformation. When A changes to B, if it is a change, B can become A again anytime. So when I go to the gym and do weights, my biceps will become more, my triceps will become more. I look at the mirror, I say, wow, but it's only a change. When I stop doing the weights, my muscles will come back with a vengeance. It's only a change. But when a caterpillar changes to a butterfly, it is transformation. The butterfly can never become caterpillar again. In yoga, we talk about transformation, not change. Yoga always brings about transformation. Transformation happens in small drops. If you do yoga for 3-4 years very sincerely, and then some friend of yours comes and sees you after 3-4 years, that person will look at you and say, oh, you have changed. And you say, no, my size is same. My size is same. Nothing has changed. He says, no, you have changed. What he is looking at you is the way you are getting up, the way you are talking, the way you are caring for other person. This is not change. This is transformation. In yoga, we always talk about transformation, not change. Change is very easy. You put tattoos in your body, you have changed. You change your hairstyle, you change your dress. It's only change. It's only appearance. But for real transformation to happen, you have to put efforts, and that is why Patanjali talks about Dirgha Kala and Nairantarya. Anything that you get in small time, quick, you lose it quick. Whether it is relationship, whether it is knowledge, whether it is character, whether it is personality, it takes time. What you get very soon,
you lose very soon. So, when I talk about transformation of consciousness, I am not talking about change in consciousness. Let's differentiate. Change in consciousness is on the positive side when your concentration capacity increases. Concentration is focusing of consciousness on one point. That is concentration. When my concentration increases, my consciousness is improving. But it's only change. Transformation of consciousness is when you start becoming aware. I will give you a difference with an example. When you are angry, enraged, and then you do the damage, shout, yell, scream, slap, kick a flower pot, go there, sulk in a corner, different ways of expressing our anger. And then you say, oh, it's not good to get angry. Henceforth, I will not get angry. Resolution. But if the resolution happens in front of me, I will ask one question, which is the crux of awareness. And the question is, when you are angry, where were you? Mark the language. I am angry. I have become one with my anger. Now I will put another word, sentence. At the time when I am angry, if I am aware I am angry, I am no longer angry. It's very simple. At the time when I am sad, if I am aware I am sad, I am no longer sad. A first time mother, there are lots of female folk here, my sisters. A first time mother, when her tiny tot of 1 year, 2 year plays mischief, and the mother shouts, yells, corrects the child, that mother's anger does not disturb her. Why? Because she is aware this anger is necessary to correct this child. It does not disturb her. But when the same mother, she gets angry with her husband, all hell falls loose, because she loses awareness. On the training ground, when I train my players, I have to get angry so that I make them train properly. But that anger, if I am aware, does not disturb me, because I know this anger is necessary to get the job done. All emotions are useful, provided you are aware of it. The problem is, we become one with that emotion, lose our awareness, and then the problem happens. So now I will define awareness for you. Remember this definition. Consciousness is consciousness of an object. Consciousness is always object oriented, intentional. If you ask me, are you conscious? I say I am conscious. You can ask me, you are conscious of what? I can tell you what I am conscious of. So consciousness is always of an object. What is awareness? Awareness is consciousness of consciousness. I am not playing about words. At this point of time when I am talking to, I am conscious. Without conscious, I cannot talk to you. But am I aware? I can tell you, yes, I am aware. I can also tell you, lots of teachers and professors are not aware, because they prepare their lecture at home and they come and give the lecture out of memory, and they are not bothered whether people understand or not. My job is to give the lecture, I have given, go. But here, when I say I am aware, in the first place, I am taking real time stimuli. I am taking some frowns on some foreheads, some smiles on some face, some body language that tells this person is enjoying, and what I am talking is going on, changing real time. What does it mean? It means my awareness brings me to this moment. Awareness is always in the now. If your awareness is not there, you are with your mind which is in the past or the future. When you are aware, for the first time, you will be able to respond
Otherwise, all the time you are reacting. Understand the difference? With the mind, we are always reacting. When awareness comes in, I start for the first time responding. So, my response may be totally different to the same stimulus. When a person is irritating me, in front of me, the person is irritating. I am slowly getting angry. At the same time, I'm getting angry. I'm aware of I'm getting angry. At one point of time, because I'm aware, I start laughing and holding the person. And I confuse the person. The person says, look, I'm irritating you, what are you doing? I say, I'm responding, I'm not reacting. My response will be different every day to the same situation. Only when you respond, you become responsible. Only when you have awareness, you actually start living. So there is a very famous statement made by one of the greatest mystics of all time, George Ivanovich Gurdjieff. He says, man is born in sleep. He lives in sleep. He dies in sleep. Life is only a dream from which he never wakes up. We never wake up. Now you will understand what do we mean by the word Buddha. Buddha means an awakened person. When Siddhartha Gautama had nirvana at the age of 38, after that nirvana, people started calling him Buddha. Awakened person. First is, what has awakened in him? And second is, was he sleeping for 38 years? Why Buddha after nirvana? Because after that nirvana happens, when awareness has come up, that awareness will not go attain. Now I am all the time aware. Otherwise, I get a glimpse of that awareness in meditation, and then I come back in life, lose awareness. Most of the time, we lose awareness. It's not easy to become aware. You have to pinch yourself. Lots of time people ask question, okay, this sounds very interesting, show us a short way, how do we remain aware all the time? And as a shortcut I can say, keep a personal secretary who will remind you, be aware, be aware, be aware. But the catch is, you'll have to keep a personal secretary for that personal secretary to remind you, be aware. It's not easy. Awareness is not easy. That is why meditation is so difficult. When Patanjali talks about dharana, dhyana, samadhi, even at the state of sabija samadhi, where siddhis start happening, that siddhi is still a vritti. That yogi is still not free from chitta vritti nirodha. Sabija samadhi is the highest state of dharana, highest state of concentration, the nth degree for a human being to reach the state of concentration. That is the state where the object, artha matra nirbhasam, the object reveals itself. What does the object reveal that I don't know? But my eyes and my ears and all, what do I don't know about the object that it reveals only in the state of sabija samadhi? Every object has got two parts. One part is referred to in psychology as characteristics, qualities, attributes. Another part is referred to as essence. All our intellectual knowledge is only about qualities, characteristics, attributes. Intellectually, we can never know the essence. So when you sit for doing dharana, pratyahara has already happened, no sense organs are active, you are focusing. In the state of dharana, very tedious, so many things come up. You bring your mind again and again, say, no, I want to concentrate. When the dharana, if you are lucky, in 15 days, 15 years, 15 lifetimes, if you are lucky, the dharana may become dhyana. Tatra pratyaya ekatanta dhyanam. What is that?
That is, the object on which you are meditating, there is ekatanta, there is touchedness of same object, now no more distraction. It's a blissful experience. Even if you reach the state of dhyana, you should pat yourself on the back. Not easily reachable because the mind is so restless. That ekatanta. Now, when meditation continues and you go beyond that, not only continues, it becomes more profound, it becomes more intense, then the magic of samadhi happens. What is that magic? In every experience, every knowledge, we have in epistemology called triputi. The knower, the known and the knowing. The dancer, the dancing and the dance. The meditator, the object meditated, the process of meditating. The three are there in dharana, the three are there in dhyana. What happens in Savija Samadhi? In the state of Savija Samadhi, the meditator is as if not there. Tat eva arthamatra nirbhasam swarupa shunyam eva. As if the meditator is not there. The process of meditation not there, no efforts of concentrating. Arthamatra nirbhasam, the object reveals itself. What does the object reveal? The object reveals its essence. How does it reveal? It is not knowledge. Patanjali says that Ritambhara Tatra Prajna. There is a difference between Prajna and Jnana. Jnana is intellectual knowledge, Prajna is intuitive knowledge. In the state of Savija Samadhi, Prajna happens. Directly you intuit. All knowledge is about. So if I want to know him, he is away, outside me. I know about him, about him, about him. I will never know his essence till that I may become one with him. In the state of Savija Samadhi, the meditator and the object meditate becomes one, which in the language of Patanjali is called samapatti. The total fusion. And when you become one there, when Patanjali says samana jaya jvalanam, when the meditator meditates on the samana prana, which is responsible for the jata agni, samana jaya jvalanam, it is not he knows fire, he becomes fire. The aura starts appearing, the halo starts appearing because he has become one with that samana. So what happens? Even in that state of Savija Samadhi, your vritti is still there. Chitta vritti nirodha has not yet happened. Your vitarka and vichara are over. Now when you continue meditation, the object goes away. Now you are in the state of ananda. Vitarka, vichara, ananda, asmita, anugama, samprajnata. You are in a state of total bliss, no object. Still in the state of samprajnata. From that state of ananda, when that ananda also goes, now there is asmita. That final I. Instead of the experience of bliss, experiencer. When that also goes, now you are in a no mind state, nirbija or anya pradesha. Even from that nirbija you can come back, vritti can happen. When you continue that nirbija, you reach the state of dharma mega samadhi, now no more coming. You are in the no mind state completely. Coming back to awareness. The crux of yoga practice is, am I becoming aware or not? So, in traditional classical yoga, even when you are doing asanas, you are doing it very slowly. Why slow? One, it is not an exercise, but mark the words, your level of awareness is inversely proportional to the speed of your activity. Anything that you do fast, you tend to lose awareness. If you do slow, you can remain aware. So if I am raising my leg up from a sleeping position slowly, every moment I am aware. If I raise it up, my awareness is here, it is here. In between I have lost. When I do things slowly, my awareness starts building up. The slower my activity, more my awareness.
Now take the logic further. Slower my activity, more my awareness. When I reach the final pose and activity is stopped, what happens to awareness? A very mathematical question. Slower the activity, more awareness, activity is zero, awareness is infinite. Awareness is infinite. That is Ananta Samapatiyam. You are merging with that infinity. In that is why every asana is a meditation. Every asana is a meditative tool. Every asana is an art. That is why in classical yoga we take it as slow as possible, as slow as possible, because your asana practice seemingly is physical, but actually it is meant for sharpening your mind. You are doing asana practice. If a person comes to me and tells me I do everyday asana, my body is very fit, I can only smile and say, what big deal? You go for running every day 1 hour, your body will still be fit. You go and play a game of badminton, your body will still be fit. When you do asanas, your fitness of the body, your health to be proper, your health is only a byproduct. You are not doing asanas for body. Body benefit will come automatically. And that is what Patanjali says, tatha dvandhana bhighataha. By doing asanas, conflicts in life will go. Why conflicts? One, awareness goes up. Second, when you're doing as slow as possible, your mind is totally relaxed. In the 30 minutes of asana practice that you do, your mind is so concentrated, no rajas, no tamas. Rajas is tiring, tamas is drowsiness, only sattva-guna. Your awareness is giving you more energy. So when your asana practice is over after half an hour, you're totally refreshed. Anybody coming and you can do this exercise as an example. After doing shavasana for 10 minutes, get up and try to get angry. Not possible. Why not possible? Because shavasana stimulates your parasympathetic nervous system. It cools down everything. Your mind has become calm and peaceful. So when you wake up from shavasana, even if somebody abuses you, you'll only smile. It will take time for you to get angry. That is why tatha dvandhana bhighata. All conflicts are of various types. Muscular conflict of extension and flexion, heat and cold, physical, happiness, unhappiness, emotional. So many conflicts. All the conflicts you will not be assailed, abhighata, when you do asanas in the manner prescribed. And why prayatna shaitilya? Why efforts have to go? When we say efforts have to go, does not mean you should not put efforts. Don't misunderstand. Every asana practice should put efforts. But understand the significance. As you grow higher in your spiritual life, the role for the mind is lesser and lesser. When you put efforts, your willpower is coming. Willpower is the presence of mind. And then mind brings vritti. Your willpower and all your efforts, if you're standing in Shirsasana and you're grinding your teeth and holding, that is not asana. Because prayatna shaitilya, your efforts have to become lesser. And when we say efforts have to become lesser, for all practitioners here, what we are talking about is your practice has to become graceful. There is a difference between grace and effort. If I don't know dancing, if somebody pushes me on the dancing floor to dance, everybody can say, okay, he does not know dancing because there is no grace in my dancing. But a person who knows dancing, when he or she dances, it's so beautiful, no efforts at all. And let me tell you, all of us experience the state of Sarvijaya Samadhi sometime or the other. All of us. When a dancer starts dancing, in the initial stages, 3 are there: dancer, dancing, dance. But after some time, when she or she gets engrossed, he or she loses the consciousness, he or she is dancing. So the dancer is not there, efforts are not there, only dance is happening. This is what we talk about as the whirling of the dervishes in Sufism. Only a Sufi can whirl 1,000 times and then stand still, no shaking. If I and you whirl, after 5-10 rounds, if we stand, we lose balance. What is the difference?
That Sufi is totally one-pointed. That dharana, dhyana and the state of samadhi is there in that whirling of the dervishes of the Sufism. Because that difference of the knower, the known and the knowing is over, there is only one. All of us, when I read a book, the reader and the reading. But after 1.5 hours, when the book starts getting interesting, I am so much engrossed that I lose consciousness of time and place. I sat down at about 12:30 in the afternoon to read sunlight, but when knock on the door, I get up, it's dark outside. 6 hours I have read. In every meditative state, you lose consciousness of time and space. Time and space are products of mind. In a no mind state, there is no time and space. That is why for beginners in meditation, it's a nice practice to put your alarm 15 minutes, because two things happen. On the good side, if your meditation really catches, you will not know how much time has gone, and then you will wake up and say, oh, 2 hours gone. So that alarm can save you only 15 minutes. On the other side, for those whom meditation is not happening, that alarm can assure you that your torture is only for 15 minutes. No problem at all. I can sit with eyes closed because the alarm will tell me 15 minutes over. So both times the alarm is necessary. Now come back to, I am giving one more point. Since I am talking about darshana, all Indian darshanas start universally with the observation that my dukkha is because of avidya. The starting point of all Indian darshanas, except Charvakas. That avidya is defined differently in different philosophies. But avidya is the starting point. I am not going into avidya, I am not philosophizing. That avidya is the cause of my suffering. Now pay attention. All Indian philosophies say avidya is anadi. What does it mean? Avidya is anadi. All Indian philosophy. Avidya is beginningless. You do not know from where it has come, when it started. And now if you go by mathematics or by pure logic, anything that is beginningless is endless. And now Indian philosophy says, though it is anadi, it is not ananta. Not only that, mark the paradox. It says it's not ananta, not only that, but this anadi, the beginningless avidya, can go in this life. You will start wondering, how is it possible? Take a pure simple arithmetic. If I grant the benefit to myself that I have lived 5 lifetimes earlier, and this is my 6th lifetime, then Indian philosophy says 5 lifetimes I have gathered samskaras which are there in my chitta. And if I have to attain freedom, these 5 lifetimes of samskaras have to be removed. And that also giving benefit that now I have got the knack of doing karma without getting samskaras. Even then, I require 5 lifetimes minimum. This simple arithmetic. Then how can you say that in this lifetime you can get moksha, you can get nirvana, you can get kaivalya? It beats all sense of logic. But let's understand, the logic in the empirical world and the logic in the spiritual world are two different logic. In the spiritual sphere, time is not measured by clock and calendar. I am saying something very beneficial to all sincere practitioners of yoga. In the spiritual sphere, time is not based upon clock and calendar. Then it is based upon what? Time in the spiritual sphere, in the yogic sphere, is based upon the intensity of your experience. That is why when you do something very interesting, time flies. When you do something very boring, time stretches. Time is a product of the state of your mind. It's not clock and calendar. A Valmiki who was told by Narada Muni that go and check up with your wife
And children, whether they are prepared to take all these samskaras that you are doing of hunting and killing people, robbing, are they going to share with you your bad samskaras, bad karmas? With great reluctance, Valmiki went back and he tied Narad Muni to a tree. He says, you are running away. He says, no, I am not running away. He tied him, went back. And the moment he went back, he didn't know how to ask his wife. He called her, he said, look, there is no doubt that I love you. You are more than life for me. You also know that. But there is some person there, a very poor person with only one bag. He has asked me to ask you. Say, what? He asked me, the bad karmas that I have done all this time of killing and robbing people, you are going to share with me. I am sure you are going to share, because all this I am doing for you people. Now this wife, when she hears this question, she looks up and says, no. The moment she says no, that experience in that Valmiki, it was like the rug being pulled from the under the floor. That intense experience, he didn't know whether to cry, whether to be sad, whether to be lonely. He does not know what happens. And now let me tell you something. In that one intense experience, that Valmiki the hunter becomes Valmiki the writer of Ramayana. To complete the story, he goes to his children, tears in his eyes, and tells, your mother says this, I am sure you are at least with me. And they say, no, we are with the mother. With tears running down, he walks back. And Narad Muni is there, what happened? And he says, you know what happened? She says, no, I don't know, tell what happened. He says, this is what happened, save me. Narad Muni says, who can save you? Whole life you have been killing people. Only Rama can save you. So at least say Rama, Rama. And Valmiki cannot utter the name of Rama. The tongue is not prepared to utter the name of Rama. And then Narad Muni says, okay, what is this? It's a tree. What is tree called? Mara. He says, okay, say Mara. Mara, 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 Mara. So when he says Mara, 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 Mara starts happening. That Valmiki who has killed so many people, he becomes the writer of Ramayana. Now take another scene. If I am a director of movie, if I call Valmiki for the negotiating table and tell, I will give you this much money, this much, can you write Ramayana? What will he say? He will say, what are you talking? How can I bring that change in me? I am this person who is killing people. What Ramayana? I don't know Sanskrit. I don't know anything. What Ramayana? But that one intense experience, that intense experience has brought a total transformation. It is not time which is essential. It is experience, the intensity of experience which brings about change in you, the transformation in you. So don't say, I've got lots of students who say, sir, already I am 50. How much life is left? There is so many things to do. How will I reach? I said, look, you are foolish. Because time is not 50 years or 100 years. That is why what, Basava Reddy said, the fourth Chaturstaya for Vedanta is Mumukshutva. Mumukshutva is not normal desire for moksha. It is sustained, burning desire for moksha. If you have sustained burning desire for moksha, nobody can stop you from getting moksha. All of us have desire for moksha. But it is only till the time I see samosas on the table or biryani on the table. When I see samosa or biryani, that moksha goes away, I start eating. Because that desire is not burning desire. Now you come to yoga. How does that intense experience begin? These were all sadhakas here. The starting point for having an intense experience is concentration. Yujya samadhav. The etymological meaning of yoga is yujya samadhav. Yoga is equal to samadhi is equal to concentration. Sama plus a plus dha. Placing the mind from all sides evenly. When you are totally engrossed, you are in a state of samadhi. Your intense experience starts with getting concentrated. Now, what is the problem in my getting concentrated? Why am I not concentrated? You are not concentrated because the mind has got three gunas.
Sattva guna, Rajas guna, Tamas guna. These three gunas go together. There is no person who is only sattvic. There is no person who is only tamasic, no person who is only rajasic. All of us have all the three gunas. Even the saint has the sinner in him. Even the sinner has the promise of the saint in him. Not only we have, all of us have three gunas. It is the nature of the gunas to change. No guna remains constant anytime. And that is why when you are very happy, we are advised, never promise when you are very happy. Don't promise anything. Because this happiness is not going to remain. The happiness is going to change. The moment it changes, you start wondering who promised. That is why when you are angry, don't speak. Because if you swear, if you abuse, if you hurt some person, anger is not going to remain, it goes. And then you start wondering, why did I do that? When Bhagavad Gita talks about samatvam yoga uchyate, a state of equilibrium, can the mind come to a state of equilibrium? No, the three gunas are always changing. Then what is equilibrium? Understand this very clearly. If you are all the time happy and you are showing you are happy, you are plastic, you are artificial. You are not a human being. Because if you are a human being, your happiness will give place to sadness. Your sadness will give place to happiness again. Because the gunas by nature are changing. So when you say, I have to remain in a state of equilibrium, what do you mean? It means in all the states of the mind, you are purely established in awareness. When you are angry, you say, oh, this mind is angry today. When you are very happy, oh, this mind is very happy today. This mind is sad. You are looking at that happiness, that sadness, real time. Retrospectively, all of us are wiser. After getting angry, I can say, oh, I should not have got angry. No, what I am talking about, at the time when you are angry, are you aware you are angry? At the time when you are sad, are you aware you are sad? So when you are anxious or depressed or lonely, do not rush for a counselor or a psychiatrist. Because this depression, this anxiety, this sadness is not going to last. That is why in English we have a nice phrase, time is the best healer. What heals over time? How can time heal? Time heals because the gunas keep changing. So if you are established in your awareness, then you don't react to the state of your mind. Otherwise, if your awareness is not there, you will react. Your graph of your emotions will be fluctuating up and down, up and down, up and down. If you are aware, your graph will be same. Now you look at the sea. On the surface of the sea, the tides keep coming and down, up and down, depending upon the wind. But if you go to the bottom of the sea, it's always still. At our core, we are always peaceful. That is why, Vedanta talks about Satchit Ananda. It's blissful. All the time it is blissful. The question is, am I touching that bliss? Am I establishing that bliss? No, I am not established. I am always established in my mind. So Sankhya will say, separate. But Basavareddy said, sir, where Advaita Vedanta will say the Atman has to become with Brahman, Sankhya will say the Purusha has to separate from the mind and the body. The mind and the body are the Prakritik in nature. The Purusha is the consciousness in you. Avidya is the identification of Purusha with the body and the mind. This identification is the source of all my problems. When the body grows old, I say, I am growing old. No, you are not growing old, your body is growing old. Why do you identify with the body? When your mind is sad, you say, I am sad. No, you are not sad, your mind is sad. The moment you identify, that is avidya and Sankhya, the moment you identify with the body and the mind, all the problems of the body and mind become your problems. Solution is very clear. That is why Sankhya is samakhyati, right knowledge, liberating knowledge. What is that liberating knowledge? You have to disidentify.
Now, despite medical science having progressed so much, there is no surgery which can remove your Purusha or consciousness from your body and mind. So, how do I disidentify? That disidentification is called awareness. With the body, it's easy. When my shin bone is fractured, I don't say I am fractured. You say my leg is fractured. So, there is a distance between me and my leg. But when it comes to the mind, the distance goes away. It's not easy. That identification is there. The question is, can I disidentify? Can I disidentify? That slow disidentification, that becoming aware is the spiritual progress, is the spiritual transformation, which is at the end of the day the solution for the problems which mind creates. Awareness is the crux of yoga. If I have just 5 minutes more, let me see the time. Is my time up? 10 minutes. So, if I come to the Ashtanga Yoga of Patanjali, just in brief, Sir has already said a lot about Ashtanga, but I will add to what Sir has said. The Ashtangas of Patanjali, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, is the most comprehensive personality theory ever. I teach Western psychology. In Western psychology, we have 3 dimensions to a personality: the cognitive, the affective, and the cognitive. The thinking, the feeling, and the willing, determination. Or what, if you remember clearly, the head, the heart, and the hand, 3H. Thinking, feeling, and action. 3 dimensions of personality. But if you look at Patanjali's Ashtanga, that Yama, it stands for your social dimension. How do I interact with people around me? Ahimsa, Satya, Asya, Brahmacharya, Parigraha are all the principles of your interaction with people outside. They will ensure your conflicts become less. When you come to Niyamas, Shaucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Isha, Padidhanini, Nimaha, they are personal dimension. They have to do only with you. Shaucha, Santosha, everything to do with you only. In psychology, we talk about interpersonal adjustment, personal adjustment. So, social dimension, personal dimension. When I come to asanas, it is your physical dimension. What we talk about anatomy, what we talk about structure. Yes, it gives benefit on the physiology side, function side also, but mainly it is on the physical anatomical side. 4:30. Okay. She has given me license by mistake, but I will take advantage, only 5 minutes more. So, asanas mainly physical, pranayam physiological. We know that pancha prana, prana, apana, samana, udana take care of all the functions, physiological. And along with physiological, the pranayam goes towards the mind. What in the morning, Professor Manjunath said, chale vate chalam chittam nischale nischalam bhavet. Every state of your mind is associated with the breathing. Every state. In fact, today you can look at your breathing pattern and tell the state of your mind. So much correlation. So, if you have to control your mind, control the breathing. From pranayam, you come to pratyahara. It is totally mental. You withdraw all your sense organs, you are only with your mind. So, the 5 angas of Bahiranga Yoga: social, personal, physical, physiological, mental. Now, you come to the last 3 angas, Antaranga Yoga. Dharana, Dhyana, Samadhi. The 3 put together meditation in yoga. These 3 start with first the psychological dimension. I differentiate between mental and psychological. By psychological dimension, I mean the deeper recesses of your mind. When you sit for meditation, vitarkas come up first. All the negative tendencies will come up. All childhood experiences, memories, unpleasant experiences, all of them will come up. That's why Western psychology talks about catharsis, purification. Second, after psychological, intuitive dimension. Intuition starts happening, prajna starts happening. After intuition, you have got spiritual dimension.
You become one with your tada drashtu sarupya avasthanam. So 8 dimensions of personality. There is no personality theory more comprehensive than Patanjali's Ashtanga Yoga. And now, what is personality development? Personality development is a movement from yamas to samadhi. This is exactly the opposite movement to science. Science goes outwards, spirituality goes inwards. Social dimension is the outermost dimension, samadhi is the innermost dimension. So from yama you are going slowly inwards. Both science and spirituality in search of reality. One goes inwards, one goes outwards. Is the reality same? Yes, it is same. That is what our scriptures say. The para and the pinda are same. The microcosm and the macrocosm are same. In fact, this is what, very paradoxically, a very popular book published in the last 10 years by one of the greatest microbiologists of the Western world called Bruce Lipton. He wrote a book called Biology of Belief. And he was the black sheep among the microbiologists of the Western world. And he writes, when you say for yourself, I, you are under an illusion or ignorance that this I means one person. This I is not one person. There are 53 trillion cells in the body. Every cell behaves like the I that you do outside world. Every cell takes nourishment. Every cell excretes. Every cell protects itself. Every cell has friendship with other cells. So you are not one person. You are a colony of 53 trillion cells. And that is what our Vedas say. That the para and the pinda are the same. The outer world is the same as the internal world. This is how the yogis or the rishis and the sages, when they go into deep states of meditation, they understand the truth of the external world. Because the microcosm is the same, richer than the external world. You don't have to go to books. Your process of reading, your process of understanding is much greater when intuition comes into effect rather than only intellect. So, your progress in personality development is from the outer to the inner. Now, the last point. When, this is very important for a sadhaka, when you go from the yamas to the samadhi, you are transcending every anga, you are not abandoning an anga. This must be remembered. When you are maybe 50, 60 now in this environment, you take, sort of pleasure or joy in meditating. Yes, very good. Meditation is the highest practice. But just by meditating, if you stop doing asanas and other things and your body becomes sick, you cannot say, look, I am now a very senior yoga person, so it's okay, my body is unhealthy. In life, there is no time a license to you to fall unfit. Whatever your age, you cannot abandon the asanas. You are supposed to keep yourself fit. You cannot abandon the yamas and niyamas. You are still to take care of that. You cannot say, my feelings are, very, very high level feelings, my intellect is not very sharp. No, why? Your intellect also has to be sharp. When you are developing in yoga, it is a holistic development. It's not lopsided. It's not a genius on a wheelchair. That is only in the Western world or in the movies, where you eulogize a person, oh, what sharp intellect, but on the wheelchair, sick person. No. In yoga, your body is healthy, your mind is emotionally grounded, your intellect is sharp. What will be the age? Because yoga provides you those many practices. You cannot say, look, now I am considering doing my PhD research, so for some time I will not do asanas, let my body be neglected. No, there is no license for that. Yeah, your emphasis can change, your priority can change, but you have to take care of all the dimensions of personality. And lastly, last point, you cannot remain only on one anga and say you are doing yoga, which happens in the Western world. A teacher of yoga for 30 years teaching only asanas. No, then their asanas are not yoga asanas, they are exercises. If they are yoga asanas, they have to take you to pranayam. If you do pranayam, they have to take you to meditation. There has to be progress.
Otherwise, if there are lots of people who are stuck up at the level of yamas. They give themselves too much respect. I am a very principled person. I have not violated any principle in life. What great deal, you are still at the yama level. You are supposed to go to the meditation part. Every anga is a stepping stone for going higher. You are not doing yamas for the sake of yamas. You are doing yamas so that there are no conflicts in the mind. So when you sit for meditation, your mind can go into meditation. You are doing asanas, so as a byproduct, body is fit. So when you sit for meditation, your knee is not hurting, your back is not hurting, you can do meditation. You are doing pranayam, both the breathing, nostrils are breathing equally. So your both hemispheres are harmonious. Now you are in a calm and peaceful state of mind, you can do meditation. All the angas are in a way made to cater to the higher anga. Meditation is the highest practice. In all forms of yoga, even in Hatha Yoga, meditation is the highest practice. Not only in yoga, in all forms of spirituality, meditation is the highest practice. Because that is the only practice which will give you a touch of your real self. Because that practice takes you beyond the mind. I will stop here. Thank you very much for patient listening. Om Namaha. Thank you very much, sir, for giving us a nice, wonderful lecture, giving a practical way to get the darshan through yoga. What is the real meaning of awareness and what is the meaning of yoga? Mana గురుదేవుల జయంతి ఉత్సవాలు సంవత్సరం పొడుగునా జరుపుకోవడం అనేది మన సంస్థ చేస్తున్న మన సాధకులందరికీ ఇస్తున్న చాలా మంచి అవకాశం. గురుదేవులు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆయన భాసిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ముఖే సరస్వతి అని ఆయన చేసిన ఎంత ప్రాక్టీస్, అదంతా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క తపస్సులు ఆ చేసిన ఇందాక సార్ చెప్పారు, అదంతా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేసి ఇన్ని ముఖాల ద్వారా ఇందరూ రూపాల్లో మనకి గురుదేవులు మనకి ఎన్నో విషయాల్ని ప్రాక్టికల్గా ఇస్తున్నారు. చెప్పాలంటే మనందరికీ ఇచ్చిన ఒకటే ఒక హోంవర్క్ ఏంటి? సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఈ మహాయోగము చేయొచ్చు మహర్షులు ముక్తులైరి అనేది ఏదైతే మన గురుదేవులు చెప్పారో ఈరోజు డాక్టర్ గణేష్ గారి ద్వారా మనకి అదే విషయాన్ని ఎంతో విపులీకరంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. టు బీ అవేర్ ఆఫ్ అనేసి, ఆ అవేర్నెస్కి కాన్షియస్నెస్గా ఉండడాన్ని అవేర్నెస్తో చూడటమే అనేది మన గురుదేవులు చెప్పిన విషయాన్ని మనకి గణేష్ గారు ఈరోజు ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. అంటే రిలీజియన్కి ఫిలాసఫీ అనేది డెఫినేషను, రిలీజియన్కి స్పిరిచువాలిటీకి డెఫినేషను, చక్కగా మంచి కథలతోని ఎన్నో విషయాలు చక్కగా చెప్పారు మనకి. అయితే ముఖ్యంగా మనది మాత్రం గ్రహించాల్సింది, మన గురుదేవులు టచ్ చేసిన 3 స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్ని కూడా టచ్ చేస్తూ ఆయన ద్వారా ఈరోజు మనకి గురుదేవులు ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. కళకి మెలకువకి చాలా తేడా ఉంటుంది, కాకపోతే మెలకువకి అవేర్నెస్కి తక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది. మనకి కళ వంటిది ఇంతే కానీ నిక్కము కాదు అనేది గురుదేవులు ఏదైతే చెప్పారో అది చక్కగా గ్రహించి ఇప్పుడు అందరిలోని మనకి అనేక యోగాలు మన మహర్షులు అందించారు. 1,25,00,000 మార్గాలని చెప్పారు. అందులో ఇది ఆయన ఇన్నర్గా వెళ్ళడము అనేదానికి విధానం చెప్పారు. మన మహర్షులు అందించిన విధానంలో స్వామి వివేకానంద మాటల్లో చెప్పాలంటే టు సీ గాడ్ ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ ది హయ్యెస్ట్ ఐడియల్ అనేసి, అది ఎప్పుడు అందరిలో ఆయన మన గురుదేవులు చెప్పిన అన్ని విషయాలు పదాలు మారే అంతే. మనకి గురుదేవులు చెప్పింది చిజ్జడ గ్రంథి అని చెప్పేవారు, ఆ చైతన్యం జడం అనేదాన్ని ఆయన ప్రకృతి పురుషులు అనే పదాలతో చెబుతూ దాంతో మనం ఐడెంటిఫై అయిపోవడం అనేదే అవిద్య అన్నిటికీ మూల కారణం అని చెప్పారు. కాబట్టి అట్లాంటిది తొలగించుకోవడానికి అందరిలోనే ఉన్నది. మనకి ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఈ బాడీ మైండ్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తోని మనం ఐడెంటిఫై అయిపోకుండా మనం ఎప్పుడైతే మనందరం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను
మీరు ఒక్కసారైనా ఆ బ్రహ్మానంద వారాస్కి ఒక్కించుక సోకినేని ప్రవినాశం పొందు అంటారు. అలాంటిది మనందరం కూడా అది ఎన్నోసార్లు, వందల సార్లు అనుభవించే ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. టు గో బియాండ్ ద బాడీ అండ్ మైండ్ అనేది అది గ్రహించి ఇది జడము, ఈ శరీరేంద్రియాదులు కాదు, మనం కాన్షియస్నెస్ అనేది చక్కగా గ్రహించాం. కాబట్టి దాంతోనే అందరిలోని అంతటా ఆ గురుదేవులే నడిపిస్తున్నారనే విషయం గ్రహించి చక్కగా మనం ఆ అవేర్నెస్తో ఉండడము. మా పిల్లల భాషలో అయితే చెప్పేది, మనం ఇందులో ఉంటే ఆయన ఉంటే శివం, లేకపోతే శవం, అదేమీ చేయట్లేదు కాబట్టి అది జీరో. కానీ మనం ఇదే 100% అనుకుంటున్నాము. ఈ 100% జీరో అని గ్రహించాలి. చేసేది చేయించేదంతా ఆ 100% ఆయన అనేది అతన్ని జీరోగా చూసుకుంటున్నాము. అది 100% అని గ్రహించడమే, అది గుర్తులో ఉండడమే అనేది చెప్తుంటాను. అదే ఈరోజు మన గణేశ్వర గారు మనకి అవేర్నెస్తో ఉండడం అనేది చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆర్గనైజర్స్ and all my family members of YCT and Guruji. Om Namaha. Now I request Sri Narasimha Rao to present a memento to మీరు మాట్లాడండి. ఓం నమః అండి. చాలా చక్కటి విషయాలు విన్నాం. మరి మన కోసం అక్కడ పచ్చిమిరకాయ బజ్జీలు, దాని తర్వాత ఒక హాట్ హెర్బల్ డ్రింక్ ఎదురు చూస్తుంది. అందరూ ఆస్వాదించవలసిందిగా మనవి. ఓం నమః. రండి, అక్కడ మామిడి తోటలోకి రండి అందరూ. ఓం నమః అండి. అల్పాహారాన్ని ఆరగించిన తర్వాత 6 o'clock కల్లా కూడా ఈ వేదిక దగ్గరికి విచ్చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక పౌచ్లో ఒక కీ తాలూకుది ఎవరో కూడా ఎక్కడ డ్రాప్ చేసి ఉన్నారు.
components of yoga? What are the categories are there in the yoga? Now, yoga is the science or method by which the distractions of the mind are removed. Yoga, Chitta Vritta Nidhyad, Sage Patanjali, father of yoga philosophy, defines it indicates that the aim of yoga is to practice the methods to get rid of the distractions and settle the mind to a tranquil state. A mind serene and settled without distractions is a powerful, a happy, and a calm mind. It has been mentioned around 800 to 1000 years ago in the Upanishads, which are the essence of the teachings of ancient Indian philosophy. It has not only spiritual angle, it is also reflected in your day-to-day life or activity. You choose to put things in order because the mind has now become orderly. It is systematic. Most importantly, it can be utilized for peace. The mind become one-pointed, much more intuitive, gains the capacity to think without distractions and also perform worldly activities in a comparatively flawless manner, taking a human being towards fulfillment in consciousness as opposed to satisfaction in physical needs only is the ultimate aim of yoga. 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 Y for Vistarita Pada Sirshasan. Y for Vistarita Pada Sirshasan. And O for Purna Chakrasan. O for Purna Chakrasan. G for Vrishchikasan. G for Vrishchikasan. A, the letter A. A for Titivasan. A for Titivasan. This is the yoga. And after YCT. YCT. Y for Vistarita Pada Sirshasan. Y for Vistarita Pada Sirshasan. And C for Ustra Variation. C for Ustra Variation. And T for Ekapadasan. T for Ekapadasan. This is the Yoga Conscious Trust. Between the two Vrishchikasan, there is Omkarasan. Between the two Vrishchikasan, there is Omkarasan. Between the two Vrishchikasan, there is Omkarasan. Between the two Syllabasan, there is Kandasan. Between the two Syllabasan, there is Kandasan. Between the two Syllabasan, there is Kandasan. Between two Syllabasan, there is Kandasan. Between the
two Bhujangasan, between the two Bhujangasan, there is Bhumasasan. Between the two Purna Bhujangasan, there is Bhumasan. Between the two Purna Bhujangasan, there is Bhumasan. Between the two Purna Chakrasan, between the two Purna Chakrasan, there is Uttita Dvipada Sirasan. Between the two Purna Chakrasan, there is Uttita Dvipada Sirshasan. Okay. Om Namaha. Jaladi. It is tradition we follow a unique method to train our students, children to improve their concentration and mental abilities called Jaladeep. For this, we use simple things. Number one, glass of water, lighted candle. That's it. This method changes a child's method like a magic. Students who practice this one will keep the glass of water with lighted candle. It is and place it on their eyebrow center and perform different kinds of asanas like standing, sitting, prone, supine, and even inverted poses also. Without time gap, one can perform 101 asanas easily, but it needs a lot of dedication and sincerity. He who practices this method will gain power of concentration. With this, child can achieve power of reception, power of retention, power of memory, and finally ability to achieve anything in their lives. Now, our children going to perform number of asanas. Pranamasan, Tadasan, Tiryak Tadasan. Okay. Next. Tiryak Tadasan. Udara Karasan. Hasta Uttanasan.
हस्त उत्तानासन, वीरभद्रासन, अर्धचंद्रासन, ऊष्ट्रासन, वज्रासन, भद्रासन, सुप्त वज्रासन, सेवासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधानासन, लघुचटर पर्वतासन, अर्ध सर्वांगासन, सर्वांगासन, विस्तरित पाद सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, निरालंबासन, सलबासन, नाभियासन, अद्वासन, अर्धदंडानासन, दंडासन, सर्पासन, हंसासन, पर्वतासन, सवासन, नावासन, पद्मासन, गोमुखासन,
Ardhamachandandasan. Ardhamaschandrasan. Veerasan. Santulanasan. Vrikshasan. Adiseshasan. Pranamasan. ఓం నమః. ఓం నమః అండి. శుభ సాయంత్రం అందరికీని. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. యాక్చువల్గా మనకు ప్రోగ్రామ్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నారు, ఇప్పుడేంటి యోగా చేస్తున్నారని. సో మన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయండి. సో ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసి ఫనీ దుర్గా భవాని గజవదన అంటూ మీ ముందుకు వస్తుంది. ముందు గణపతితో స్టార్ట్ చేద్దాం. మన సాధకులు అమ్మాయి అండి తిను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తుంది, చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది. గురుగారు బర్త్డేలకి ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూ ఉంటుంది చక్కగా. మన మధురవాడ సెంటర్ యోగా టీచర్ రజనీ గారు అమ్మాయి అండి తిను. ఒకసారి అందరూ చక్కగా చప్పట్లు కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయండి పిల్లల్ని. ఓం నమః.
विघ्नान् हरन्तु हे रौग चरणाम्बुजरेण महा एकदन्तो महाकायो लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशकरो देवो हे रोगं प्रणमाम्यहम् हे रोगं प्रणमाम्यहम् हा తత్తరిత్త జం జం తది గిన్నత తక తది గిన్నత తక దిక్కు తది గిన్నత తక తరిత్త జం జం తది గిన్నత తక తది గిన్నత తక దిక్కు తది గిన్నత తత్తరిత్త జం జం తరిత్త జం జం తక తరిత్త జం జం తరిత్త జం జం తత్తరిత్త జం తక తరిత్త జం తరిత్త జం తద్దిం తిరగడతాం తక తద్దిం తిరగడతై తగదగద దిం తిరగడ తరిత్త జం తక తరిత్త జం తరిత్త జం తద్దిం తిరగడతాం తక తద్దిం తిరగడతై తగదగద దిం తిరగడ తరిత్త జం తక తరిత్త జం తరిత్త జం తద్దిం తిరగడతాం తక తద్దిం తిరగడతై తగదగద దిం తిరగడతాం తద్దిం గిన్నత गजवदन बेडुवे गजवदन बेडुवे गजवदन बेडुवे गौरी तनया 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 गजवदन बेडुवे त्रिजगवन्दितने सुरनर पुरवरे 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 गजवदन बेडुवे गौरी तनया गजवदन बेडुवे गौरी तनया गजवदन बेडुवे आशांकुशकर परम पवित्र आशांकुशकर परम पवित्र आशांकुशकर परम पवित्र
ತೋರೋ ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಪಾದದಿಂದರಿ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯೇ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಪಾದರದಿಂದಲಿ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯೇ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಪಾದರದಿಂದಲಿ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ನಿರುತನೆಲೆಯು ಬಂದೆ ದಯಮಾಡೋ ದೇವ ನಿರುತನೆಲೆಯು ಬಂದೆ ದಯಮಾಡೋ ದೇವ ನಿರುತನೆಲೆಯು ಬಂದೆ ದಯಮಾಡೋ ದೇವ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ 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 ಬೇಡುವೆ. అంత బాగా చేస్తే అంతే నా చప్పట్లు ఇంకొంచెం. ఓకే, చిన్నారి భవానీకి చిన్న చిరుకానికి ఇవ్వవలసిందిగా దాస శ్రీనివాసరావు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. రండి సార్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఒక గ్రూప్ సాంగ్ ఉందండి. గురవే నమః అంటూ మన ముందుకు వస్తున్నారు ఒక నలుగురు చిన్నారులు. కొంచెం వీళ్ళ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాలి మీకు. ఎందుకంటే ఈ ఉన్న నలుగురు పిల్లలు 8 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా లేదు. 8 బిలో ఇయర్స్ అనమాట అందరూ కూడాను. అందరూ మన సాధకుల పిల్లలు. తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళు అంటే గురువుగారికి పిల్లల మీద ఎంత ఇష్టం అంటే గురువుగారి దగ్గర మందు తీసుకున్న పిల్లలు, తర్వాత గురుగారికి పిల్లలు అంటే ఎంత ఇష్టం మనకి వీళ్ళని చూస్తే తెలుస్తుంది అనమాట. వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు 8 ఏళ్ళ లోపు అంటున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్లైన్లో వీళ్ళంతా కూడాను బాలభక్తులుగా చేశారండి. అంటే చూసిన వాళ్ళు కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. బాలభక్తులు గెటప్స్లో మీ అందరి ముందు కనిపించారు వీళ్ళు. తర్వాత మొన్న 30th బర్త్డేలో స్వతంత్ర సమరయోధులే కనిపించారు వీళ్ళు నలుగురు. కొంతమంది కొన్ని గెటప్స్ వేశారు. సో ఈసారి ఇక్కడ శతజయంతి ఉత్సవాలకు గాను వీళ్ళు డాన్స్ రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. ఒక్క మోక్షకి విద్యకి కొంచెం టచ్ ఉంది. తన్వికి అయితే అస్సలు డాన్స్లో ఓనమాలు కూడా రావు, చిన్నపిల్లలు అనమాట. సో ఇక్కడ చెయ్యాలన్న ఒక సంకల్పంతో ఆన్లైన్లో ఒక గురువుగారిని వెతుక్కొని ఆన్లైన్లో సాంగ్ నేర్చుకొని అసలు వీళ్ళు కలిసి నలుగురు చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి స్టేజ్ మీద. ఆఫ్లైన్లో ఆన్లైన్లో చేస్తుండేవారు ఇంట్లోనే పాప స్కూల్ నుంచి వచ్చి హోంవర్క్స్ చేసుకొని ఆన్లైన్ క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యి ఆయన చెప్పింది మేము నేర్చుకొని వాళ్ళకి నేర్పించి చాలా కష్టపడ్డారు. సో ఈ చిన్నాళ్ళు అందరూ చక్కగా ఆశీర్వదించండి. నెక్స్ట్ గురుగా బర్త్డేస్లో వీళ్ళు మళ్ళీ చేయాలని. ఓకే,
श्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः परमकृपाय परहिताय कृतिनुत गुरवे नमः दशशतवाद्यवेद्याय पूज्याय मद्गुरवे नमः निगमावरणे स्वरसिंहासने रागराजराजं तं वरगुरुं नमः सङ्गीतं रसवद्गानं तव संस्कारं सततं देहि अनवरतं मे आशिषं कुरु स्वरदेवि प्रसादं देहि गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः You taught us music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha. ఎలా ఉందండి మా చిచ్చరపల్లి పర్ఫార్మెన్స్? ఓకే, మీ చప్పట్లో చెప్పేస్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తారండి మేకప్ వేసుకోవడం. పాప అప్పటి నుంచి ఆ గెటప్పులు అలాగే ఉండారు వాళ్ళు. ఓకే, ఈ చిన్నారులు ఆశీర్వదిస్తూ చిన్న కార్యక్రమాలు ఇవ్వడానికి నరసింహప్ప గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్.
తాతగారి ప్లేస్ ఇవ్వరా? ఓకే అండి, 2 పాటలు డాన్స్ చూసాం కదా, బోర్ కొడుతుందా? నెక్స్ట్ వేరే దేనికైనా వెళ్దామా? సో ఒక మంచి చక్కని సంగీతం విందాం. శ్రీ గురురాజ సంగీత శిక్షణాలయం తగరపొలస వారిచే సంగీత కార్యక్రమం ఉందండి. ప్లీజ్ డయాస్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. వైలన్ సి సంతోష్ కుమార్ గారు, మృదంగం శ్రీనివాసరావు గారు, పాడుతున్న వాళ్ళు ఎం అమృత, వి ధాత్రి, ఇంకా కె శ్రీవల్లి. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్.
సరిపోతుంది ఒకసారి శృతి శృతి పెట్టండి ఒకసారి శృతి అక్కడ పెడుతున్నారు నిండార రాజు నిర్దోషుని దయ
మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖం మరువను ఇంద్రియ భోగం మాధవని మాయా మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖము మరువను ఇంద్రియ భోగం మాధవని మాయ మరచద సుజ్ఞానంబును మరచద తత్వరహస్యం మరచద గురువును దైవం మాధవని మాయా మరచద సుజ్ఞానంబును మరచద తత్వరహస్యము మరచద గురువును దైవం మాధవని మాయా ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్న నిక్కము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు విడువను మిక్కిలి ఆశలు విష్ణుడని మాయా విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు విడువను మిక్కిలి ఆశ విష్ణుడని మాయ విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబు విడిచెద నాచారంబు విష్ణుడని మాయా విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడని మాయా ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను తగిలెద బహుళం పటముల తగిలెద బహుబంధంబుల తగులన్ మోక్షపు మార్గం తలపున ఎంతైనా తగిలెద బహుళం పటముల తగిలెద బహుబంధంబుల తగులను మోక్షపు మార్గం తలపున ఎంతైనా అగపడి శ్రీ వెంకటేశ్వర అంతర్యామివై నగినగినను నీవేలి నాకాయి మాయా అగపడి శ్రీ వెంకటేశ్వర అంతర్యామివై నగినగినను నీవేలి నాకాయి మాయా ఎక్కడి మానుష జన్మ ఎత్తిన ఫలమేమున్నది ఏకము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను ఎక్కడి మానుష జన్మం వెత్తిన ఫలమేమున్నది ఏకము నిన్నే నమ్మి ఈ చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను చిత్తంబికను ఈ చిత్తంబికను చల్లటి సాయంత్రం వేళ చక్కగా మంచి పాటలు వినిపించారండి మనకి. సో వీళ్ళకి చిరుకానుకను అందించవలసిందిగా మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన వెంకటరమణ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. రండి సార్, రండి రండి రండి. మీ పక్కూరోళ్ళు కదండి, తగరపలస భీములు పక్కనే తగరపలస వీళ్ళు కూడా మన సాధకులేనండి. ఇప్పుడు వైలిన్ వాయించిన అబ్బాయి మన ఆవులకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసే వెటర్నరీ డాక్టర్ గారు అబ్బాయి, తను వైలిన్ వాయించిన అబ్బాయి. సో మన సాధకుల పిల్లలే. అందుకే వెంకటరమణ గారు ఇస్తే వాళ్ళు సంతోషంగా
ఫీల్ అవుతారని పిలవడం. ఈయనకి ఇష్టం ఉండే ఇలాంటివి. సారీ, డాక్టర్ గారు అమ్మాయి అండి పాడిన పాప, మిడిల్లో పాడిన పాప. వాళ్ళ టీచరు వైలిన్ వాయించిన ఆయన. సారీ. సో మన సాధకుల అమ్మాయి. గట్టిగా క్లాప్స్ అందరూ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందండి. ఒక అద్భుతమైన పాటతో మేము ఎందుకు వస్తున్నారు మన చిన్నారులు. యాక్చువల్గా ఇంతమంది గ్యాదరింగ్ మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ శివరాత్రికి కదా, మన అందరం వచ్చి రుద్రాభిషేకాలు చేసుకుంటుంటాం. ఇంతమంది సామూహికంగా 200 అభిషేకాలు 150 అభిషేకాలు జరుగుతుంటే నిజంగా కైలాసం ఇదేనా, శివుడు ఇక్కడే ఉన్నాడా అనిపిస్తుంటుంది మనకి. సో ఆ శివుడు ఈసారి కొంచెం వేగంగా ముందే వచ్చేస్తున్నాడు. ఈరోజు శివతాండవం మన పిల్లలు చేయడంతో శివుడు ఇక్కడే ఉంటాడేమో అనిపిస్తుంది వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే. మేము ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి. సో మీ అందరి కరచాలతో ఒకసారి పిల్లల్ని ఆశీర్వదించండి. శివతాండవం చేస్తున్నారు సహస్ర, తురీయ, ఇంకా సన్విత, సంయుత. కొంచెం ఇక్కడికి రా, ముందుకు రా. సహస్ర కొంచెం ముందుకు రా, ఇక్కడికి రా. పువ్వులన్నీ ఊడిపోయి వెనక్కి. जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्पयं च जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्पयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् जटाजटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फनामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्दूरस्फुरत्वर
పంచసాయకే ధరాధరేంద్రనందిని కుచాగ్ర చిత్రపత్రక ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే ప్రతిర్మమ నవీన మేఘమండలీ నిరుద్ధ దుర్ధర స్ఫురత్ కుహూని శీథినీ తమః ప్రబంధబద్ధ కందర నిలింప నిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తి సింధురః కళానిధాన బంధుర శ్రియం జగద్దురంధర సర్వమంగళాకలాకదంబ మంజరి రసప్రవాహ మాధురి విజృంభణా మధువ్రతం స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే నమః శివాయ. విభ్రమ భ్రమద్భుజంగమశ్వస వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలభాల హవ్యవాధి విద్ధి విద్ధి విద్వనం మృదంగ తుంగమంగళత్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవా శివ ఇదం హి నిత్యమేవ ముక్త ముక్తమోత్తమం స్తవం పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతి సంతతం హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనం విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనం విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనం. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః ఇంకొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు. ఓకే, ఈ చిన్నారుల్ని ఆశీర్వదిస్తూ లాస్ట్ది పెట్టిద్దాం. లాస్ట్ది నువ్వు ఇది వీళ్ళు లాస్ట్ పోస్టర్ ఒకసారి ఫోటో తీస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకేదైనా పెట్టచ్చు కదా. ఈ చిన్నారులను ఆశీర్వదించడానికి ఇంకా చిరు కానుకనివ్వడానికి ఆర్ సత్యనారాయణ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఆర్ సత్యనారాయణ గారిని పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తూ వాళ్ళకి చిరు కానుక ఇవ్వడానికి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. రండి సార్. వాటర్ తాగుతావా? ముగ్గురికి తిను సహస్రాన్ని మా పద్మజక్క వాళ్ళ పాప. చిన్నతనం నుంచి తను కూడా గురుగారు బర్త్డేస్కి ఎప్పుడూ చేస్తుంటుంది. మీరు చాలామంది ఐడెంటిఫై చేస్తుండొచ్చు. తిను మా పాప తురియ. సంయుత తనండి. దీంతో పాటు సహస్రతో డాన్స్ నేర్చుకుంటున్న పాప. మన కోసం పాప తను కూడా ఈ సాంగ్ నేర్చుకొని ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చి ఇక్కడే ఉందన్నమాట మన కోసం. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఇంకొక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి. అండ్ లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వర్షిణి, మన రామా స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్కూల్ తాలూకా స్టూడెంట్ అండి. తిను డాన్స్ చేయడానికి మన అందరి ముందుకు వస్తుంది. వర్షిణి, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్.
తక తద్మిత కిట తక జంత జగ తతుంగ దుర్గుడు జగణంత దుర్గుడు జగ 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 కిణనంత తగణం తక తకరుం తక తక జం తక కిట తక తక జం తకణం తకుందది కిట తక తకిట తకిట దిమిత దిమిత కిట తక తహి తత్త స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా స్వామి రారా స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా 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 యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి రారా యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశ సుధా బుద్ధి చంద్ర
మన రామా స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్ అండి. ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు చిన్నారికి. సో వర్షినికి గాను ఆశీర్వదించడం ఇంకా చిలుకానికి ఇవ్వడానికి మా రాజ్ అంకుల్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. రాజ్ అంకుల్ రండి అంకుల్. రాజ్ అంకుల్ మన కానవరం సంస్థని ఇప్పుడు చూస్తున్నారండి. ఇన్ఛార్జ్ కానవరం సంస్థ తాలూకా ప్రొఫెసర్ ఎంవిఎస్ రాజు గారు. కచేరీ ఫ్లూటా ఫస్ట్ గ్రూప్ మొత్తం వచ్చేస్తారు. ఓకే అండి, ఇప్పటివరకు డాన్సులు చూసాము, మంచి మంచి పాటలు విన్నాము. ఫర్ ఎ చేంజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ చల్లని సాయంత్రం వేళలో చక్కగా వేణు ఊదడానికి ఒక చిన్ని కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడు మన మధ్యకి. విశాఖపట్నం నుంచి వస్తున్నాడు తిను లలిత్ మానస్. ప్లీజ్ కమ్. లలిత్ సాయి. ఓకే. నెక్స్ట్
ఓం నమః అండి. మనకి ప్రేయర్ హాల్లో ఈరోజు గురుమూర్తి గారి రిసెప్షన్ జరుగుతుంది, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. సో అందరూ మనం ఒకేసారి వెళ్లకుండా దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు డిన్నర్ చేసి వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ స్లోగా కొంతమంది వెళ్ళి ఆశీర్వదించి డిన్నర్ చేసి మళ్ళీ ఇలా వస్తే బాగుంటుంది, ఒకేసారి వెళ్ళిపోకుండా. ఓం నమః. ఓం నమః అండి. నాగిరెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా కొంతమంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉండండి. అప్పుడు వీళ్ళు ఎంతో ప్రిపేర్ విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారండి. నెక్స్ట్ సంగీతం మనకి సాయంత్రం వేళ చక్కగా వినిపించడానికి స్వరాంజలి అకాడమీ విశాఖపట్నం ఏ మల్లీశ్వర్ గారు, ఆవిడ గురువు అండి. వాళ్ళ శిష్యులు పిల్లలు యోగప్రియ, పి శ్రీత, ఎంబి సౌరవ్, ఏ రూపాశ్రీ. మృదంగ వాయిస్తున్న వాళ్ళు డి సందీప్ గారు, ఇంకా వైలిన్ ఎస్ శ్రీరామ్ గారు. విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారండి మనకి వినిపించడానికి ఈ చిన్నారులందరూ. సో కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూర్చొని చక్కగా ఆనందించవలసిందిగా ప్రార్థన. దీంతో అయిపోలేదండి. నెక్స్ట్ మన సాధకులు లేడీ సాధకులు అందరూ కలిపి చక్కగా కోలాటం చేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యారండి. దీని తర్వాత ప్రోగ్రాం కోలాటం ఉంటుంది, దాంతో ప్రోగ్రాం ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. దయచేసి ఇప్పటి వరకు చక్కగా కూర్చున్నారు, విన్నారు అందరూ కూడాను. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాం కూడా చక్కగా అలా కంటిన్యూ చేయాలని ప్రార్థన. కొంతమంది అక్కడ వెళ్ళి అక్షంతలు వేసి వస్తూ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చోవలసిందిగా కూర్చున్నాం. అసలు అబ్బాయి ఫ్లూట్ వాయిస్తుంటే నిజంగా మురళీ మనోహరే మళ్ళీ వచ్చి వాయిస్తాడా అన్నంత మరి చాలా బాగుంది వినడానికి. మన లలిత్ సాయికి ఇంకొకసారి చప్పట్లు కొట్టవచ్చు గట్టిగా. నిజంగా చాలా బాగుంది నాన్న, చాలా బాగుంది. తిని ఇక్కడ పాడుతుంటే అంటే గురువుకి ఎప్పుడు కూడా శిష్యులు ఉన్నత స్థితిలోకి రావాలి. ఇప్పుడు మన గురువు గారు మనల్ని ఎలా ఇచ్చేస్తున్నారు, ఆవిడ టీచర్ అక్కడ కూర్చున్నారు. ఆవిడ ఇంకా తను ఎలా పాడు అక్కడ తాళం వేస్తే ఆవిడ ఫోకస్ అంతా అబ్బాయి మీదే ఉంది, ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నంతసేపు కూడా. చాలా చక్కగా ట్రైన్ చేశారు మేడం. ఓ మేడం గారు అబ్బాయి అంట, ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు. దయచేసి కొంచెం ఫాస్ట్గా యాక్చువల్గా మనకి 7:30కి అయిపోవాలి షెడ్యూల్ ప్రకారం. అయితే కొంచెం మనకి మైక్ సెటప్లు గిఫ్ట్లు ప్రెజెంటేషన్ వల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది. వినపడదు నేను తన దగ్గరికి ఇటు నుంచి వాయిస్తుంటున్నాను, ఇలా తిరిగితే వాయిస్తున్నాను. वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा
सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः श्रीविघ्नराजं भजे 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 संततमकं कुञ्जरमुखं शङ्करि सुतं तं श्रीविघ्नराजं भजे शङ्करमहं दन्ति कुञ्जरमुखम् अन्तकान्ततसुतं श्रीविघ्नराजं भजे सेवितसुरेन्द्रमहनीय गुणशीलं जपतपसमाधिसुखवरदानुकूलं सेवितसुरेन्द्रमहनीय गुणशीलं जपतपसमाधिसुखवरदानुकूलं भावितसुरमुनिगणभक्तपरिपालं भयङ्करविशङ्गमातङ्गगुणकहलं भावितसुरमुनिगणभक्तपरिपालं भयङ्करविशङ्गमातङ्गगुणकहलं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कामादिभयभरितमूढमदकलिकलुषकर्टितमकर्णसलापं कामादिभयभरितमूढमदकलिकलुषकर्टितमकर्णसलापं
అఖండ ప్రతాపం సనక సుఖ నారద పతంజలి పరాశర మగంగ ముని శంకర సలాపం సనక సుఖ నారద పతంజలి పరాశర మగంగ ముని శంకర సలాపం సత్య పరమోక్షనయన ప్రముద ముక్తికర తత్వమసి నిత్య నిగమాదేశ్వరూపం సత్య పరమోక్షనయన ప్రముద ముక్తికర తత్వమసి నిత్య నిగమాదేశ్వరూపం శ్రీ విఘ్నరాజం భజే 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 హం భజే హం భజే తమియ శ్రీ విఘ్నరాజం భజే శ్రీ విఘ్నరాజం భజే శ్రీ విఘ్నరాజం భజే శ్రీ విఘ్నరాజం భజే 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 రా రా రఘువీరా వెంట రా 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 రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా అనుదినమున నీవు మనసున కనుగొని ఆనందమాయే దయాలో అనుదినమున నీవు మనసున కనుగొని ఆనందమాయే దయాలో రా రా రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా సుముఖమునను కొలుచు సన్నిధి గంటల్లనాయే దయాలో సకల సుజనులు కొలుచు సన్నిధి గంటల్లనాయే దయాలో రా రా రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా దశరథ తనయ శుభ చరిత పాలిత త్యాగరాజ దయాలో దశరథ తనయ శుభ చరిత పాలిత త్యాగరాజ దయాలో రా రా రఘువీరా వెంట రా రా తోడు రా రా రఘువీరా వెంట రా రా sa ga sa ga sa ga ma ga re sa ni re ni re ni re ga re sa ni sa ga sa ri ga ma pa ma ga re sa ni sa ga ga ma ga re sa ni re ni re ni re ga re sa ni sa ga sa ri ga ma pa
मीनाक्षी त्वं सरसिज वक्त्रे पन्ने दुर्गे नटसुरवृन्दे शक्ते गुरुगुहपालिनि चलरुहचरणी वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिज वक्त्रे पन्ने दुर्गे नटसु सुन्दर पाण्ड्यानन्दे माये सूरिजनाधारे सुन्दर राज सहोदरि गौरी शुभकर सततमहम् सुन्दर पाण्ड्यानन्दे माये सूरिजनाधारे सुन्दर राज सहोदरि गौरी शुभकरि सततमहम् सग 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 मगरि सनि रे नि रे नि रे गरि सनि सग सग सरि ग म प मगरि स गरि सनि सा सग 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 मगरि सनि रे नि रे नि रे गरि सनि सग सग सरि ग म प मगरि स गरि सनि सा सानि द प म ग म प द नि सा नि द प म प सानि द प म ग म प द मगरि स गरि सनि सा सानि द प म ग म प द नि सा नि द प म प सानि द प प म ग म प द मगरि स गरि सनि सा वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिज वक्त्रे पन्ने दुर्गे नटशूलवृन्दे शक्ते गुरुगुहपालिनि जलरुहचरणी वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिज वक्त्रे पन्ने दुर्गे नटशूलवृन्दे शक्ते गुरुगुहपालिनि जलरुहचरणी सुन्दर पाण्ड्यानन्दे माये सूरिजनाधारे सुन्दर राज सहोदरि गौरी शुभकरि सततमहम् सुन्दर पाण्ड्यानन्दे माये सूरिजनाधारे सुन्दर राज सहोदरि गौरी शुभकरि सततमहम् वन्दे मीनाक्षी त्वं सरसिज वक्त्रे पन्ने दुर्गे नटशूलवृन्दे शक्ते गुरुगुहपालिनि जलरुहचरणी Thank you. చిన్నారులందరూ చక్కగా పాడారండి. సో వీళ్ళకి ఆశీర్వదిస్తూ చిన్న చిరు సత్కారం ఇవ్వవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ వెంకట్రావు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకోండి. సార్ రవి గారు వస్తున్నారు, రండి. ప్రొఫెసర్ రవీంద్ర గారు వస్తున్నారు వీళ్ళకి చిరుకానికి ఇవ్వడానికి. హలో చెక్ హలో అక్క ఇదిగో
ఒక్క నిమిషం అండి, మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది కదా డిస్ప్లేలో గురుగారి ఫోటో. సో మన సాధకులైనటువంటి మన యోగా మాస్టర్ సత్యనారాయణ మాస్టర్ గారు అబ్బాయి వేశాడండి. ఒకసారి అందరూ చప్పట్లతో అబ్బాయిని ఆశీర్వదించండి. నిరంజన్ వేశాడు. నిరంజన్ రామ్మ స్టేజ్ మీదకి రా. రవి గారి చేతుల మీద గిఫ్ట్ తీసుకోరా. గురుగారి ఫోటో చక్కగా కనిపిస్తుంది కదండి, బాగా వేశాడు. ఈయన తెలియని వాళ్ళు ఉండరు, ఎవరు భీముల వాళ్ళు. మన యోగా మాస్టర్ సత్యనారాయణ మాస్టర్ గారు అబ్బాయి నిరంజన్. దీన్ని చక్కగా శ్లోకాస్ కూడా చెప్తాడండి. ఒక్క శ్లోకం చెప్తావా మన సాధకులందరి కోసం? ఒక్కటి చెప్పు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీ భగవానువాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామక పాండవచ్చేవ కిమ కుర్వత సంజయ. చాలా బాగా పాడేవమ్మా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. వెంకటరామన్ గారు ఉండు. వెంకటరామన్ గారు దేని గిఫ్ట్ ఇచ్చేసాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్, లాస్ట్ ఐటమ్. అందరూ ఇప్పుడు దాకా నీరసపడిపోయాం కదా, ఒకసారి అందరూ ఉత్సాహపరచడానికి మా సోదరులందరూ వచ్చేస్తున్నారండి. విశాఖపట్నం మన లలితానగర్ సెంటర్ ఇంకా ఉడా పార్క్ సెంటర్ నుంచి మన సాధకులే, బయట వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. వీళ్ళంతా కష్టపడి ఇక్కడ చెయ్యాలని చెప్పేసి ఎక్కడెక్కడ ఉండదో సెంటర్లో గ్యాదర్ అయ్యి పాప ఇళ్ళల్లో పనులు అన్నీ చూసుకొని రోజు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారండి. సో వీళ్ళందరినీ కూడా మీ కరచాల ధ్వనంతో ఆహ్వానిద్దాం. ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయస్. సో వీళ్ళందరికీ నేర్పించింది ఈవిడ సాధకురాలు పద్మజ గారు. ఈవిడ మొత్తం అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు అన్నమాట చేయడానికి. जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकम्
ఓం నమః. ఓకే ఓకే. అంటే అన్ని పాటలు అయ్యాక ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం అనుకుంటున్నారు. ఒక పాట అయింది కదా, పాపం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు కదా, చప్పట్లు కొట్టే అంటున్నారు. అదే ఓకే. బుజ్జి బుజ్జి గణపతి అంటే వస్తున్నారండి మన సాధకులు. మహాగణపతయే నమః. మహాగణపతయే నమః. ఏకాదంత ఘననాద శివ గౌరీ తనయ సిద్ధి బుద్ధి విఘ్నేశ మా విఘ్నాల
చాలా థ్యాంక్స్ అండి, అడగకుండా గట్టిగా చప్పట్లు కట్టారు. నెక్స్ట్ ఉందా? ఇంకొక పాట అండి, దీంతో మన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఎండ్ అవుతాయి. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. शरणं मम रापत्ति रामा शरणं मम गुर्तेरुगरा नीवु गुर्तेरुगरा गुरुवेव्वरो नीवु गुर्तेरुगरा కనిపించు దైవాలు తల్లిదండ్రులైతేను కనిపించు దైవమే ఈ గురువురా ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ రాపత్తి రామా శరణం మమ కనిపించు దైవాలు తల్లిదండ్రులైతేను కనిపించు దైవమే ఈ గురువురా అజ్ఞాన తిమిరాల అంతమొందించెను అజ్ఞాన తిమిరాల అంతమొందించెను సుజ్ఞాన జ్యోతులను ప్రభవింపజేసేను సుజ్ఞాన జ్యోతులను ప్రభవింపజేసేను ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ రాపత్తి రామా శరణం మమ గుర్తెరుగరా నీవు గుర్తెరుగరా గురువెవ్వరు నీవు గుర్తెరుగరా ఒక జన్మలో చేయు గురు సేవ భాగ్యాన పలు జన్మ పాపాలు నాశమైపోయేను ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ రాపత్తి రామా శరణం మమ ఒక జన్మలో చేయు గురు సేవ భాగ్యాన పలు జన్మ పాపాలు నాశమైపోయేను ఈ జన్మ ఏదైనా వెను వెంట నిలిచేను
ధరించు మార్గాలు తలబోయ చేసేను, ధరించు మార్గాలు తలబోయ చేసేను. ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ, రాపత్తి రామ శరణం మమ. గుర్తెరుగరా నీవు గుర్తెరుగరా, గురువెవ్వరో నీవు గుర్తెరుగరా. గుర్తెరుగరా నీవు గుర్తెరుగరా, గురువెవ్వరో నీవు గుర్తెరుగరా. గురువొక్కడే నిన్ను గమనించురా, గురువొక్కడే నిన్ను గమనించురా. నిజ మార్గమున నిన్ను నడిపించురా, నిజ మార్గమున నిన్ను నడిపించురా. ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ, రాపత్తి రామ. గురు బ్రహ్మా గురు శివ గురుదేవ గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓ దేవ గురుదేవ శరణం మమ, రాపత్తి రామ శరణం మమ. చక్కగా గురుగారిని తలపింప చేశారండి. ఒక్కసారి ఆ గురు భక్తులకు తీసుకెళ్ళిపోయారు అందరినీ. ఇంకొకటి ఉంది చేస్తాం అంటున్నారు లాస్ట్గా. క్లాస్ సాంగ్ అండి. పాపం మీరు చెప్తే నమ్మరు, వీళ్ళు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఎంతో టైం పడ్డారు. వితిన్ 10 daysలో నేర్చుకున్నారు. అసలు చెయ్యాలని ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయ్యి 10 days అయింది. ఈ 10 రోజుల్లోనే పాపం ఇన్ని పాటలు నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు. సో అంత కష్టపడి నేర్చుకున్నందుకైనా మనం ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఓపికగా ఉండి గట్టిగా చప్పట్లతో ఇంకొకసారి ఎంకరేజ్ చేయండి వాళ్ళని. కానీ నిజంగా అంటే ఈ పాట పాడుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఈ పాట కోలాటం కూడా చేయొచ్చు అనేది పద్మజ గారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మీకు. చక్కగా చేయించారు కోలాటం. गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव जलजनयन विधिन उचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जलजनयन विधिन मुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव शङ्ख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोक शरणा शङ्ख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररि पुजाला अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररि पुजाला विदलित सुररि पुजाला मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव चक्रवर्यमिह भूरि करुणया पाहि
మమతా పమపా గురుదేవ పమపా పమపా గురుదేవ మమతా పమపా గురుదేవ పమపా పమపా గురుదేవ. అక్కడే ఉండి స్టేజ్ పైన. ఏమండి 10 రోజుల్లో 4 పాటలు స్టేజ్ మీద కంటిన్యూస్గా చేయడం అంటే ఒక యోగ సాధకులకే అది సాధ్యం అవుద్ది. అది వీళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు. కాదు బర్త్డేకి దాచుకోండి అన్ని ఇప్పుడే చేసేలాగా. ఏంటి ఇంకొకటి చేస్తా ఉంటారు చూస్తారా? మీ ఇష్టం, నా చేతిలో ఏం లేదు. ఇంకొక సాంగ్ అంటున్నారు. ఓకే కానివ్వండి, చేయడానికి ఇంకా వాళ్ళకి ఓపిక ఉంది. ఓకే అండి, అంటే చాలా కాలాతీతం అవుతుంది కదా, సో క్లోజ్ చేద్దాం. సో వీళ్ళందరినీ రిసెప్షన్ గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై బాలకృష్ణ జై. రంగ రంగ నువ్వు ఒక దొంగ, ఇంటి దొంగ చిలిపి చంటి దొంగ, చిన్ని కృష్ణుడల్లే దోచుకున్న దొంగ, వెతికి వెన్నలెన్ను మింగినావు అవలీలగా రంగ రంగ. పట్టి తూటు కొట్టి నోట పెట్టినట్టి చంటి దొంగ రంగ రంగ, చీర కొంగు పట్టి సిగ్గు కొల్లగొట్టి గుట్టు బయట పెట్టి సుబ్బరంగ రంగ రంగ. గోకుల నాడినావు నాడే రాసలీల, ఇప్పుడీ గోరా ఇలా ఇలా ఎలా గోపాల బాల రంగ 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 రంగ. నువ్వు ఒక దొంగ, కృష్ణుడల్లి దోచుకున్న దొంగ. పల్లె భామ తెచ్చే చల్ల కుండలన్నీ చిల్లు కొట్టి తాగుదారి దొంగ రంగ రంగ. కాలనాగు పడగా కాలు కింద నలగా పదము తొక్కినావు తాండవంగ రంగ రంగ. వేణువుది కాసినావు ఆవు మందలెన్నో, అల్లరే ఇంత వంట నీతోటి జంట తెచ్చేను తంట రంగ రంగ రంగ. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై
ఓం నమః కాదు, ఆయన అంత వైభవంగా అంత చక్కగా చేయించుకుంటుంటే ఆపడానికి మనం ఎవరని చెప్పండి. యాక్చువల్గా 7:30కి అయిపోద్ది అనుకున్నామండి ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఎవరు ఎన్ని నిమిషాలు అలా రాసి వేసుకొని 7:30 అవుతుంది అనుకునేది. ఇప్పుడు ఎంత 8:40 అవుతుంది. సో ఇంత చక్కగా ఇది అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ గురుశక్తి ఆయన నడిపించుకుంటూ ఆ చక్కగా ఆ శతజయంతి ఉత్సవాలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా చేయించుకుంటున్నారు. సో ఇంత కష్టపడి నేర్చుకొని ఇంత బాగా చేసినటువంటి మన యోగ సాధకులందరికీ ఒక చిరు సత్కారం. నాగిరెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటాను. మన విశాఖపట్నం యోగా సెంటర్స్ ఇన్ఛార్జ్ డి నాగిరెడ్డి గారు. నాగిరెడ్డి గారితో పాటు శ్రీదేవి గారు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇచ్చేవి ఏంటంటే పసుపు మన ఆడపిల్లలు కదండి. సంస్థలో ఉన్న సాధక ఆడవాళ్ళందరూ ఏమంటారు, ఇది ఒక పుట్టినిల్లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. ఆశ్రమానికి రావాలంటే పుట్టింటికి వెళ్ళేంత ఉత్సాహంగా బయలుదేరిపోతుంటాం అనమాట. సో అంత దృష్టిలో పెట్టుకొని పసుపు కుంకాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శ్రీదేవి గారు వచ్చే లోపల ఒకసారి సాధకులను పరిచయం చేసుకుందాం మనం. ఒకసారి మీరు ఓం నమః అని చెప్పి మీ పేరు చెప్పండి, సెంటర్ చెప్పండి. ఓం నమః. నా పేరు రజని అండి, లలితపీఠం నుంచి వచ్చాను. నా పేరు స్పందన, నేను లలితపీఠం నుంచి వచ్చాను. నా పేరు సరిత అండి, లలితానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాం. మా మేడం పద్మజ గారు. వి అనురాధ అండి, లలితానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మా నమస్కారం. మేము లలితానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చామండి. మొత్తం అందరూ కూడా లలితానగర్. అగో మేడం ఒకరు హూడా పార్క్. నా పేరు పద్మజ. ఓం నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నా పేరు వేణికొల్లి, మాది లలితానగర్ బ్రాంచ్ అండి. ఓం నమః అండి, నా పేరు మాధవి అండి, లలితానగర్ బ్రాంచ్. గురువుగారి పాట అండి, మేడము ఒక 2 డేస్లో ఆవిడే కంపోజ్ చేశారు పాట. మా అందరికీ నేర్పి ఇక్కడ చేయడానికి కారణం ఆవిడేనండి. ఆ పాట అంత బాగా చేశామంటే మా మైండ్లోకి ఎక్కేలాగా, ఆ పదాలతో సహా మాకు మైండ్లోకి ఎక్కేలాగా చెప్పింది ఆవిడేనండి. ఆ గురుగారి దయతోటి మాకందరికీ ఇప్పుడు ఈ విద్యకి రావడానికి, ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీద చేయడానికి కారణం మా గురువుగారు. థ్యాంక్స్ అండి. ఓం నమః. నా పేరు లక్ష్మి అండి, లలితానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాను. ఓం నమః అండి, నా పేరు శ్రీదేవి, మాది సీతమ్మధార బ్రాంచ్. మా గురువు గారు సత్యనారాయణ సార్ గారు. ఓం నమః అండి, నా పేరు పద్మజ, నేను చైతన్య కోలాటం నుంచి వచ్చాను, యోగ చైతన్యం నుంచి. ఓం నమః. నా పేరు నాగలక్ష్మి, నేను లలితానగర్ నుంచి వచ్చాను. ఓం నమః. నా పేరు ఇందిరా, లలితానగర్ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాను, విశాఖపట్నం. ఓం నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నేను ఉడా పార్క్ సెంటర్లో టీచర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మ గారు. నేను వచ్చిన 4 డేస్లో మీరు కంపోజ్ చేసిన డాన్స్ నాకు నేర్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓం నమః. నేను విద్య అండి, భీమిలి బ్రాంచ్. ఓం నమః అండి, నా పేరు జయంతి, లలితానగర్ బ్రాంచ్. ఓం గురుభ్యో నమః అండి, నా పేరు అంజు, లలితానగర్ బ్రాంచ్ అండి. ఓం నమః. అందరికీ క్షమార్పణ చెప్తున్నాం మేము, ఎందుకంటే స్టేజ్ చాలా చిన్నది వేసాం. అందరూ 24x16 సరిపోదన్నారు. ఇది అనుకోకుండా జరిగింది. సో అందరూ కూడా క్షమించాలి ఆ విషయంలో. గురువుగారు నెక్స్ట్ టైం చాలా పెద్ద స్టేజ్ వేయిస్తారని చెప్పేసి భావిస్తున్నాను. ఓం నమః. మా శ్రీదేవి గారు వచ్చారండి. సో వీళ్ళ అంటే కొంచెం కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి పేర్లు చెప్పేశారు. గిఫ్ట్లు మాత్రం మనిషికి ఒకసారి టీం లీడర్కి అందజేసేస్తున్నాం. మేడం మీరు అందుకొని వీళ్ళకి ఇవ్వండి. శ్రీదేవి గారు, నాగిరెడ్డి గారు కాదు, ఒకళ్ళకి ఇచ్చి పాస్ ఆన్ చేసేయండి, అలాగా అందరూ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది కదా. లేదు, గ్రూప్కి టీచర్కి ఇచ్చేసండి. ఇచ్చేయండి, టీచర్ గారికి ఇచ్చేయండి, ఆవిడ ఇచ్చుకుంటారు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి. ఏమండి దంపతులు ఇద్దరు ఉండి ఒకరు ఇచ్చేస్తున్నారు, తీసుకోండి. ఇంకొకరు అందుకోండి. గట్టిగా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక ఆవిడ చెప్పారు కదా, నేను 4 రోజుల్లోనే 4 పాటలు 4 రోజుల్లో నేర్చుకున్నారంటే ఆవిడ టీచర్ కదా, అందుకని ఇంకా వేగంగా నేర్చేసుకున్నారు.
స్వశబ్దం ఇవ్వాలి కన్నా 3 సార్లు మా బృందం కోలాట బృందం పేరు యోగ చైతన్య కోలాటం అండి. యోగ చైతన్య కోలాట బృందం, దానికి కూడా పేరు పెట్టారు మేడం గారు. ఓం నమః అండి. ఒకసారి 3 సార్లు ఓంకారం చేసి స్వస్తి చెప్పి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి నవదంపతుల్ని ఆశీర్వదించి భోజనం చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. స్వస్తి చెప్దాం అండి. ఓ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु. ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम तत्सत्. ఓం నమః. అందరూ అక్కడ ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆశీర్వదించి భోజనాలు చేసి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రార్థన.